And then everyone gets to, live out like the medieval legacy of they wear purple, therefore they are the ones that are rich, they have money, they are royalty, and then the entire league just kills the royalty, Just abuse the Yeah, royals. it's good. It's feel good for everybody as they Yeah. come on through. You get some Like, nice take threads. it to the man. Yeah, the Ultra Prime Nice squad, threads. they get some nice threads. Nice. Everybody else, gets the joy of taking them down. It's fun for everybody, but I think UP definitely a squad that would like to be the roster that kind of changes that perception. Maybe the White Jackets are going to be part of that. Who's to say? Maybe we'll be eating our words and we'll love the White Jackets come a couple weeks from now. Once No, I don't like them. Go to the purple. Let's head on Grizzly get rolling, or Dude, the maybe it'll be purple's your so one sweet, criticism. That Maybe it purple's won't so be. sweet. Maybe it won't be one in the midst of many criticisms. Maybe it'll be kind of a standout criticism on its own as we're praising the rest of the Ultra Prime squad. But, crazier things have happened. Crazier things have happened. Well, if that's, I guess, your mentality, crazy is our game here at the LPL, Gordo. So you're in the right place, and congrats on wrapping up your first regular season cast. It's been fun. We're going to hand the baton over to a couple other casters that we have in the bank for the next two series that we have tonight. We've got some group Ascension bangers if people are sticking around the stream.
Split 1 of the 2026 LPL continues here in our second series of our triple header. My name is Grapes, joined alongside Foles, making his LPL English debut as we get you ready for Invictus Gaming taking on anyone's legend. Foles, welcome officially to the main broadcast. Hope you are having a pretty good time. I see you're in a new place here, not in Cancun as you were earlier on during the Demacia Cup, but should be excited nonetheless for two incredible series in Group Ascent. Yeah, and Grapes, we have the absolute best slate on our menu tonight. This is going to be so extremely cinematic, and I wouldn't have asked for a better co-caster to have my official LPL debut. You know, it was fun to cast the Demacia Cup, but this is going to be when the real action starts, and we're going to have some real action tonight if these teams deliver. So this is exactly what we asked for. Get our Demacia Cup champion up against arguably the best team to play in the LPL in 2025, and the only roster running their full lineup back for 2026. We didn't get to see them during the Demacia Cup, but now it is their official debut in the new year. But let's get things started by previewing these two teams, starting off with Invictus Gaming, who also have already played here this season and are be making their second appearance here in the 2026 split number 1. Saburo, Wei, Rookie, Fodic, and Jue, these guys lost 2-1 to Weibo earlier on in the season just yesterday, Foles, but they of course did win the Demacia Cup without Rookie in their stead, now bringing in a true veteran to help them get over the hump here in Group Ascent. Yeah, in the Demacia Cup, IG just had a really great showing, you know, with Renard in the mid lane replacing Rookie. It seemed like the other 4 players were performing to the highest level in their sort of positions, and now that Rookie is in, the main starting player, perhaps even the star player of the team, we're going to get to see if he is really able to show what IG's true potential is, if it's even higher than what we saw in the Demacia Cup, if they're even better than we thought they are. And it's just going to be really interesting to watch Rookie tonight. Yeah, of course, had a decent enough showing, I would say, against Yahoo earlier in the season. But I think the big story that we want to talk about here for IG is not the mid laner here, but the top laner, Saburo, coming over from the LCK Challengers League here, Foles. We weren't super certain what we were going to see from him, but he has looked very good so far on this new Invictus Gaming roster. Not asked to do a whole lot, but he's able to fulfill his role really well, and a player that we're pretty excited about replacing the Shy from last year. Yeah, Saburo has been really good from the showings we've seen from him. He's really been delivering so far in his LPL debut. You know, we got to see most of that in the Demacia Cup, so I mean, that's just going to be into question of how much those performances really stack up against once the real season starts. But now that we're into the real season, we've definitely seen what he's capable of, you know, having a really successful career thus far, you know, doing really well with the FearX Challengers over in Korea, now making his way over to China, seeing what he can do in the main league. And Saburo is one of the best players in the top lane, and top lane has probably been buffed the most out of every role so far this season. So that just means Saburo is just going to have that much more agency, and he might just be able to 1v9 entirely if he has his way tonight. Yeah, had a tough matchup against Zika yesterday and still was able to look relatively impressive, all things considered. And if we want to just take a quick look over the entire history of Saburo as a player, because you might not be super familiar with him if you're only following the LPL, only really follow the Tier 1 regions, but he's had himself a decent amount of success over the past year, finishing first in the LCK Challengers League 2025 Summer Playoffs, then going undefeated at Asia Masters, and then, of course, winning the Demacia Cup. So he's had himself a good last couple of years, last couple of months, and this is a guy that we are pretty excited about, even though we didn't know too much about him and what we were to expect of him going into the season. Yeah, and as we know, IG typically in that top lane has been able to have the legend himself, the Shy, sort of representing the role. And if there's anybody who's going to be able to live up to the name of the Shy, I'm starting to think Saburo might just be him. You know, so far, so good when it comes to Soburo's career. You know, first place, and even getting himself that player of the game. So I think he's going to be, again, a really close player to watch tonight alongside Rookie. Those two solo laners are going to be the huge stories of IG in this series. We've got, of course, good tape of Saburo and IG so far due to their performances in the Demacia Cup and yesterday against Weibo Gaming, but we haven't seen a lot of anyone's legend in 2026, but perhaps we don't need to get a real understanding of who they are, because
they played a lot of games in 2025 and looked damn good doing so. As we take a look at the AL roster for today's debut in 2026, and no surprises here, looking exactly the same as the team that finished in the top 3 in every single split and won split number 2. Good showings at MSI and Worlds as well. Running back all of the players, albeit their coach now from Tabe to Helper, making a little bit of a change there. Yeah, and these all should be some super familiar faces, given that they have done what we like to call around here the salty run back with their roster. They came really far last season. They were kind of the team to beat from the LPL, and as far as my opinion goes, the real world finals was actually T1 versus AL in the quarterfinals last year, pushing it all the way to the 5-game series. I mean, these players, especially in unison, are just able to do so much work together, and they really have proven themselves. And I'm very glad to see that they kept the roster together. I wouldn't have wanted them to switch up absolutely anything with this roster right here. So I'm glad that the 5 of them are still together, and they should be the favorites here tonight. But I do think that IG is also a really, really good team. You know, of course, winning the Demacia Cup for whatever that's worth, and having rookies finally step in as well. So, I mean, this should be an absolute banger tonight, Grips. I couldn't say it any other way. We saw, of course, a lot of success from Anyone's Legend after making a couple of changes going into the 2025 season. This is a roster with a core of Shanks, Hope, and Kyle kind of staying together now for the 3rd straight year. But one of the big changes that they made last year was adding Tarzan into the jungle, and this guy proved to be an incredible addition into that position, elevating every team that he's been a part of in his career. And Tarzan, of course, winning the LPL Player of the Year at the League Awards for 2025 for his exceptional performance. He's going to have a fun game and a fun matchup, though, against Wei, who has also really stepped up for IG, specifically over these last couple of weeks here, Foles. Yeah, we've seen Wei on some really heavy-hitting teams as well, from the likes of RNG and BLG, and he's had a really good career for himself as well. You know, Tarzan being a really easy player to spotlight, you know, having great success ever since, honestly, those days of Griffin in Korea playing alongside Chovy, you know, and finally, you know, he's made his way over to the LPL. He's been around the LPL for so long now. Some people might not even realize that he's not even Chinese, but, you know, he totally fits right in. The playstyle is perfect for him, because what Tarzan always tends to do is find the way for the game to be on his terms, you know. He tends to be invading. He tends to be just finding clever, creative, unique ways to gank and influence the map, and he's probably the hardest player to jungle against in the world, or that is definitely a debatable statement that could be made. You could certainly debate that he would be the hardest jungler to play against in the world, and so it's going to be a tough battle for Wade tonight to see what he can do against the AL roster, which already has that synergy built up as well. Let's see those players walking out, obviously, right now. It'll be Anyone's Legend, first game in 2026, and we talked about how Tarzan really was able to carry AL throughout a lot of 2025, of course, being one of the big reasons why they won split number 2 of the league. Wei, on the other hand, had a more shaky 2025, bouncing around teams a little bit, struggling on BLG, getting benched eventually for Beishuan, cut and moved over to IG. A lot of people maybe doubting him at the end of last year. But Wei really has been one of the big reasons, alongside his new support in Jue, as to why Invictus Gaming was able to have a lot of success in the Demacia Cup. This guy being a similar carry for his team as Tarzan was to AL, which is why we are very excited to focus in on this jungle matchup going into this best-of-3 series. We see our two teams getting ready for champion select of game number 1. A reminder that we are in this new first selection phase here, Foles, so we're not entirely sure who's going to be picking first, but whoever does get that pick selection, the other side is going to be getting side selection. That little separation going to perhaps create some new strategies in terms of how these teams approach pick ban. Yeah, it's actually a very interesting change that they've added into pro play this year, is that you can choose whether you want the first or last pick of the draft, or if you want the red side or the blue side, you know, because traditionally, of course, it was always blue side gets first pick, red side gets last pick, but now this adds a whole nother element to the game, because from one perspective that I've come to learn over my sort of approach to wanting to become a pro player is that it seems to me that the red side is a lot more advantageous for securing dragons, whereas the blue side is a lot more advantageous for playing around the Baron pit, just given that, you know, the shape of the pit is on you. It's advantageous for you because the bushes are much easier to control, given that
the river is more accessible for the Dragon Pit for the red team and for the Baron Pit for the blue team. And so perhaps that means you can kind of draft accordingly, trying to prioritize that and maybe draft for maybe a team that really wants grubs with some split pushers, or a team that really wants to stack Drakes, maybe like a Callista or something like that. Not the cheese in the meta, but whoever be the equivalent of just a really strong bot lane pairing. And it's going to definitely add a whole nother layer to drafting and a whole nother element of strategies to the game. So it's going to be really exciting. We'll see how exactly that all shapes out as we get ready here for game number 1. We see Invictus Gaming. They have 4 characters underneath their screen. If you do not read Chinese like myself, that means that they decided the pick order, and they're actually picking, first here in this one, as Anyone's Legend on the other side getting side select, and they chose a blue side. So we're going to get a little bit of a weird situation. If you have not been watching a ton of League of Legends, we're going to be seeing the red side picking first here, and you can see already bans across the board. Malphite, Poppy, Nico specifically banned against Kyle, one of his best champions over the last few years. A lot of junglers targeted towards Wei on Anyone's Legend side. Yeah, so this might be a first for some of the viewers. This is definitely a first for me as well, trying to keep track of who's drafting what and when. But we do see that the red side gets the first pick, and the Orianna first pick coming in makes perfect sense. And it seems that AL is sparing no remorse in this draft, just immediately answering with the Varus Jarvan. And I really like that, with the Orianna having the immobility. It sounds like the coach had a perfect plan. Allow that Orianna first pick to be a possibility and just snap it up with the Jarvan, who has actually been rising in prominence quite a bit lately. I would not be surprised one bit if we see a Profane Hydra on this Jarvan, maybe even an Axiom Arc. We've been seeing a lot of this Jarvan build. It has been super popularized in solo queue. And honestly, if you're not building those items on Jarvan, it seems like you're kind of missing out. So we'll see if that's what we get. 2 against 2 immobile backline carries. Certainly something in the cards for Tarzan, who definitely is known for playing things on the aggressive end. It's going to be Photic locking in the Sivir, a nice safe backline carry. Very similar style as to what we saw him go on during his Demacia Cup run. Going to be going alongside Jway's Alistar, a nice playmaker. And finally, Shanks' Azir to go matched up against Rookie's Ori before we head into that second phase of ban. Yeah, that's probably my favorite champion to see drafted in the entire game because, oh man, that is just the best designed character there ever will be in the League of Legends, and I'm just so glad that we get to see him tonight. Shanks alongside with the Jarvan as well. Azir Jarvan is one of the most powerful mid-jungle duos. I know we were highlighting what the mid-jungles are going to be capable of this game, with Tarzan versus Wei, as well as with Shanks versus Rookie, and it should be upper hand AL just because I think this pairing is so effective. Your flag is able to give Azir more attack speed so that he does even more damage, and you have 2 champions who just completely punish the lack of flash and the lack of mobility, which is going to be coming in for Orianna and Sivir. And so, for example, you can go for a combo along the likes of maybe Jarvan goes in first, drops the Cataclysm, Orianna flashes away, and then Azir scoops her up and shuffles her, with maybe his flash if necessary, or it could be vice versa. You have 2 champions who can just completely work together in tandem and punish immobility, and they also buff each other's damage. And so this is a really strong pairing. I mean, Orianna is going to probably win out in the early stages just with Scorch and with her early laning power, but if Azir can just go somewhat even, make it to the mid game, make it to Nash's Tooth, this combo is definitely going to favor AL. And Tarzan and Shanks, obviously a ton of experience playing together from last year. Wei and Rookie just split number 3 together as a mid-jungle duo, but of course we saw some success from them. They did make it all the way to that Worlds Play-In series where they lost to the eventual world champions in T1. Certainly going to look to try and improve on that performance, albeit with some newfound players. Everybody else, except for Wei and Rookie, different from that run in 2025 that IGU went on. We're through the second phase of bans, now getting ready here for the finality of this first draft between Anyone's Legends and Invictus Gaming. A Bard lock-in would certainly be interesting, allowing for Kyle to roam across the map and leaving last pick over to Flandra. Yeah, and so I don't know about you, Grapes, but when I think Kyle, I think Bard, and I think Poppy. I think he is probably the best Bard and the best Poppy in the world, to be honest. Like, Keria, I did just say that statement, and Keria's name just magically popped into my head. So I think maybe I'm not fully allowed to say that about the Bard, but he is undisputed top 3 Bard in the world for sure. Kyle's Bard is just so good. And again, they're having it into the immobile champions of the Orianna and the Sivir. Of course, Sivir does have the spell shield,
so that does net her some sort of counterplay to the Bard. But Bard's such an overpowered character these days, Grapes. I'm just gonna call a spade a spade. Bard is just so strong. He's so fast. He doesn't care about XP, and he does so much damage without even building any. So, and by the way, what a really interesting round. Rek'Sai thì đối đầu với Renekton. They take the Ambessa jungle, and they take the Renekton. So, you know, Renekton is obviously very effective into Ambessa. Well, guess what? Nếu là Rek'Sai thì đây sẽ là một đội hình Bắc AD rất mạnh anh em ạ. I like that a lot, and Wei is really good on the Ambessa. So. Có Zavan, có Rek'Sai, có luôn cả vị trí của Azir thì đây sẽ là đội hình Bắc AD cực mạnh. Flandra on this pick certainly popularizes some of these more off-meta, champions up there in the top side of the map. Just gonna play safe, look for those team fights. And speaking of team fights, I think both of these teams really bring a lot to the table in that department. But you gotta like a lot of this dive, a lot of this heavy engage threat that AL have in their first game of 2026. Yeah, I mean, AL has a lot of threat here. I mean, as Orianna, it is almost impossible to go 0 deaths here against anyone's legend, one of the best, team fighting teams in the world. What I've always thought of AL is that they're willing to fight you almost no matter what. Even if it's on your terms, even if they're at a numbers disadvantage, they might fight you 3 versus 4 and just go 2 for 2. Like, they know that it's a losing fight, but they'll take it anyway because they're so good at fighting together, at collaborating, that it can totally catch the enemy team off guard for AL to actually engage on you down numbers. And so if they're this kind of team that just has that sort of ace up their sleeve and their comp is this effective at doing that, with Azir, Jarvan, Bard, these champions who can just completely dive and punish immobility, I really think that this comp rồi, totally ok. AL, and I do like the Rek'Sai Lên anh em con tài 31 phút anh em nhá. Object of all time in the top lane, probably even more so Để than xem. Bây giờ thì cùng nhau chờ xem liệu là mấy thằng này nó vào game 1 cái lực đánh nó như cỡ nào anh em ạ. Mình không biết là bọn này cái lực đánh nó đến mức nào, tại vì meta của mấy thằng Trung Quốc thì bây giờ anh em cũng thấy rồi, đã đánh rất ít kill. Chúng ta sẽ xem cái lực nó đến mức nào qua vai chúng ta có thể đánh nó ổn hơn. Còn bây giờ thì tạm thời chúng ta chỉ đi thời gian cũng như là thêm một con. Let's get to it. Here in day 2 of LPL Split 1. 1.5 first fight kill anh em ơi. Hai mã, một mã ăn sớm, một mã full time. Như thế là thấy là cũng là ok lắm rồi anh em ạ. Hôm qua thì cũng đã có một trận đấu mà gọi là thằng Photic đã chơi rất là hay. Nhưng mặc dù là có lẽ phải nói là thằng Photic nó hay thôi thì chưa đủ. Cần thêm những người đồng đội nó cũng phải hay nữa. I love this new season and how fast paced it is. Đánh như thế này thì mình nghĩ là thằng Photic là trận này nó hơi ngợp rồi anh em ơi. Vừa mới vào mà trao đổi, đứng trao đổi với con bạc thôi mà còn hết máu nữa thì làm sao mà chơi được với Varus đây. Bắt buộc là phải đi về rất sớm nha. Trong cái bối cảnh mà Sivir đang không có cho mình cái dịch chuyển mà lại phải đi về sớm như thế này, mua bình máu đi ra thì sẽ phải gọi là rất thọt. Varus còn đẩy được lính vào trụ nữa. Là đi nay được rất nhiều kinh nghiệm của Photic. And we're seeing why. The early laning phase, regardless of whether or not you're building crit items or not, always very strong on a lethality Varus. He's going with the Comet, so you're expecting more of that poke build. And when you're playing Sivir, Alistar into a Varus, definitely not hoping to win lane. And it looks like right now Photic and Joy not in a good spot. Yeah, and keep in mind, they're winning this lane down a combat summoner spell. Hope literally has teleport, which means it's just going to be that much easier for him to keep advantage of this lane. I like what Shanks does there. Make sure he can use his spell to secure the minion and actually have the trade be somewhat even. This is a very hard matchup, particularly when the Orianna has their early game runes, which I know for a fact Rookie took every single Sen không còn nhiều máu nữa. advantage he could. Rookie lên được level 4, lên một cái level rất đẹp anh em ơi, tí nữa tôi đi đã có cái mạng solo kill. Sen chỉ còn lại 40 máu thôi nha. Một đòn đánh thường đó là tức là có kill. Và Rookie cũng không muốn mạo hiểm. Bởi vì với lượng máu này thì một đòn đánh của trụ thôi là ngay lập tức là nằm luôn rồi anh em ạ. I know Fulls, you're a little bit newer to the LPL show, but in case anybody doesn't know watching at home, this guy's challenger mid laner. You're in season 16. He's been playing a lot of solo queue,
obviously has played a lot of solo queue in Korea, even against some of these LPL pros, you know, back in the day when he's boot camping over there. So knows a lot about these specific matchups, and that's a really exciting part of having you on the show here, man. Getting a chance to, you know, get into the nitty-gritty, specifically with, you know, some of these mid lane mage matchups. Ở khu vực đường trên thì vẫn cứ gọi là giao lưu nhẹ nhàng thôi, chứ vẫn chưa có thực sự là những tình huống nào hai bên là lao vào ăn tươi nước sống là nhau đâu anh em ơi. I do believe I saw him there. He is pretty recognizable. He was on FearX at the time. I'm not sure if he recognized me, but hey, that's all good, man. I saw him on and off the rift, and I gotta say, man, he's really good. Photic cho tới lúc này thì đang bị thọt đâu đó khoảng một quay lính anh em nhé. Do cái tình huống lúc đầu thì phải bắt buộc là phải bê về, mà lại không có dịch chuyển để quay trở lại. Trong khi đó Ivadet vẫn chưa về nhà lần nào, và thậm chí là còn để hẳn cái dịch chuyển. Going in, expected KT to be the big favorites there, but pulling off a bit of an upset. I think Sobro was a big part. Có vẻ như là Varus sẽ muốn lần đầu tiên. Ôi, solo kill từ vị trí cũng lắc ra. Sobro là một trong những người đi top rất là hay anh em nha, nhưng mà vừa rồi một tình huống mà xử lý rất là quyết đoán của Andre. Phần nó cũng đến từ cái việc ru ngủ anh em ạ, từ cái vấn đề chiến lược ru ngủ. Cả hai đều không nghĩ là đối phương sẽ on in trong tình huống bất ngờ như vậy. Cho nên là cái việc Andre nó mang tới là khi mà Sobro nó đã không nghĩ tới một cái thế mà Andre sẽ tốc biến vào. Đôi khi mà cả thế giới đều đang chơi cẩn thận, như bạn là người duy nhất chơi không an toàn, vậy là có thể thành công rất là cao. Ôi, Rookie cấu máu rất khó chịu, và solo kill chăng? Vẫn chưa thấy solo kill, nhưng bây giờ thì đổi mạng. Đây rồi. Đây rồi. IG lấy lại được một mạng. Có vẻ như là Quay sẽ đánh luôn vào vị trí của Tazen. Không, Tazen sẽ quyết định là lui về thôi anh em ạ. Bây giờ là chúng ta sẽ cần thêm thằng IG lấy thêm được qua mạng nữa trước khi AL nó có thể lấy được 5 mạng. Chúng ta mới ăn được anh em ạ. Sobro có thể nào mà chơi cẩn thận hơn tí được không? Chứ bây giờ mà trông chờ Photic thì có vẻ là khó rồi anh em. Sao có 7-20 vậy cục. À, chất lượng ấy. Ý là chất lượng hình ảnh á hả? Sao nhờ? Để mình chỉnh lại thử xem. Để mình vào mình cài đặt lại thử xem. Anh em đợi tí nhé. Bên cài đặt lại thử xem có được không. Shanks has his ultimate, and so does Tarzan. If we go for potential play down there in the mid lane, seen an ultimate being burned by Sobro up in the top side, allows for Wei to dash in here, steal away this blue buff. Overall, relatively even early game, although AL slightly ahead in gold at the moment. A lot of that just some of the CS leads that have been generated specifically towards the bottom lane. Hope and Kyle up about 12 CS over Photic and Joy. Yeah, and you know, it's a really good point you mentioned that Orianna expended her flash, because guess what? Not only does she have no flash, but Azir's flash is coming up soon. Chains of Corruption does go wide as Hope levels up to 6 there, but as soon as Shanks has flash, you know, it's hard enough to survive Azir Jarvan with flash, but with both of them having flash and you not, you're pretty much unable to even exist in any sort of aggressive minutes at all in the mid lane. You're just forced to be maximum defense for it's going to be at least like 4 minutes here, and that should mean that AL is just going to have that much mid prio and secure the objectives they want. They already got that first Drake, those grubs coming up in 45 seconds. I would not be surprised if those if AL has their name written all over those. You now see Wei looking for a lane gank up in the top side, has the public execution available, and it's gonna get flashed on by Sobro. Flandra. Đây rồi, quá ngon, đang cần mạng thằng IG thì ngay lập tức là dứt điểm được vị trí của Langre. Yeah, you see that Wei has actually been hovering the top side for quite a while here. First he secured the blue buff, then he was even able to stick around for a while, clearing his top side camps, going for the lane gank. Really well played. They knew that the Rek'Sai had no flash from that earlier solo kill, and that's the thing with these kind of solo kills and with these kind of matchups. Chất lượng này cài đặt ở đâu nhỉ? You saw that, for example, Shanks was on the back foot, and then Rookie kind of gave him another way back into the game. That's kind of what happened the same way here with Flandre. He puts Sobro on the back foot, and just by slightly over trading and getting his HP a bit too low,
now he doesn't get to keep that advantage. And if you're not able to maintain the advantage, then you can't really build that insurmountable snowball. So now Anyone's Legend looking again for another gank, this time towards the bottom side. Photic spell shielded the initial stun, and Tarzan instead opted to use the cataclysm on this way. He does not have the unbreakable. Thôi nào, đang cần thằng IG ăn mạng chứ không phải là cần thằng AL ăn mạng nào, 2 mạng nữa nào. Rookie rút ra được, Rookie rút ra mà không để lại, không bị bắn bất kỳ một phát bắn nào từ trụ. Đây, quay đang tới, có bắt được vào vị trí của Sen hay không? Không bắt được, nhưng mà phía bên kia Tarzan cũng tới. Ôi, khả năng là chết cao rồi. Ui, khéo là gãy, khéo là gãy quả chấp rồi em ơi. Yeah, I mentioned the Dark Seal, and it's just increasing in stacks on there. You know, it's sort of the mini Soul Stealer. He's sort of claiming fragments of Rookie's soul here, and as Rookie, you need to make sure that you stay alive, you know, for the rest of the game here, because you cannot be giving over more of these deaths. I didn't think that Rookie had actually stepped up too far. I thought that Azir ulting just for the chunk was fair enough, but I think Rookie decided to play just a bit too aggressive, thinking that Wei could reinforce him. But that's just the power of Bard. He's just able to be what I like to call a Schrodinger's cat superposition all game. He's just everywhere and everything all at once. There's just no way to escape this Bard. He's constantly má được một cái là mình lên Google nó hướng dẫn mình éo hiểu cái mẹ gì hết anh em ạ. And this Bard champ is completely able to control the map, and we see there it completely influences that mid lane. Now he's back towards the bottom lane, chunking out Joy again. He is forced to burn the Unbreakable Will underneath his own tower. That is a just true testament to the strength of Anyone's Legends bot lane at this point. Led by Kyle in the support position on the Bard. This guy, I think, really establishing himself as the best support in the league last year, and we're continuing to see that here in the start of this series, start of this season. Photic could be in trouble as well, though he does have both of his summoner spells. Yeah, I think back to that previous play where Tarzan was able to pick off Jue, and I thought that was pretty well played by both sides there. It was some really high-level League of Legends. We saw that Tarzan was holding on to the Cataclysm for as long as he could, because he knew, no matter what, Photic was good enough to not only flash the Cataclysm, but also to flash the damage. That is the way Cataclysm works. If you flash correctly, you will also evade the entirety of the damage. And so, I believe Azir has no E. Rồi. He should be dead. Đây, mạng thứ 3 tới chơi đây. Ở kìa, Rookie. Đây rồi, mạng thứ 3 có rồi, mạng thứ 4 đâu? Mạng thứ 4 đâu, thằng nào cũng được. Sway và Huawei đang cố làm gì đó. Hớp tới, thôi thua. And Hope dashes up from the bottom lane and picks up his second kill of the game as AL get yet another, although it is a 1-for-1. Yeah, you know, it looked like it was way worse for AL than it actually turned out to be, because I mean, I will say you're losing the Dark Seal stacks as Azir. I know I keep mentioning this, but that does matter quite a lot, so that's definitely some solace for IG here. But as Azir, if you're pressing that Shifting Sands, that E, and you're getting interrupted, it's such a big deal. You see he tries Eing out, boop, interrupted by the Shockwave, immediately followed up by the Public Execution. All he can do here is hopelessly flash away, realizing that he is going to end up going down. And, you know, I would think that the rest of this transpires a bit more favorably for IG, but turns out Tarzan is just able to completely just sort of Cataclysm Joy to death there. That was really effective, so. Now we get some more skirmishing up towards the đây rồi, làm gì đó đi. Thêm một mạng nữa dành cho vị trí của Langre. Langre vẫn đang thoát đi. Đâu đó khoảng chừng 500 máu mà thôi. Đang quay trở lại. Boro là người tiếp theo sẽ phải nằm xuống. Bây giờ thì thôi cứ dập đi. Bây giờ thì cứ việc dập thoải mái. Number 1 seed or your best representative from the LPL last season. They extend their gold lead to 2,500. Yeah, and I'm taking a look at our new HUD here, and it just looks like all of the quests are being lit up here for AL. They're just doing whatever it is they need to do. We see that they have every quest complete here except for the mid lane, so they are definitely ahead in the driver's seat right now. This Rek'Sai champ is just so hard to punch through. They really did try, but I mean, as hôm qua thì thấy thằng IG nó cũng khá là ngu, cứ nghĩ đâu là tai nạn thôi. Shanks did not give them that time, nor did the Jarvan from Tarzan. Enough, Landra. You know what? Worth. Look at all the plates he got. Got, what, 3 of them? We'll take those. You got 2 kills. It's not really worth, but, you know, I'm a top laner. I kind of know the feeling.
Đánh như thế này thì mình nghĩ là khó thật anh em ạ. As Rek'Sai, you don't expect that Ambessa is gonna immediately return to your lane there. Looks like Photic. Ui, bật khiên chống phép và né luôn được cái sự tội lỗi của Hop. Nhưng mà bây giờ ngồi dậy thì Tazen đã tới. Băng trụ khó băng trụ được. Mình nghĩ là trong cái thế này thì farm hết lính thôi. Sau đó quay trở lại và tiếp tục đẩy vào cái trụ đầu ở khu vực đường dưới là đẹp nhất rồi. Yeah, and Photic's been doing his best job of staying alive, but he's still down 2,000. Đây có thể sẽ là một game mà thằng Photic nó không được chơi anh em nhé. Oriana who was able to catch the Rek'Sai off guard. That's a good replay we see. Tarzan behind enemy lines here. I don't know if he realizes Saboro's position. Yeah, tries to use that flag and drag, flashed away from the public execution, gonna keep himself alive a lot longer than potentially anticipated. Tazen gần như là chết rồi, quay trở lại. Ôi, Tazen làm cái gì vậy? Tazen vẫn cố gắng để đi về, nhưng mà khó quá. Saboro đánh cũng khá là tốt nha, Zway tốc biến đi né được cái. Ui, hớp bắn như thế này thì đúng là no hớp dành cho vị trí của IG. Able to salvage what was a good play from IG. Until potentially Jue has other ideas. He's flashing forward, looking to try to take the Varus down, but nobody can close the gap just yet. Saboro with the slice, but no dice. One more auto, and Hope still stands. Jue falls as well. Disaster for IG in the bottom lane. And how good is this Hope guy, man? If you take a look at the player cam, he is low-key smirking from ear to ear. He knows how well he played that. First, he's flashing the Ambessa damage on the Sundering bắn như thế này thì thằng IG đến ngợp chết rồi. That one deals like 300 plus damage, would certainly have killed him. He completely jukes it. Thằng Hop nó bắn như thế này thì Gala chơi sao? Ủa thì thằng Photic chơi sao anh em? Channel the recall immediately because you know sometimes recall is the most effective spell in the game. It low-key mind controlled IG to try and stop him. And that's what led to him getting even more kills just by cutting him that perfectly. Watch the Jarvan here. I thought it was kind of cheeky, but it wasn't the best look. He tries EQing into the portal to try and get out, but the Dominus is just able to clip him there as well as the Call to Meek. And I think he could have anh em ráng thông cảm nốt ngày hôm nay nhé. Tại vì bây giờ mình bật like lên rồi, mình không có đổi lại được cái chất lượng video nữa anh em ạ. Cho nên là có thể là ngày mai thì mình sẽ cố gắng để mình nâng cấp cái chất lượng đầu ra một tí để cho anh em có thể xem được cái chất lượng nó ok hơn, rõ ràng hơn. Đúng là bên này thì anh em coi nó không được mượt lắm nha. Anh em xem màn hình điện thoại thì có thể là thấy nó không có bị quá là mờ. Mình thì mình xem nó rất là rõ. Hiện tại là mình đang mở cái chất lượng nó là một. Getting back onto anyone's legends, going for that world's run, and now looking incredible here in his first series of 2026. 1080p anh em ạ. Nhưng mà bây giờ mình phát lại thì chỉ có được 720p thôi. Không lên được anh em ạ. Hope already having pretty much a 2500 gold lead. He's just going to be able to keep building that lead over his lane counterpart and just over the rest of IG. Hope is probably going to be the richest champ in the game for the rest of the duration of the game unless they're able to shut him down. Mình đã nghĩ là trong trận đấu này thì thằng IG nó cũng sẽ có thể là gọi là dãy được khá là tốt, nhưng mà không, có vẻ như là dãy không nổi rồi anh em ạ. Tới lúc này thì anh em nhìn hai hàng carry thôi là anh em biết là bên nào là chuẩn bị. Already it's a 2-dragon lead, 4,500 gold in terms of AL's advantage, and they're just continuing to stack the leads on top of one another, pushing in for more plates. They're going to summon this Rift Herald in the mid lane. Everything on the map controlled by anyone's legend. Yeah, AL is having a complete field day right now. I don't even think as IG you have a way of contesting this dragon. So AL is just going to start this up when they're feeling comfortable with their vision, with their positionings. And that's going to be, if I'm not mistaken, 3 Drakes AL, every objective so far for AL. And it just seems that this game is completely theirs to lose right now. Looks like IG though still want to go for a fight, but Jue gets chunked out before con he rồng even 3. proc the ulti. Con rồng nước. Liệu Quay có thể lấy lại được con rồng này hay không đây? Sẽ là một cái combat 4-4 nha, khi mà ở trên có vẻ như là liệu Blanc có quyết định là dịch chuyển xuống.
Có rồi, có dịch chuyển đến từ vị trí của Langre. Móc ra phía sau. Con rồng đã thuộc về. Ui, cái gì đây? Tốn một cái dịch chuyển xuống chẳng để làm gì cả. Soboro cũng đã dịch chuyển theo, nhưng mà cái điểm mà Soboro tới nó đẹp hơn. Ui, em hớp đi đâu thế này? Thôi, trời ơi. Vừa mới nói xong thì ngay lập tức là thằng IG nó vùng lên liền anh em ạ. It is Rookie to step up, finding a big ulti onto the main carry of AL and salvaging what was a disastrous set of events. Yeah, honestly, as AL, you're really thankful you got that Drake because you almost just threw like the entire game right there. Just being able to give away all that gold and XP and shutdowns over to IG. Had IG also gotten that Drake, they'd be in a completely fine situation right now. But AL still has that win condition set up here. Really well played by Tarzan to win the smite fight. Ui, người anh em Lê Đạt là gọi là vừa mới cầm lên. Trả tiền đến lại được không? Trả kiểu gì? This Renekton has been chasing this Jarvan around the map all game. Hope decides to go this way towards the mid lane, and sometimes you just bite off a bit more than you can chew. He could have simply ran around and sacrificed his mid lane. Giờ này mà đi on in thôi đi. His tower's HP, but he decided to sacrifice his own HP, and that's gonna end up costing his life. So the gold lead still. Game này là chỉ có tài thôi. And they do now have the Ocean Soul point, but IG finding avenues to keep themselves alive in this game. Rookie picking up his second item in now the Luden's Echo alongside the Leandri's Way on the Ambessa, also looking very powerful at this Cứ tưởng đâu là thằng AL nó sẽ dẫn luôn cái trận đấu này, nhưng mà không anh em ạ. Chỉ một pha di chuyển đần thôi. Chỉ cần một lần di chuyển đần thôi anh em ạ. Cúp luôn. Phút thứ 20, cái khoảng cách chỉ còn lại là 2.500. Và phần lớn cái số khoảng cách này nó nằm trong túi của Hop. Vẫn đang là 2k4. Chính xác là cái khoảng cách này nằm trong túi của Hop luôn anh em à. Langre mặc dù là cũng rất là xanh, nhưng mà trong tình huống vừa rồi anh em thấy đâu là thằng Langre nó có được chơi đâu. Nó hoàn toàn nó đứng ở ngoài combat luôn. Cái điểm dịch chuyển của nó cứ nghĩ đâu là sẽ đưa đối thủ vào thế gọng kìm, nhưng mà không anh em à. Ré tân xuống ngay điểm nóng nhất luôn, và ngay lập tức là dứt điểm luôn vị trí của Tazen. Mất đi rừng thì thằng AL nó cũng bị vỡ trận luôn anh em ạ. That's a good point, man. He's just been sitting clearing waves and, you know, trying his best to at least keep up a little bit in the CS department. I mean, I think Photic was one of the bigger question marks that a lot of people had to replace Gala here on IG. Definitely not this team's initial plan at AD carry, but with Gala going over to JDG, they needed a 1 phút solution. 40 giây nữa chúng ta sẽ có con rồng nước. Nếu mà con rồng nước này nó thuộc về thằng AL thì game sẽ dễ hơn. Còn nếu mà thật sự con rồng nước mà lại thuộc về IG thì game này nó kéo ra còn dài tới tận phút 35. We see the Baron, which now spawns 20 minutes, by the way, started up by anyone's legend, although not super seriously. Tarzan and Kyle look like they are hunting and trying to catch out any stragglers at this point, and Wei might be one of them as he face checks this bush. Is controlled by a control ward, and Tarzan will go into the flag and drag onto Jue. All of a sudden the Baron's at half HP, but AL instead vision for a fight. See Flandre tunneling over the wall to issue a little bit of poke damage, and back underneath the Baron pit they go to try to control the vision game once again. Yeah, as you mentioned, the Baron does once again spawn at minute 20, but I really like the direction that Riot went in. Con rồng này chắc chắn là nó sẽ cực kỳ quan trọng, bởi vì một con Baron anh em chỉ mất đâu đó khoảng vài cái trụ, 1-2 cái trụ thôi, nhưng mà nếu mà anh em để cho đối phương có được linh hồn rồng nước thì gần như là không thể nào đánh được nữa, gần như là không có khả năng để tiếp tục đánh được nữa. With Azir and with Jarvan being able to buff the Azir's attack speed, Azir even opting for this build that I really am a big fan of, the double magic pen with the Sork Shoes Shadow Flame. It's really, really effective because you get the free Sork Shoes grapes. All you have to do is spend 1100 gold on your shoes, and as soon as you complete that quest, boom, you get like an extra 1k worth of stats with your Sork Shoes getting buffed up. So that is really, really nice.
as the dragon that would be the soul for anyone's legend spawning in just about 10 seconds time. Vô Tiếc là nãy giờ là gần như là không tham gia bất kỳ một cái combat nào luôn anh em ơi. Hoàn toàn là 0-0. Vô Tiếc đang ăn chay cho tới lúc này nha. Đây, con rồng chỉ còn lại 2.000. Ui, không ai lao vào. Rồi, có linh hồn rồng nước rồi, coi như là game này là end game rồi anh em ơi. Cái linh hồn khó chịu nhất trong game. Tazen vẫn chưa vào nhưng một mình Langre đứng tăng 2 người. Rồi, úp cái lòng. Ok, Tazen hơi bị ảo tưởng sức mạnh, hơi bị lao vào quá tài. 4 đánh 5 trong cái thế này. Soboro đang quậy, phân chia thiên hạ về rất đẹp để cho một cái mũi tên xuyên phá dứt điểm được vị trí ở phía trên. Còn bây giờ thì Hop một mình đứng bắn, Vô Tiếc còn lại. Vô Tiếc đang cố gắng thả, Vô Tiếc được 1 mạng, Vô Tiếc 2 mạng, chưa thể có được mạng thứ 3. Gồng lên và qua ra kill dành cho vị trí của Varus. It's a quadra kill in for Hope, and anyone's legend get the soul, and they win the team fight on top. It just speaks for itself, man. Crazy. Phải nói IG trong trận đấu này đơn giản là không có thằng Hớp ở trong đội hình, hay là mà chúng ta có thể gọi một cách khác đó là IG no Hớp anh em ạ. Một cái combat mà chúng ta có thể thấy là ai tiến sâu vào đội hình của IG đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà Hop có tiến sâu vào đâu? Hop đứng bên ngoài, cứ đứng bên ngoài và liên tục là xả mũi tên xuyên phá vào, cứ thả mũi tên xuyên phá vào, cứ đứng và thả mũi tên xuyên phá thôi, tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Còn đây, một cái phân chia thiên hạ quá là đẹp của Sen. Mặc dù là sau khi phân chia thiên hạ thì Sen cũng phải nằm. Just completely dishing all the damage he possibly can. And look, he's glowing red. He finally popped that elixir grapes, and that probably did help him take out Kyle and keep that Baron alive. Uh-oh, another fight breaking out here. Photic just gets caught out by Tarzan. And the Tempered Fate gonna just make sure that his Jarvan stays safe. Nice job by Kyle to get a big kill onto a player in Photic that finally showed up to a team fight, but still going to get punished regardless because Hope is just so far ahead at this point. 9-1-2, as now it is anyone's legend without an AD carry on the opposition. Starting up this Baron, they should be able to take it down. Yeah, and if it wasn't for the soul, this game would be completely winnable right now. But I doubt Wei can steal this or even play here. He's gonna use the ulti to try to get into the pit. Does not find a target. Instead, getting knocked up by Flandre. Con rồng, con Baron vẫn sẽ thuộc về vị trí của Tazen. Còn bây giờ, ui anh em xem Flandre nó quậy kìa. Một mình Flandre. And 11 at that. It is a full wipe for AL as they will march into the mid lane after taking down Baron Nashor and winning game 1 of this best of 3 against IG. Ở phía trong, chúng ta thấy là Tazen đang đứng một mình, khả năng là đẩy thẳng luôn rồi anh em ạ. Chỉ còn lại một mình Vô Tiếc thôi. Mà Vô Tiếc ở đây một mình thì chắc là cũng là thuần đẩy lính thôi chứ cũng chả làm được gì. Nhú cái đầu ra cái tay của Vô Tiếc là quá là ngắn. Thôi, thua. In their first game of 2026, could 2 not have mạng. asked for a better start to the year. 33 mạng à, 34.5 cũng chết à. Hình quá mõm thôi, không đánh anh em à. And now it's IG back to the drawing board once again, losers of now 3 straight games for your Demacia Cup champions. Yeah, I would think, you know, we were talking about this in the pre-show, is like IG did win the Demacia Cup. Now, of course, not every team was fielding their starting players. You know, it's more of a show match, but we were wondering, IG was looking pretty well with Renard, and of course, Rookie is Rookie, so who am I to doubt what Rookie is capable of? But it's just that we haven't seen IG being able to really get across the finish line, you know. And Rookie, he did make some uncharacteristic mistakes. I think back to when he flashed under the tower to kill the Azir for the 1-for-1, and I kept mentioning about that Darkseal. Not only did he lose the Darkseal trade, he also lost his flash for no reason against an Azir Jarvan and a Bard, might I mention. And I just think that Rookie needs to lock in just a little bit more. He did find some clutch plays later down the line. Being able to get that one death that Hope did have was because of Rookie. So we do have to keep that in mind. But we just need to see Rookie playing a bit more precise, a bit more clean, not really making those sort of huge blunders, if you will,
and seeing if the rest of IG can step it up as well. Because if you noticed, at the end of that game there, Wei and Rookie did actually have a gold lead over their counterparts, but it just wasn't able to matter. The Soul was in play. There was a 5,000 gold lead in the marksman position. So we're going to have to see something else change quite drastically here if we want to see Game 2 go IG's way. Yeah, if there were 2 words to describe that game, it's bot diff. This is the second game in the last 2 days that Fotic and Jue were frankly outclassed. They were outclassed by Elk and Erha in game number 2 of their series yesterday, and today against Anyone's Legend, Hope and Kael just absolutely put them in the mixer. And Fotic had a decent team fight in that last couple of minutes, but other than that, really invisible in this game, and that is a shame considering some of the performances that we saw from the other members of Invictus Gaming. It was your typical LPL game, Fulls, where there's sometimes moments where Tarzan went a little bit too far forward, Sobero ults into the wrong place and suddenly gets targeted as well in a 4v1, but overall, pretty clean gameplay from AL, and we're going to need to see IG pick things up, especially because it's not like they have any easy sort of schedule. Now that you're in Group Ascend for Invictus Gaming, they're going to be playing against these level of opponents every single time they take the Rift this season. Yeah, IG has their work cut out for them. I will say this, though, as much as it did appear to be a super one-sided game, just with the 4 Drakes going across, with the 5,000 gold lead in the bot diff, I think that IG does have what it takes to take some games off of AL here. I think that their roster is certainly capable of doing so. I think, Wei was doing pretty well for himself, building that gold lead over Tarzan. I think Rookie was in general doing pretty all right at beating Shanks out. He just made those mistakes. If he can shore those up, he'll be fine. And Sobero, I think Loki, he did perform better than Flandre. So I think we're just going to have to fix that bot diff. If we can at least somewhat neutralize that problem down there, they should be completely fine and capable of winning in this Ascend group, but it just remains to be seen. It's just a big mountain to climb. It's just very difficult, I would say, for Fotic to, step up to anybody right now in Group Ascend. I know he was able to kind of mask some of those deficiencies for IG when they went on their Demacia Cup run, but when they're going to be playing against the best marksmen in the league time after time, day after day, Fotic and Jue going to have to step up if they want this team to perform. You saw some of those metrics right there, very much controlled by Anyone's Legend throughout. And again, this is kind of the same style of team that we saw all of last year. I think there could have been some questions here, Fulls, with Tabe going over to JD Gaming. Is AL going to look the same with a new coaching staff? It looks like, at least so far, they're off to a good start. Yeah, AL still has that exact same momentum, that exact same potential that we've seen from them from 2025. I think this team can totally go all the way once again in the LPL and internationally. I know this is just game 1, but of course every team's going to have their hiccups, but overall they looked really good. And again, Hope just has to be the MVP this game for some of these outplays that he was able to make. He was just so sharp. Every click was a good click in terms of Hope this game. Just that one decisional mistake to die to the Orianna Shockwave later down the line. But I mean, look how well he's cutting them out. He knows not to attack too soon because then they might be able to reach him. Uses his movement speed to close that gap, or rather increase that gap. And, if anything, Grapes, I want to highlight that I think Tarzan actually had a pretty poor performance this game. I think a lot of his deaths were super unnecessary. Even when he was flag dragging into the portal, that death right there, when he died in the mid lane and Fotic was beaming them down with the elixir, I think that all 3 of those deaths from Tarzan were just super unnecessary, and he was low-key getting kind of carried by the rest of his team. So I want to see if he can kind of lock in a bit. We know that this is a player in Tarzan that loves the aggressive playstyle, but sometimes, especially in the LPL, you could see moments where people go a little bit too far forward. I think this is one example of that right here. Maybe just thought Shanks was a little bit closer to the fight than he really was. Definitely did not end up working out for him. We've seen moments like this, though, from Tarzan throughout his career, and he's always able to bounce back, and he always ends up being a big reason as to why his team has a lot of success. Finally picking up that first title last year, looking to get another one this time around. But of course, this time had a little bit of help from his bot lane. Yeah, complete bot diff, as we've said. We're going to have to see if that's going to be the same story going into the next game. I would imagine that they want to put a hope on another champion who is able to have that early game level 1. You remember, they were taking teleport on Hope versus the barrier from Fotic, and they were still able to force them out of lane at level 1, completely forcing them to recall and pretty much
when you lose a lane that hard, it can honestly be like a straw that breaks the camel's back situation from level 1 almost. Like, with some of these best teams in the world, if you even give them a little bit of an edge or an advantage, they can just completely grow it out of proportion and take the entire game into their hands. So I would not be surprised one bit to see AL go for a similar story, drafting a double-ranged bot lane with as much prio as they possibly can get down there. It seems pretty clear. The laning phase is where you can exploit IG, specifically on the bottom side of the map, and Hope and Kyle able to do that very, very well. I would imagine one of those guys winning player of the game here for this first matchup. Looks like we're getting ready to unveil that award very momentarily. And there it is, Hope. There he is. Getting the player of the game, I think very well deserved for the opening matchup of AL's 2026 season. Yeah, and the Varus, again, he didn't necessarily receive that many changes going into Season 16 with all the crit item changes and the damage adjustments. But the Varus is still the Varus, man. He just has that much range. He's got the poke. He's able to just kite and do whatever it is that needs to be done, starting with the prio at level 1 and just carrying it out through for the rest of the game from start to finish. There was really just no quarter for Photic this match, even being dove under his tower time again by Tarzan. You know, they really played for Hope, and he totally delivered. He is the hope, the beacon of hope for this AL team, and they needed exactly what they got from him this past game. So a good start for Hope and anyone's legend as they pick up their first win of 2026 over the reigning Demacia Cup champions in IG. When we come back from this break, we'll have game number 2. We'll see if Invictus Gaming can bounce back. We'll see you in just a few short minutes here on LPL English.
back here with Game 2 between Invictus Gaming and Anyone's Legend after AL took a pretty convincing Game 1 victory over your Demacia Cup champion. This is Grapes and Fulls here with you, delivering the coverage of Game number 2 here on LPL English. It was a pretty clean Game number 1 overall from AL Fulls, and I think a lot of that came down to the bottom lane. Of course, Hope won a player of the game, but we got to talk about Kyle a little bit at that support position as well. On the Bard, he's been one of the most consistent players all season long for AL in 2025, and going up against a player in Jue that we were also pretty excited about, but definitely did not bring his A game in this last matchup. Yeah, as I touched on last game, I truly do think that Kyle might be the best support out there right now. I just think from some of his performances last year, like, he was just doing things that were just so well played and OP. Like, you just couldn't possibly answer him. Like, he was just exactly where you didn't want to be, CCing you exactly how you didn't want to be crowd controlled. And he was just disrupting and causing all this mayhem and just completely having his way. And so I think Kyle is such a force to be reckoned with, whereas Jue being more of a rising star, if he's going to be able to even keep up with that. And it seems to me that in the last game that was not the case. You know, of course, bot lane is a two-player position, and those two players just couldn't keep up. If Photic's having to recall, that's on Jue and Photic, you know. We need to be able to see them have more of a synergy and have more prowess if they want to even come close to matching, which is perhaps one of the best bot lanes out there in the world of Hope Kyle. I want to give some credit to my boy Jue. He was on Alistar, not a laning champion. Saver, not a laning champion. They got dominated in the 2v2, almost expected. You got to maybe hope for a little bit of a better performance just in terms of how the 2v2 goes, but I think you also can look into how you draft in that way as well. Yeah. Speaking of, IG going to be with that first selection here for the draft of game number 2. We'll see if they decide to go towards the first pick, unlike what they were at last game, or if they maybe want to go blue to red. Regardless, we will see. But yeah, in terms of the support position, I think the big takeaway that we want to have here is, especially with players like Hong and Mako not playing at least for this first split, support pool very wide open in the LPL. I think Kyle really stands at the top of the tier list now that both of those other two supports are not playing this time around. And there's going to be a big scramble to who can fill in that remaining top tier. Who could be the second, the third best support in the LPL. I think a lot of people could be expecting Jue to kind of fill those shoes. He had a great Demacia Cup performance, but definitely didn't have what it took in that last game against Kyle. Yeah, and as you mentioned, I just think that we want to see a bit more agency in the draft for the bot lane of IG. It just seems to me that they were drafted themselves into a corner down there. There wasn't really all too much that they were able to do. And with that being said, I do think his Alistar, a lot of his inputs were pretty good. You know, he was able to sort of pulverize or flash pulverize exactly when they needed him to, but he just didn't have the reinforcements necessary to actually get that damage dealt to really get there. I just think that they need to have a bit more agency, a bit more potential to actually play, so that they're not so far down that it's sort of insurmountable to even come back from in the first place. Yeah, and you know, IG able to escape some of those issues that they suffered from in the Demacia Cup, obviously winning that tournament. We've typically seen teams that win the Demacia Cup go on to have good success in their upcoming season. Just take last year, for example. You remember who the winners of that Demacia Cup were? That's right, it was Anyone's Legend. They've beat Top Esports, and they end up having a very successful campaign in 2025, and we're, I think, in general, the best team from the LPL if you take a look at 2025 as a whole. We'll see if IG can get to there. Still, of course, a lot of questions that need to be answered as we get a look at what exactly things are going to be going into this game number 2. We see that IG, with that first selection, went for picking second, so they're going to have counter pick this time around. They also are going to be on red side as AL have gone over to blue. Yep, we're going to have a traditional draft here from what we've always seen throughout League of Legends, where the blue side is going to have the first pick, as IG has elected to receive the counter pick here. The first pick Scion is actually really clever, because one of the best things you can do with counter pick is to counter pick top. And if you just take Scion as AL, you say, okay, cheers, man. You can just counter pick me. Yeah, good luck. Pick whatever you want. Pick Vayne for all I care, man. I'm Scion. There's nothing you can possibly pick that will even make me bat an eye at you. And so I think that's really clever. Perhaps that means IG might want to go for more of a support counter pick, so that they're able to maybe find another way to get use out of that last pick advantage. But really, I do like that first pick a lot from AL. That
goes to show that maybe without Tabe, they still have some tricks up their sleeve. Expect a Cassante here for Saburo, either here on the second or third pick. Been one of his best champions all season long. One player of the game on it yesterday, and a pretty good matchup into that Scion. Top laners in general getting a big buff due to some of the changes here in season 16. Of course, you have Scion quest, which gets you level 19, level 20. Scion V going to be really strong on Flandre on the Scion as well, combined with some vì để đối đầu với Pantheon boosters that you're going to get on the towers with the extra đều là những con tướng có khả năng bắt và AD rất mạnh. Flandre is going to be a big beneficiary of that. See Hope blocking in the Aphelios in response to a Yunara from Vodic, and Kyle's going to lock in a Thresh. Not something we see too often, but certainly can be powerful in this meta. Yeah, now I haven't personally seen và that. Thresh It might just be because North American AD carries aren't quite cặp đôi có as thể gọi good là as cặp đôi LPL carry có thể gọi là carries, mạnh nhất you know, in của terms of, like, literal Liên minh solo huyền thoại ở queuing carries, thời điểm but, hiện tại. I've been hearing that Aphelios is like the most OP AD carry on the patch right now, like by quite a while. But I just haven't personally seen much of it, but I have heard this review pretty much all throughout Twitter, and pretty much everyone has been saying it. And so it does not surprise me, I guess, that they're going to go ahead and snap up the Aphelios. And from historic metas, we have seen that Aphelios' favorite pairings are typically either the Thresh, so they use that Lantern to give him Max, which is the mobility, or just a complete Enchanter sort of steroid champ, and they decide to opt for the Thresh, which makes actually a lot of sense if you think about it. As Pantheon, this Thresh is going to disrupt you very much, and guess who's playing the Thresh Grapes is being piloted by none other than Kyle, and so I would imagine as Wei here, he's going to be giving you a real hard time in terms of doing what your character wants to do. Yeah, of course, one of the best supports in the league, perhaps the best support, one of the best supports in the world, going to be on the Thresh alongside Hope's Aphelios. One of those traditional, one of those classic combinations of bot lane pairings that we used to see in the last couple of years. We're in the second ban phase now. Jungle being heavily targeted against Tarzan. No Wukong, no Vi going to be available for the star jungler of AL. Meanwhile, mid lane going to be the target against Rookie, as LeBlanc and Ari both get taken away. Yeah, so I know you mentioned the Cassante. He is still open, and you know who else I would not be surprised to see? I'm not too sure of the ins and outs of the matchup, but I feel like Zahen is who I was going to mention. Is pretty good into the tanks. Pretty much just an S-tier champ right now. But there's a lot of champions you can go for here. He is definitely getting cheeky with the hovers. This one would be cool. Let's not count our chickens. Zahen à? Là Zahen chứ không phải là Camille. I was like, let's not count our chickens before they hatch, and we do get the Zahen. I like the pick a lot. That's gonna be Đường able giữa to sẽ là just bring the Aurora or even the grasp, and with the nature of your passive, you're just gonna be able to have these long duration fights where the more drawn out it is, the more advantageous that is for you. So I like the pick, and we'll see if our guy Saburo, who we've been rooting for pretty hard here, is able to have more agency this game. I was saying, I was thinking at least over these last couple of days, the drafts have been a little bit too much like 2025 over these last few series. Not as much of the Demacia Cup craziness, but now that is delivering here for IG. We both get the Zahen in the top lane for Saburo, and an Anivia for Rookie in the mid lane against Shanks' Rise. Nice counter matchup for him there. And you know, IG, they're cooking something. We'll see if it ends up resulting in a win, but they knew things. Anivia để đối đầu với Rai, cặp đấu có thể gọi là quá là quen thuộc, cực kỳ counter Rai. And the first one on the checklist was making sure that IG's bot lane can have more agency, and that should be the case here with the Lulu coming in. You're going to actually have the double range champions this game, which means starting from the first even minute of the game, you know, now that it's season 16, you know, the game starts the second you leave the fountain. We're finally going to have two ranged champions down there who can actually, you know, go tit for tat and actually trade and keep themselves in the game. So they should be able to actually recall on their own terms this time. That would be a good start. And we even got Saburo having a favorable matchup up there in the top lane, because if you remember last game, he actually did get solo killed as he was counterpicked with that Rek'Sai into the Renekton. Now he's the one with the counter pick, so we should have a better situation here. Honestly, for all three lanes, we got the counter pick for top side, the counter pick for mid lane, and honestly, I'm pretty sure we got the counter pick for bot lane too. So
it's looking pretty good across the board in terms of this draft. We're just going to have to see if they're able to pilot these champions well enough. IG looking to bounce back after what was a very one-sided game one. And AL looking to complete a sweep in their opening game of 2026. As we get started here, the level ones have to be quick now at the minion spawn in 55 seconds. And that's why you see 3 men in the bottom lane. Rồi, ok, giờ thì chúng ta cùng vào trận anh em ơi. Cuộc đối đầu thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay của LG1, Legion và Invited Gaming. Trong trận đấu đầu tiên thì LG1 Legion cũng đã có một chiến thắng trước Invited Gaming. Một trận đấu mà Invited đã mang tới một tinh thần cực kỳ cống hiến, chứ cũng không phải là gọi là quá là tiêu cực. Trong trận đấu này thì mình cũng mong là nó sẽ tiếp tục lại là một trận đấu cống hiến nữa anh em ơi. Nó nên cống hiến. Because if you do that and you're not able to actually recall and get back to your lane, you're just gonna lose out on minions. But it's really well played. Sion sprints to the bot lane bush, places his trinket, which means that Hope and Kyle are gonna be able to have access to theirs to make sure that they can have as much vision control over these bushes down here. And it's just going to be an upper hand for AL. We saw Tarzan was forced to burn his flash. I mean, và một lần nữa thì cặp đấu này mình nghĩ những cái người mà sẽ ảnh hưởng lớn đến đó chính là Hop và Photic. Trong trận đấu vừa rồi thì Photic là một người đã bị thọt quá nhiều. Nhưng đây, bây giờ có vẻ như là Photic đang bị rơi vào cái thế giống như là trận đấu trước thêm một lần nữa rồi. Nếu lần này mà bị ép để về thêm một lần nữa thì rất có thể là đây. Đây anh em có nghe những bình luận viên bên kia nói gì không? Not again. Lại một lần nữa. Nếu như bây giờ Photic lại bị thọt như vậy thêm một lần nữa, rất có thể là trận đấu này sẽ trôi luôn y như kịch bản của trận năm trước. Photic sẽ bị thọt và không thể tham gia vào combat được. Yeah, I mean, I want to give Photic a little bit of credit there. I think that was just Kyle being nasty on that Thresh. Valid. Making the flash, forcing Photic to flash away from the Flay, and then immediately landing that death sentence. That was some good stuff right there. On a champion that we don't typically see very often, but you know every quality support has it up their back pocket. You see Kyle having a good start to this game once again as Photic with his second early reset of the series. Yeah, as the resident mid laner, what I did want to touch on here is this mid lane, and it looks to me that Shanks is actually in quite the precarious position. Oh, even the Hex Flash Lantern Grapes. This guy min-maxes everything. How is he so good? But yeah, in this mid lane here, Shanks was in a bit of a predicament. He was forced to crash this wave without teleport. Looks like he was able to do so. Tarzan gave him the hover, and he's going to be able to recall without teleport and be just fine, which I actually do like it a lot personally. As a mid laner, I have been skipping teleport in quite a few of my games just to go for a combat spell, or in this case, the utility spell of the Ghost is super effective on the Rise in this matchup, because obviously Anivia's whole thing is just controlling your position by creating terrain and forcing you to run around the Soboro với Zahen trong tay thì chắc chắn là sẽ không ngại ngần gì để đứng chém tay với một Sion Ludo trong tay của Langre. Trong trận đấu trước thì Langre cũng đã có một con Rek'Sai phải nói là cực kỳ cạn lướt. Còn bây giờ quay sẽ giúp cho Photic thở được một ít bằng cách tấn công vào khu vực đường dưới. Hop đang cố gắng để câu kéo giúp cho người đồng đội của mình có thể lui về, nhưng mà chắc chắn là không lui được rồi. Ít nhất thì Hop vẫn còn đứng ở đây được để tiếp tục farm. Making a beeline for the Raptors. We see pings going down from both teams here onto the Raptors. Mình thấy cặp farm vừa rồi nó cũng hơi hiền anh em ạ. Bỏ qua tất cả mọi thứ chỉ để lấy đúng cái mạng của Threat mà thôi. Và cái mạng lại dính vào Lulu nữa chứ. Bao nhiêu người ban hình cũng được, Yunara cũng được, nhưng mà lại vào tay của Lulu. It's a big save, though, for the bottom lane of IG, because we saw how out of hand things got for Photic and Jue in game number 1. This at least stifles that a little bit. Make sure that things are back into a more even playing field. As I say that, though, a plate picked up for Hope as Jue was forced to go back to base, picks up that Forbidden Idol. And AL still in a good position on the bottom lane, but as we take a look at the state of the game at 5 minutes, very much even in terms of gold as our mid laners have hit level 6. Get ready for the eventual dragon or grubs fight in the next few minutes.
Now, given the new season, I actually want to pay attention to the way that the Rise and the Yunara itemize this game, because they both have new items that are pretty good on their champions. First, we need to watch this Gromp though. Rồi xích được vào vị trí của Lulu, ngay lập tức là có Tazen tới. Tazen cũng đang đâm vào, nhưng mà có vẻ là hơi khó để dứt điểm được vị trí của Sway. Bây giờ thì ưu tiên quay hơn, nhưng mà Hop cũng không còn quá nhiều máu nữa. Hop phải ngã xuống rồi, lần này thì vô tích có vẻ là xanh hơn. Tazen dứt điểm được vị trí của Lulu và Ken vẫn còn đang đứng đây, cố gắng và gây liên tục sát thương lên double kill cho vị trí của Tazen. Ok. Có vẻ như Photic cũng sẽ tiếp tục ăn được thêm mạng anh em ạ. Uầy, cái bức tường tới là quá đẹp. Và đó sẽ là triple kill cho vị trí của Photic vừa rồi. Trong game trước, Photic không có nhiều thứ, nhưng mà game này thì khác rồi. Game này sẽ là game mà Photic múa được rất nhiều đây anh em ơi. 6 minutes into the second game, Photic is already having more kills than he did last game. Ui, ăn tới như thế này rồi mà thằng Anyone Legion cũng đang phải chấp 3 mạng anh em. Thằng Photic nó đang hiện tại là đang cầm 3 mạng, đang là 3-0. Every tooth and nail out here, and you see that Way on the Pantheon even gets interrupted as he goes for the Aegis Assault here. He gets interrupted and knocked up by Tarzan, I believe. It's really unfortunate. Look. And that's the kind of difference that can make quite a bit. But Rookie is able to clutch it up with the Glacial Wall. So. Photic! No! Oh, we were just praising you, and now he's in a... Oh, wait, he got the kill! Oh my gosh! Somehow out of position. Photic ăn được 4 mạng luôn anh em ơi. Thằng Hop đi ra cố gắng để solo kill, nhưng mà không dứt điểm được vị trí của Photic. Để cho Photic dứt điểm trước. Photic 4-1 rồi. Yunara mà cầm được bao nhiêu đây tiền thì anh em biết chuyện gì sắp xảy ra rồi. Một mình Yunara bắn hết. And if you looked at the player cams, it seemed that Hope was pretty like a flame had been extinguished as soon as quan trọng là cả đội hình của thằng IG nó có thể tạo ra được bất kỳ một cái gọi là một cái dàn trắng đủ tốt để có thể giúp cho Photic bắn từ đầu tới cuối được hay không mà thôi. Có vẻ như là Tazen muốn nhường mạng, nhưng mà cái việc nhường mạng này nó hơi lỗi anh em ạ. Tazen không vào, Tazen muốn nhường mạng nhưng mà lượng sát thương mà Photic gây ra được là quá nhiều. Soboro có vẻ là phải là người phải trả mạng lại, sao tự nhiên từ nãy tới giờ. Hồi sinh, nhưng mà hồi sinh lên một mình thì cũng chả làm được cái gì. Với Hop ở đây chắc chắn là mạng sẽ lại tiếp tục được nhường lại cho vị trí của Hop. Cẩn thận nha, chứ nó cố gắng nó đâu bâu vào được vị trí của Hop thì ôi lần này thì không bâu được anh em mà. Ken lần này thì đã đủ CC để có thể cover được cho Hop. Yeah, no, this is an interesting dynamic with the Zahen. You see, he even ulted the wave there to buy as much time as he could while still being able to get the golden XP. It took them that long to kill him. You saw Flandre wanted to recall out, and he realized, wait, maybe we should learn a lesson from what Tarzan did in the bot side. I shouldn't abandon my team. I should make sure we secure the kill. But Zahen just being that much of a health bar to chew through, having to go through it a whole additional time, he just bought so much time and gave Dwayne and Photic all the time in the world down here. They even got the dragon, so I don't even think you can fault Sobro for that death. You know, he was completely left on the weak side, and he bought them just ridiculous amounts of time just due to the nature of his champion. Yeah, and allows for the dragon to get picked up by IG. AL are able to, you know, at least get that kill on the Hope, but they were not able to pick up the grubs. So they lose out on the neutral objective battle. Much better showing for Invictus. Con chim trong tay Rookie cũng khá là lợi hại anh em ạ. Although I have to say, Foles, it feels like a little bit self-inflicted on their side. Anyone's Legend feels like they are the one actively making mistakes, and IG. Cho tới lúc này thì Hop mặc dù là đã phải ngã xuống tận 2 lần nhưng mà vẫn đang có chỉ số lính rất là đẹp, ngang bằng so với Photic. Ken làm một phát đưa luôn vào trụ, nhưng mà có vẻ như là Hop bắn hơi muộn. Nếu mà Hop bắn sớm hơn một nhịp nữa thôi, chắc chắn rồi, chỉ cần bắn sớm một nhịp là Soboro sẽ phải ăn thêm một phát bắn trụ nữa là ít. Flashes out of the box, it does not get slowed down, but a teleport's coming in from Flandre and he just popped the ulti. Sion lên quá đẹp. Flandre lên quá đúng lúc. Easy pickings on to the top laner for IG. Bot laners back. They will trade. Và tất nhiên rồi, đó sẽ là một khoảng thời gian cực kỳ nhiều để giúp cho Photic có thể farm được rất nhiều những cái stack trụ.
Yeah, that can be pretty frustrating as Sobro there. They're just targeting you once again, and that death is nowhere near as worth it. But it is the same story. Photic is able to beam on the spot lane tower down here. You know, the grubs are on AL's side though, so it is more advantageous for AL to be hitting towers than it is for IG. Tầm này mà lao vào đánh nhau thì chắc chắn là không thể nào có cửa để cho Hop có thể gây được lượng sát thương tốt bằng được Photic, khi mà Photic đã hoàn thành được cho mình cái móc con hải sản rồi. Trong khi đó bên phía đối diện Hop vẫn chỉ mới có 2 mảnh của đại bác hải tặc mà thôi. Tazen đang lên, không có mắt, không có bất kỳ một con mắt nào của Sobro cả, nhưng mà Sobro lại lao lên rất sâu. Đây, rồi bây giờ thì có hồi sinh không? Hình như là không có hồi sinh, vừa mới hồi sinh xong cho nên là không có hồi sinh nữa đây mà. Hơi tự tin quá từ vị trí của Sobro. Game này thì bắt buộc là phải chờ thằng Photic nó gánh rồi anh em ơi. Ở kìa, Photic chịu 2 phát bắn trụ, cái gì vậy này? Đánh như đến này thì thằng IG làm gì có cửa luôn ấy. Yeah, so they actually recently added new features into the game of tệ nha, thật sự nha. Phải nói là tệ, rất tệ đến từ vị trí găng của Way. Mặc dù ở trong cái Demacia Cup thì mình đã từng nói là thằng Way này nó chơi là một trong những thằng rừng đi rừng rất là tốt ở LPL, nhưng bây giờ phải nói lại là thằng Way hôm nay chắc chắn không phải là hôm nay. Thằng Way đang chơi rất là tệ. Things are going so well for Photic down in the bottom lane. Hey, I finally got a lead after I've been getting, you know, kind of just not having good early games these last few games. And then Wei comes in and you know, gives over a kill. I will say Wei has been a very important part of what IG have been able to do so far into this game, setting up those 2 plays for Photic down in the bottom lane early, but that was not it this time around. Yeah, I mean, I'd have to take another look at it. I mean, I suppose they thought they had more minions and that by the time Phantom would arrive, he wouldn't immediately be tanking the tower or something like that, but it just seemed way too overzealous. Like, I couldn't even find a có tầm nhìn không? Có vẻ là không có tầm nhìn. Nothing about that made any sense to me at all. Tazen vẫn còn đang đứng chờ. Được cái này mà. Rồi, bắt được vào vị trí của Zway. Photic đang cố gắng chạy ra cùng với cái đồng hồ cùng với cái khổng lồ hỏa. Forcing Jue to pop that wild growth onto Photic, who now has transcended. Redemption gonna heal. Chặn đường luôn. Chặn đường luôn. Cả Photic và Zway đều đang cố gắng lùi về. Sát thương của Photic là có nha. Đứng ở đây mà phải nói là chỉ cần Tazen bất cẩn thôi là hoàn toàn là có thể là bị dứt điểm vào vị trí của Photic. Đóng hợp lại, ngăn chặn một tình huống bám đuôi của IG. Bây giờ thì Tazen cũng đã di chuyển ra khu rừng giữa. Có vẻ như quả này thì Rookie đọc bản đồ hơi tệ này mà. Khi mà biết là Tazen vừa mới bỏ ở khu vực đường dưới mà lại đi lên rất là cao, xong có trụ rồi. Chắc chắn là xong trụ rồi. Đang có những cú binh hướng về vị trí rồng của Tazen. Yeah, I mean that's a really bad death to tank there as Rookie. Looks like there's a có bunch vẻ of như là gặp nhau rồi. coming down here. No realm warp to be seen though. Perhaps it's just the dragon. But bây giờ đẹp nhất thì thằng Photic nó có thể đi ra. Nó đánh được trong cái combat này và thậm chí là thắng được trong combat này thì là đẹp anh em ạ. Né được cái án tử, ngay lập tức là kéo vào và Tazen bị hét. Ok, đứng bên ngoài thì không gây được sát thương. Bây giờ thì Tazen mới lao vào cố gắng đánh nhưng mà Tazen ok, Photic vẫn đang bắn kìa, Photic vẫn đang bắn nhưng mà lúc này Langre tới với quá nhiều sát thương và Photic phải nằm xuống. Hớp có được cho mình một cái double kill. Mặc dù là phải nói là Photic đã làm gần như là hết sức có thể của mình rồi. Nhưng mà đội hình của thằng Anyone Ligan đang phối hợp tốt hơn rất là nhiều nếu so với IG. It's pretty one-sided for AL in this case, but no, IG was able to have probably a favorable result
Ở kìa, có vẻ như vừa rồi là Langre vừa mới sử dụng chiêu cuối của mình bị fail đúng không anh em? Bấm R xong tự tông luôn vào tường đúng không anh em ơi? Đây có thể gọi là một tình huống chơi khá là tốt của Futic nha. Futic đã gần như làm được tất cả mọi thứ rồi. Đấy, bắn được vào vị trí của Tazen khiến cho Tazen gần như hết máu. Nhưng mà sau đó mặc dù là khá là đáng tiếc, chỉ có thể lao lên để dứt điểm vị trí của Sen. Langre tới, cái chuyện mà Langre xuất hiện ở đây nó khiến cho nó bị mất cân bằng anh em ạ. Chứ nếu mà không có sự xuất hiện của Langre thì rất có thể là Futic nó sẽ solo kill luôn cả vị trí của Hop. Món đồ thứ hai mà Yunara chọn lên, Futic chọn lên trong trận đấu này là món đồ mới. Hình như là mũi tên diệt quỷ như vậy. Nó sẽ cường hóa 3 đòn đánh sau khi sử dụng chiêu cuối anh em nhé. Nó cực kỳ hợp để dành cho những carry mà có chiêu cuối là chiêu cuối dạng cường hóa đòn đánh thường. Ví dụ như là Ven, ví dụ như là Yunara. Đây rồi, bắt vào, quay. Ngay lập tức là dứt điểm được vị trí của Sen. Sen nãy giờ cũng hơi fit nha. Hay mạng rồi. So IG starting to build a bit of a lead for themselves here, getting a kill once again onto the rise. Và 3 đòn đánh thường được sử dụng sau khi sử dụng chiêu cuối thì nó sẽ chắc chắn chí mạng và cộng thêm sát thương chí mạng anh em nhá. Ui, lần này thì Futic không thoát đi được. Tarzan gets on the board once more, and a big catch onto AL side will allow them to turn their sights towards the Herald. Yeah, and alas, before I was able to praise IG and their drafting, I was just going to say that we keep seeing how advantageous their draft is with the Anivia into the Rise, with the Lulu in the bot side being able to give them the bot lane advantage. Unfortunately, he just gets completely one-tapped. Jue even misses the redemption, and we don't get to see what those Fiend Hunter bolts are capable of. I really think that item is pretty overtuned. Cho tới lúc này thì có thể gọi rằng đây là một trận đấu khá là tốt của IG. Khi mà trận đấu trước thì IG hoàn toàn nó lép vế hoàn toàn so với AL. Nhưng mà đây, trong trận đấu này thì thằng IG đang thực sự làm tốt ở đây Yeah, I mean that's the thing. We've seen Fotic have good team fights so far. In this season, he's been able to come to thậm chí là thằng IG nó đang có cho mình thằng 2 con rồng. Một cái thế trận rất là đẹp. Now he's gonna have to capitalize. Now he's gonna have to pay back what, of course, the rest of his team was able to set up for him. And so far, he has gotten caught out a couple times too many. It's allowed for AL to stay into this game. However, it is IG still with that 1,500 gold lead. They have 2 dragons to AL's none. Đây sẽ là một cái khoảng thời gian nó khá là trống khi mà cần phải ít nhất là 2 phút nữa thì chúng ta sẽ có những mục tiêu tiếp theo để có thể nghĩ tới việc là giao tranh. Đó chính là 1 phút 45 giây nữa thì Baron sẽ xuất hiện và 2 phút nữa thì sẽ là con rồng hashtag rồng cũng map anh em nhé. And just get its bang for its buck, and that's its value right there, done, said and done. Or sometimes it's actually pretty wise to save the Eye of the Herald for right to before a fight, and you can actually use it as a sort of a combat spell. Maybe they can use that on this coming Drake. Soboro lại một lần nữa hình như là không nhận ra sự xuất hiện của Langre ở đây. Không có vẻ là một chút gì đó đã cảnh báo rằng tại sao tự nhiên thằng Saiyan này dám quay lại đánh với mình. Thôi, lui về cho an toàn. Thực ra thì Zahen nó cũng là một con tướng nó khá là nhạy cảm anh em ạ. Nếu mà anh em xanh, anh em có đồ, anh em vượt đồ so với đối thủ thì đó sẽ là một con tướng rất là mạnh. Nhưng mà ngược lại nếu như anh em bị thọt thì đó là hoàn toàn là một cục thịt, không phải là một cục thịt. Một cục thịt biết hồi sinh, nó chỉ là như thế thôi. Hồi sinh lên rồi lại tiếp tục làm thịt và ngã xuống. Nó sẽ cực kỳ phế luôn anh em ạ. Cho nên là nếu mà để chọn
an toàn thì mình nghĩ là những cái vị trí như là Sion đấy nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều, bởi vì cho dù anh em có bị đì cỡ nào nữa thì đồ tanker nó cũng khá là rẻ nếu mà so với những cái vị trí carry, so với những cái món đồ mà để cho anh em gây sát thương thì đồ tăng nó sẽ rất là rẻ. Anh em sẽ không cần phải farm quá nhiều, anh em chỉ cần là giữ mình ổn định, có đủ level, anh em có một ít đồ đâu đó khoảng chừng 2 đến 3 món đồ tăng thôi là anh em cũng đã đủ để quẩy được ở trong cái combat rồi. Chỉ cần vào, mục tiêu của mình không phải là gây sát thương, mục tiêu của mình đó chính là gây CC để tạo khoảng trống được cho những người đồng đội, để tạo khoảng trống được cho carry. Đấy. It's very important to secure this Drake as AL, not to give over soul point. Especially IG with mid control, as the objective is about to spawn. That's going to get them the inner positioning around this dragon. Con rồng vừa xuất hiện ngay lập tức là IG tấn công luôn vào vị trí của con rồng, thả sứ giả ra để tạo áp lực lên khu vực đường giữa. Con rồng còn lại 2.000 máu, Tazen không thể đến kịp. Lúc này thì Blanre mới dịch chuyển tới, nhưng mà có vẻ như là Soboro là người lao vào trước. Soboro bị trúng vào vị trí của cái CC. Soboro chết chay, chắc chắn là chết chay. Cái thằng Soboro trận đấu này nó cũng hơi tệ anh em ơi, tệ lắm luôn ấy. Rồi bây giờ Vô Tiếc đang tới, Vô Tiếc đang cố gắng bắn vào vị trí của Tazen, lướt đi và né được luôn cả ánh trăng giận lỗi. Có chiêu cuối đến từ vị trí của Rai, dắt luôn cả vị trí của Sion vào. Hớp đang đứng khá là xa, Hớp không có được một góc quá đẹp để bắn, nhưng mà lúc này thì tất cả mọi người đã quyết định là bỏ. Sau khi ăn được cho mình con rồng thứ 3 thì quyết định là bỏ, lui về. Chỉ có cặp đôi đường dưới của IG là sống, đang dẫn trước. Nhưng mà bây giờ thì IG đang gặp một chút khó khăn anh em. Đáng lẽ Soboro không nên vào, đã quyết định là đi về rồi thì về hẳn. Tự nhiên một mình Soboro lao vào để làm cái gì? Đây đây, chúng ta đang có ở đây đội hình của IG có cái gì? Có một con chim, có Anivia, đó là một con tướng có khả năng ngăn chặn giao tranh. Đơn giản là đặt chiêu cuối của mình xuống là nó đã là một thử thách để cho đối phương có thể vượt qua rồi. Đâu có lý do gì mà để cho Soboro phải lao vào. Đây anh em nhìn thấy một cái combat nó cực kỳ nhảm nhí anh em nhé. Cái án tử của KN thì cũng gọi là mắt tầm nữa anh em ạ. Cái án tử này á, án tử 10 điểm rồi. AL are now the team that are up 1,500 gold after being down the same amount before that initial fight. Hôm nay phải nói là một ngày thi đấu cực kỳ tệ của IG. Ngay cả Way, cả Soboro, cả Rookie đều chưa thực sự mang lại sự an tâm. Meanwhile, it seems like IG synergy just hasn't quite been there. I feel like Photic has actually not been able to have the confidence to click aggressively. It just seems that he's constantly just worried about this Xin Zhao with the Crescent Guard and with his lack of front line, you know, just being dead before the fight even begins. And with Wei ulting under the enemy tower and just, you know, dying, it's just he needs his team to just step up a little bit more. This one's not really on Photic all that much. We want to see đang có những cú binh hướng về vị trí của con Baron. So the best part is, regardless of all these mistakes, of all these errors, they can still win. Có vẻ như là LPL muốn ngăn lén con Baron này thật là nhanh luôn anh em mà không biết là bên phía của IG có nhận ra được hay không. Có thả con mắt xuống và ngay lập tức là bị vô hiệu hóa. Nhận ra rồi, 8.000 máu, bắt buộc phải lui ra. Bởi vì nếu đánh quá sâu vào vị trí của Baron thì tí nữa không còn đủ máu để mà tấn công được. Saiyan di chuyển ra khu vực đường giữa, có vẻ là chỉ để chặn lính mà thôi. Muốn hỗ trợ những người đồng đội nhưng mà có vẻ như là Blanre đến hơi muộn. Vẫn có thể bấm vào lồng đèn và lui về được. Chưa thể ăn lén được con Baron.
Yeah, and I didn't quite get the chance to touch on it in the draft, but you are really thankful as Hope this game, as Shanks, and even we saw there as Flandre, just to have that Lantern against the Anivia, because what's so obnoxious about the Anivia, she's dropping down that Glacial ulti, and then she's putting up the wall as well, so you're just stuck there, you're slowed, you can't go left, you can't go right, you can't go backwards, you just take all this damage in the world, you're just a sitting duck. But Kyle is just able to completely circumvent that problem with the use of just one W press. So I really think the Thresh is a super key focal point of this draft here, which actually came in before the Anivia. So they're just really thankful to have this on their team. And looks like they're looking for Zahen here. One bright side for IG is they will have this dragon. Tazen lao vào tấn công vào vị trí của Soboro. Mình nghĩ là nếu mà lúc này đánh nhau, Soboro chắc chắn nó sẽ không thể nào đánh lại được. Will be able to get back to safety. He has a teleport back available if he wants to rejoin a potential soul fight for IG. And now the question remains, do they want to go for the dragon? Soboro tầm này phế hẳn rồi, có vẻ như là uầy, cái tường của Rookie thực sự là chưa thể nói là đẹp để chặn lại vị trí của Bangre. Soboro một mình lao ra, Soboro sẽ câu giờ, không thể hồi sinh được từ vị trí của Soboro, phế hẳn rồi. Uầy, vô tích không gây sát thương được, double kill dành cho vị trí của Sang. Bây giờ thì AL sẽ tấn công vào vị trí của Baron. 4 nốt Baron này thì gọi là 2-0 dành cho AL. Đơn giản là cái trình anh em ạ. They're on the same page, they just play better, their inputs are better, they just know exactly what page to be on and how to execute, and they are simply just executing at a much higher level than IG is here. You see how aggressive they are playing, even with Shanks realm warping in, ghosting into the entire enemy backline. Ăn hơi lâu nha, ăn Baron hơi lâu nha. In tow to get away to safety. Cần sự hỗ trợ của Hop. They're just playing so much better, and I have a feeling, Grapes, that we're gonna even get to see pretty soon here. Rồi ok, xong con Baron. Với việc AL có được cho mình con Baron này rồi thì played this pretty well, finding a way out of this fight, but who else but Sobro, unfortunately. Mình nghĩ là trận đấu nó sẽ tới cái mức mà gọi là endgame rồi anh em ạ. Thật sự nha, Soboro game này nó có làm được cái gì đâu anh em, nó phế hoàn toàn rồi. All game, and as fed as Photic once was, it just doesn't matter anymore. As I said, it just seems like he's forced to click so defensively, and there's just no way he can DPS everyone. And that is what it is. And I'm excited to see this though, Grips. If you take a look here at Shanks' inventory, he does have the item I was touching on, the Actualizer, which is super effective. The more mana you build, the more damage you do once you pop that active. Your cooldowns are pretty much non-existent. We're back to, I don't know if you remember, what was it, like Season 5 Rise or whatever? You just EQ and you just one-shot everyone. So Shanks is going to be really OP right now. I mean, right now, AL just OP across the board as they have this Baron buff for the next 1 minute and 50 seconds. They're going to be able to. Cái trụ này xong thì cũng là lúc mà mình nghĩ là mình nên bỏ trụ đi, thằng Soboro bỏ trụ đi, Rookie bỏ trụ đi. Đứng nhây một tí nữa là dính CC rồi lại nằm. Nếu muốn đép thì lui. Meanwhile, this is Rookie's first game back, second total series for IG with this set of 5 players. And you can definitely see the difference in terms of coordination and communication favoring our team that is stuck together from 2025. Yeah, we see that the Anivia does have some utility in this draft, being able to block the Scion ulti, but yeah, I just don't think it's enough. I mean, look at all the tools that AL has. Không ai lên trên để đẩy vào cái trụ 2 ở đường trên này nha. There's a whole minute left. We see Pantheon. Sang được kéo về. Cả đội hình vẫn đang tập trung được với nhau. Tazen lao qua và gặp luôn vị trí của Quay. Vẫn là ăn lại được con sói. Shanks going to survive, so is Kyle, but Tarzan actually going to get caught out here as he pressed his recall button a little bit too late. He's going to have the blast to try to escape. Hay là có vẻ là khó chạy cho vị trí của Tarzan. But there is not much to fight for regardless. Even if Tarzan does go down, it will be his eventual demise. But now Flandre and the rest of AL have returned. Those Baron recalls are very fast, but it will not be fast enough as a shutdown goes Wei's way. Yeah, that is a huge pick there, and I feel like we've all kind of had that happen where everyone's recalling, but you just want to
bo3 thì gần như là hết tác dụng rồi anh em ạ. Có vẻ như là sẽ hướng lên khu vực đường trên để đẩy nốt phần còn lại. 1 phút 45 giây nữa thì chúng ta sẽ xuất hiện con rồng hashtag. Và tất nhiên là Only One Legion không muốn để cho IG có được con rồng hashtag này. Even taking that GA out of his inventory now, that's going to be on cooldown for the next 5 minutes. So it's huge here now, meaning that they're going to have a much higher chance of being able to posture for this dragon. And I will say a lot of that is off of the back away. I really like the Grand Skyfall look that he found there onto Shanks, being able to force Shanks' flash into the dark passage. That completely stifled the push. Lúc này không khác gì một tiêu phu giữ rồng cả anh em ơi. Now Zinzao's GA is gone. Now đẩy đường thì đẩy đường nhưng phải liên tục đi ra để check đường vào xong. A lot more say in this game now and being able to get this fourth Drake. Not the most control though, because you take a look up at the top of your screen, Fulls, and it's still a 4,500 gold lead in favor of anyone's legend. A lot of that in that mid jungle as Tarzan has his 3 items. Shanks now has a Seeker's Arm Guard, so you thought he was safe earlier with the Seraph Shield and with the help of Kyle. Gonna be even safer now with that extra stasis and of course the ability to do. Bây giờ ngồi thêm 30 phút nữa thì chúng ta mới được xem cái combat tiếp theo, combat con rồng anh em ạ. This closer than game number 1, but still have a lot of work to be done. Fodic and Wei gonna have to come up huge in this fight. They want to try to get this Hex Tech Soul that is spawning in 15 seconds, but right now it's AL controlling the bottom side of River, poking out IG the best they can. When becomes Lightning lands onto Rookie, but he's able to get shielded up and stay alive for a little bit. The Glacial Storm slowing down AL's assault, but they will still be able to gain control of the middle lane and head back over to the. Con rồng đã chuẩn bị xuất hiện rồi. Tất nhiên là IG muốn nhắm tới con rồng này để tạo cái tiền đề giúp cho mình có thể bật lại. Khoảng cách đang là 4k tiền nha. Đi vào ẩu là ngay lập tức là trả giá ngay đấy, đặc biệt là vị trí của Soboro bây giờ không khác gì con lính là mấy đâu. Taken about 40% HP, forced to pop that Crescent Guard early. Flandre now getting targeted here, almost taken it down, but the Flandre vẫn đang rút ra được. Any sort of aggressive play from IG. They instead turn their attention to the mid lane tier 2 and will trade it for the second dragon on AL's side. Yeah, I mean this can't go much better as IG. Con rồng này thì gần như là xong rồi. 2 rồng hashtag dành cho Anyone Legion. Trong khi đó thì IG cũng đã có được cho mình cái trụ 2 ở khu vực giữa. Một chút kinh tế được gửi về túi của IG. Unfortunately, as much as you do chunk out AL, you just really can't enter that river unless you get a bit more. It's just so difficult to enter. I was thinking the main hope they could have is if Wei just perfectly times his ulti so he can come down and 50-50 smite the dragon. It's a bit of a Hail Mary, but I mean, you are on the back foot here. You do want some sort of a miracle play to happen. They played it pretty well, but tài tham nữa I don't think you can play it much better than that, and this is the best they're getting, Grape. So I don't really see how they're gonna find their way back in. Yeah, I mean, getting that turret's nice, but đánh thì đánh hẳn đi chứ bây giờ đứng nhây nhây con Baron này cũng được cái gì đâu mà đứng chờ thằng hốp nó lay à, chờ thằng hốp nó lay thì chắc là game sau thì lay được. Không có tầm nhìn anh em nhá, không có tầm nhìn. Thôi Anyone Legion lấy được cái bùa xanh, bùa Baron rồi thì thôi game này coi như là bế mạc rồi anh em ơi. Và Zahen hồi sinh để ngồi ngay lập tức là ngã xuống một lần nữa. Sion quay trở lại, Sion bật lên chiêu cuối, Sion hất tung được 2 người và ngay lập tức là bốc hơi vị trí của Blankre và tất nhiên là biến thành không sao cả. Ui, dịch chuyển luôn ra khu vực đường giữa để bắt vào vị trí của Cookie. Yeah, AL takes all of IG. Đẩy thôi, bây giờ chỉ việc đẩy đường thôi anh em ạ. Game này coi như end rồi. 6 canh 5 tiền rồi đánh cái gì nữa. Có bùa Baron, bên phía bên kia bị quét sạch. Còn sức chống trả đâu nữa anh em. There's no hope. You see Flandre making a montage with the Sion ulti there, completely bouncing Photic and Dway, if I may say. Chống đỡ rồi, cố gắng chống đỡ hết sức có thể. Thằng Sang nó cũng quay ra đánh người luôn rồi. Rồi.
New year, same anyone's legend. Your top performing team from the LPL in 2025 coming out in 2026 with a bang. They win this series 2-0 over IG, your Demacia Cup champions, as Invictus Gaming now fall to 0-2 to open up Group Ascend play. Yeah, that game looked a lot more promising, especially with Fotic's early game there. I think he was like 4-0 at one point. He had a pretty big lead. AL was actually making some pretty uncharacteristic mistakes even. They were definitely throwing IG some bones, but they just weren't really able to capitalize on it as the side of IG. I really do think, as unfortunate as I don't much want to say it, Sobro did have quite the stinker this game, just making huge mistakes across the board, just being out of position at all times, TPing into the entire enemy team and dashing in and dying, and just, I'm pretty sure he was just a huge liability up there, unfortunately. I mean, Zahen is a new champion. Perhaps he just wasn't fully equipped to play it, something along those lines, because he's my MVP when it comes to IG, even more so than Rookie, and unfortunately we just didn't get to see that performance that I really wanted from him, that caliber that I expect from him, and AL played like themselves, regardless of the mistakes. They're just better, and they take the series. Yeah, I know that something we talked about with Saboro coming over from Furex over to IG and seeing what he looked like in the Demacia Cup is that he looks very good on a specific set of champions, right? You think of Cassante, Gragas, Sion, Ornn. Very much not the main character sort of guy. He's going to be the big carry. I think we saw that, wasn't able to do fully the same amount of good work that he has been doing with IG when put in a more carry-oriented position on the Zahen. Definitely struggling against Flandra, who is one of the best weak side top laners in the world throughout history here in LoL Esports, and showing it once again that he still got it in 26 with the Sion pick. I mean, that was a huge ulti that he had in that last team fight, knocking up both of the main carries and resulting in AL picking up this 2-0 win. Yeah, and Flandra just being the much more tenured player, much more experience, a much longer career. Sobro has much more time to make up for those mistakes and find himself sort of deeper into the LPL as things go on. It's not going to get much easier for them being in this Ascend group with the other 5 best teams in the league, but I'm sure that he'll have some better performances for us later down the line. But yeah, Flandre, he takes that first pick Sion, and he just runs the show. Really well played across the board. I actually think that he could be worthy of the player of the game that match. I'm not sure who else we would give it to. I mean, Kyle did have some pretty big death sentences, and I mean, Shanks was doing pretty all right. But who would you say? I think Flandre deserves it. Flandre could definitely get it. I think Kyle on the Thresh was certainly an exciting one as well. I think this bottom lane for AL is really, really good, and so always want to hype them up. But yeah, I'd say Flandre can get some love here for this Sion performance. It's something that we see quite often from him, popping off on these weak side champions, and definitely a good showing for him there. As for IG though, not the best showing, as they have now lost their first 2 series of the 2026 split number 1. Despite them winning the Demacia Cup, we're seeing some of these big flaws be exposed for them, and that's going to continue to happen as they play against top-level competition. Remember, BLG was not at their full strength. Anyone's Legends was not at their full strength in this last Demacia Cup, so some of the stronger teams in the league going to come in with a little bit more of a vengeance now in Group Ascend than what IG had to face off against in that off-season tournament. Yeah, and the silver lining here is IG is you're just going to be able to become that much better of a team, being able to play against these higher caliber opponents and really having these tough challenges ahead of yourselves. But yeah, we just want to see them play a bit better where all 5 of them are having a good game. Seems like Fotic really underperformed in game 1. Sobro really underperformed in game 2. If we can really have all of these players at their best, I think they can definitely take games off of any team in the league. I mean, their ceilings are just as high, or relatively high enough, and we just got to see them play a little bit better and not make any of these huge mistakes. And again, I do want to touch on the fact that I think Rookie could have done a bit better this game. For example, I remember seeing his first death. He just randomly got caught out by the Ryzen Zinzao. You saw him with his player cam. He just knew he was dead before the egg even popped. He was just completely out of position, and yeah, maybe that's just that time off. Maybe once the season gets deeper, he'll have some more experience. He'll be fresher with the new patch. He'll be more ready. He'll have like that riding a bike mentality of the more you play again, the more ready you are. Those skills are all in there. You just have to unlock them again. So
I just want to see this team at their peak performance, and that was not it tonight. Hey, if Rookie and IG are anything like they were a year ago, is that they are able to perform in the clutch, in the end of the season, during the playoffs, end up going on these runs, right? Got to top 3 in split number 2, made it all the way to a position where they were able to get into that Worlds qualification stage in split 3. And so maybe it's just a little bit of a rocky start with Rookie coming in and rejoining this roster that was playing without him throughout the Demacia Cup. Maybe there's an opportunity for them to continue to scale. I think that obviously it is still the very beginning of a very, very long 2026 season. We'll see if there's any roster changes or things like that, but it's not really time to think about that right now. It's more time for IG to figure out what they can do with this set of 5. And, you know, we've seen them reach those highs, winning that Demacia Cup, but now extra challenge has been brought to them. As you know, we'll turn our attention to them in a few days when they play their next matchup. I believe it's against JDG, the team that they defeated in the Demacia Cup Finals, so maybe a little bit of good motivation there. But right now, it's all about anyone's legend and how they were able to dominate that 2-0 series, and looking basically exactly like they did in 2025. Yeah, AL is still going to be the team to beat here in the LPL. You know, they're not really showing all too much in terms of weaknesses. I just think that it's their first game back. You know, of course, it's not going to be the cleanest, most perfect performance. You know, Tabe's not around maybe to sort of hone up and shore up some of those mistakes that they might be making. But overall, even if they do make some errors in the early game, they just know so well to the foundation, to its core, how to play League of Legends, it feels like. And they're just one of the very best teams at doing so. And while we say that IG might be scaling throughout the season, AL has been scaling for like a year now, man. So this team probably has like the 50-minute Gathering Storm proc right now. I mean, this team is probably the team to beat, and they are at their peak right now. Their peak just keeps getting higher from here. Got an interview, I think that was with Hope, to round out the day. You know, we do player of the game, player of the series now. I think Hope definitely deserving potentially of that if we had to go look at the entire series as a whole. But again, congratulations to anyone's legend. They pick up their first win of the 2026 season with a 2-0 over IG. But we are not yet finished in our triple header here on LPL English today. When we return, it is going to be the matchup that you have been waiting for. Billy Gaming, Knights return to the stage here in 2026 up against Viper and alongside Viper, making his return to the LPL stage. They'll be facing off against their old pal in Elk and Weibo Gaming once we return from this short break.
Welcome back to our final series of an LPL triple header to kick off 2026 split number 1. Back into Group Ascend we go with a matchup between two powerhouses that are expected to be at the top of the table this season. My name is Grapes, joined alongside Foles once again for this best of 3. We get our second look at Weibo Gaming in this season as they got a first win yesterday, and they'll be taking on BLG, a new look BLG that is making their first appearance this season with their full-fledged roster. Foles, let's start off with Weibo because they're an exciting team, obviously getting the win over Invictus Gaming, and now certainly a team that we are going to be excited about, looking very different from 2025. Yeah, so Weibo Gaming on paper actually looks like a really good team. I think Zika last year on LNG was just performing out of his mind. One of the best tops in the league. Xiaohu, you know, there's a lot of people who have been praising this guy and almost wondering, why does he not have nearly the amount of recognition he deserves? Think about how far he went, you know, with RNG, you know, winning MSI, all these domestic titles, and, you know, Xiaohu being this really tenured player who's been around the league for so long. This is a really strong player in his own right. JJ, such a strong jungler, not to mention. And the real story of tonight is going to be super interesting to watch. It's going to be that bot side. We do have Erha coming in, a new player here into this roster, but especially when it comes to Elk. You know, the new player especially joining Weibo Gaming from BLG. So this is a total grudge match for Elk here alongside these 4 heavy hitters, and to see what he can do against his former team to try and prove that why the heck would you replace me with Viper, you know? Like, I was good enough. That should be his entire outlook this match, trying to show them that he deserved to be the teammate that they wanted, but they just didn't keep him around, and he's gonna probably click a little bit faster tonight, just be a little bit sharper just on his entire A game tonight if I were him, Graves. Yeah, Weibo, a very disappointing finish to 2025. It's a roster that, of course, made it to semifinals of Worlds 2024, finals of Worlds 2023, led by Xiaohu up in the mid lane, but they look completely different from those Worlds runs. Light, key position down there in the bottom lane, no longer part of the team. They go on and pick up Elk from BLG, of course, and this guy, Elk, has had a lot of years in the LPL, but a lot of it has been with On, and these guys are now getting split up. The dynamic duo now on different teams playing against each other today. 461 games played together. Normally, if you think about Elk, you think about On in return. Now they're going to be going head-to-head. Elk had a very strong showing to start off the year yesterday, and On has been a little bit hit or miss throughout 2025. Always has the big moments, though, and I'm excited to see how these two look when they are not paired up with one another. Yeah, these two are going to be going against one another, trying to prove that they were the better half of the duo. And I don't actually know who I would favor here. I think these two players were both kind of yin and yang. We needed both of them in order to produce results, and they both were really strong in tandem. So it's going to be very interesting to see how things go with their new pairings, kind of like they had a bit of a breakup here, and they want to show what they're capable of with their new partner versus their ex, right? So it's going to be super interesting watching this tonight. And I don't know, I just really think that Elk is going to be performing just that much better because he's the one who got the boot. You know, he got kicked out. You know, On got to stay. So for him, he's probably still kind of comfortable. You know, he's in the same facility, probably the same bed. He's just chilling. That's the same old life. But Elk's entire sort of career, or like the spot he was in his career, got uprooted here. So he's really the one with sort of that chip on his shoulder, and he most likely is the one who is going to be very with a fire in his heart tonight. Well, Elk and On, On specifically, might be a little bit heartachy because he's broken up with his former bot laner partner. He's not going to feel too bad because he's got a good replacement in the bot lane now for BLG. Let's take a look at their full roster because they made one of the biggest moves of the offseason, picking up Viper from Hanwha Life Esports. He has returned to the LPL after, of course, winning Worlds back in 2021 alongside JJ, who will now be playing against in this series. You also see Shun arriving from the jungle, making his grand return from the BLG roster that made it all the way to the 2024 Worlds Finals. And we did not see Knight play in the Demacia Cup earlier this winter. But let's talk about Viper here, Foles, because this guy is such an incredible player.
many people considered him to be the best AD carry in the world last year, but most importantly, has such a rich history here in the LPL back when he was on Edward Gaming. Yeah, and I don't know if it was just the poses or something, but just looking at those rosters, this roster just looks so intimidating. Like, oh my goodness, and this Viper guy need not be overstated how good he is, man. He is just a pentakill machine. I don't know how to explain it, but, you know, he's just sort of been around rank 1 on the KR server for the longest time. He's just always kind of been that guy, Grapes. He's just so good, man. Like, you don't dare mess with Viper, or the Viper is going to strike, and he strikes so swiftly. He will take like your life in a matter of seconds. The way he plays this game is, if you step to him, he's gonna be ready. He's going to deal his damage, and there's almost never a situation where you're killing Viper and he didn't put up a fight, you know? Like, he is just always there. I mean, just look at him. Like, there's a reason this guy won Worlds, okay? He is just extremely good. Perhaps the best AD carry to come out of Korea. You know, there's also the likes of Ruler in that conversation going into the LPL as well. But we saw that Viper did have the most success when he was in the LPL with EDG alongside JJ. So that's going to be a super interesting narrative, super interesting dynamic to watch tonight. Is Viper versus his former Worlds winning teammate. Let's see which one of them deserved to win Worlds more. And of course, remember, last time a Viper was in the LPL was the last time the LPL won Worlds. That was with Edward Gaming. Of course, he's been back with Hanwha Life after getting a start of his career with Griffin. Now with BLG, and I think that him, alongside the rest of this roster, are one of the most fearsome that we'll have in the LPL, maybe even in the entire world. And I think a big part of that is not only the presence that Viper brings, but also his mid laner Knight, who we'll be seeing for the first time in 2026. This guy has really risen over the last few years. In the 2020s, it has belonged to Knight, regardless of what team he is on. Now back here on BLG for another season, and last summer ended up winning his 6th LPL championship, becoming the winningest player in the league's history. If there was ever a doubt that this guy is the GOAT in the LPL, in Chinese League of Legends, that has gone out the window. He is such an elite player, and he's going to get another chance at redemption here with BLG after they had a pretty disappointing Worlds finish in last season. Yeah, oh man, Grapes, I'm just so excited for this. You know, it was great to watch Viper in the Demacia Cup, but he didn't have Knight by his side. Now you have both pieces of the puzzle put together, and this is just going to be way too powerful, man. There's no way this is going to be balanced. I mean, not to mention, you saw how Viper was the last time the LPL won Worlds was probably because of Viper, and now you have the most winningest player from the LPL in conjunction with that guy. Oh my gosh, this roster is just so, like I said, when we were looking at those roster profiles, this roster just looks so OP. We even have Bin up there, man. What more could you ask for? It's going to be a really fun time. The fact that we didn't even get to talk about Bin the entire show so far means that there's a ton of really exciting players that we're about to see take to the Rift. Of course, these two teams have played so far in the competitive season. It was in the Demacia Cup, and now it was a pretty disappointing Demacia Cup showing for both of these teams. Obviously, no Knight for BLG when these two teams faced off, and Weibo was still trying to adjust things a little bit with having this new look roster. Weibo looked very good, and of course, yesterday took down the Demacia Cup champions in Invictus Gaming. So it looks like they're fully back online as we see the handshakes come through and our players take to the Rift. These are two teams, Foles, that I'm personally very excited to watch in 2025 or 2026. They have made both significant roster changes, and I think that I know that AL is a big favorite. They have not changed anything, but I wouldn't be super surprised if we're looking at this as like a finals matchup during one of the splits this year. Yeah, and I'm just so thankful to be here casting the Ascend group. I mean, these teams are just so good, and you could not ask for a better debut here for Knight for Viper and alongside BLG, getting to play against BLG's former AD carry of Elk, and this is just so exciting right here. And we saw that it seems like Viper is just so locked in. Maybe he's aura farming or something, but he almost skipped the handshake. He almost skipped the formality versus Elk there. Poor guy, you know, against the old roster, and Viper just completely just here on business. I think that's the second straight day that Elk has gotten
you know, messed up in the handshake. This is 2 days in a row. First it was Fodic on IG yesterday. Now it's Viper, you know, having a little bit of miscomms with them. Maybe Elk is the problem here with these handshakes. I don't know. Well, I don't know, man. I just think as Elk, there's this huge vendetta that is sort of building up right now. Oh, you think it's against these AD carries, against BLG, and I think as Elk here, you have to show who you are, what you're made of, exactly your potential. You have to let it all out there on the Rift, because this is very, very personal, I feel like, in this particular situation we have here. And I really think this is just going to be such a treat to behold, such an interesting series to watch. I would definitely favor BLG. I would not be surprised if they run away with this, but I know that Weibo can certainly give them a run for their money. This is the first series that Knight will be playing with Viper and Shun back with BLG, so maybe some growing pains like we saw a little bit earlier on with Rookie coming back in to Invictus Gaming yesterday and today, finding a little bit of a struggle compared to Weibo and you know, AL, who have been playing together throughout the last couple of months. But with that being said, we are getting set for game number 1. Viper's return to the LPL in a full capacity, of course, with Knight by his side. The debut of what could be an incredible rivalry that is sparked throughout the LPL English broadcast. You could see most likely the 2 best bot laners going up against each other in the league in Elk and Viper. Maybe the 2 best top laners in the league in Zika and Bin facing off against each other as well. A lot of firepower here, and I'm just so excited for it as we await to see picks and bans and what exactly this first selection situation looks like. Yeah, just such stacked rosters. We can't possibly emphasize it enough, but again, I am just so thrilled to watch Viper's official LPL debut alongside Knight. I mean, come on. This team is just such a banger when it comes to the roster, and I already know that this team is definitely a contender to go deep, not just domestically, but internationally as well. So this should just be a treat to behold. Some absolute masterclasses on display tonight, and we will see who gets the last laugh, whether it's BLG or whether it's Elk. So it looks like Weibo had first selection, opting to pick first here in game number 1. BLG opting for blue side. So we're going to see that reverse from your traditional pick ban phase once again. But Weibo going to prioritize getting an early pick in the first game of a Fearless set. We're seeing Malphite, Jace, Rumble, the typical champions being taken away, as well as that Karma, which could be played down in the bot lane for On. Yeah, opting for the first pick is very interesting. I perhaps wonder if it's because it's the first game of the Fearless, meaning that no matter what, even with 6 champions banned out, there will just be a 7th champ who is really strong. And in this case, Nico being immediately snapped up. That is one of the most prominent supports down there in the bot lane. I would say Nico, Karma, and Bard are like the most S-tier supports right now, just with how much range, how much poke, how much utility they have to offer. Karma's out, so that would mean that perhaps one of the better answers left could be the Bard. But again, you can take the Varus here, a really strong laning champion. You can pair that with pretty much anything that has decent laning potential, and you'll be completely fine down there versus the Nico. It just means that the Nico will be a pretty huge threat come the mid game with the team fighting potential it offers with that Pop Blossom. Talked a lot about Elk and Weibo, but you know, when you think about Xiaohu and what he was able to do last year in 2025, he's not the only piece from Weibo that is making its return to 2026. Erha in the support position played Split 2 with this roster before getting benched for Crisp at the start of Split 3. Bit of a younger support going through the LDL system. Nico was his best champion though throughout the season, so no surprise to see them prioritize that heavily in this pick ban phase. Gonna get their new support onto something comfortable up against Viper and On. It'll be Varus and Wukong locked in here for BLG. We'll see what Weibo respond with here. Likely a bot and a jungler to the boot. Yeah, it's really interesting. We get to see Viper on the Varus. That has been in contention for one of the very best picks on the patch. So he's going to have all the agency in the world to really prove himself down there, to really oppress his opponents and just be that effective with the piercing arrows, with the poke, with the potential. We're very likely to see the Arcane Comet Varus. I'd be surprised if we saw anything else, no matter what they draft, just because that's sort of their main reason you're first picking this champ. And it's interesting we see the Yunara paired alongside the Nico. Traditionally, I feel like you want to have some sort of a enchanter with the Yunara, so you can have, you know, more on-hit power and, you know, more overall DPM.
But, you know, with the Nico, that is just going to help you get through the laning phase, which perhaps is Yunara's one of her weak points, is that it can be hard to lane. So if you take that strong point from Nico, use it to counteract Yunara's weak point, it just means you're going to be able to get one of this really prominent S tier AD carries to the mid game, where maybe with that accelerated gold with the new bot lane quest, you're going to be able to get to those 3-4 items. Bên phía đối thủ lại là một Varus không có chiêu để chạy. Once you have your Infinity Edge and everything else. So we'll see if that's Weibo's approach here. And we see the other champs coming in. We saw that Shun wanted to go for perhaps the Ambessa, but it looks like Weibo is going to end up taking that since Shun went for the Wukong. That could be flexed into the jungle or the top lane, of course. The Ambessa, honestly, more in the jungle at this point in the meta, but certainly Zika has a lot of experience on that champion throughout 2025 as well, as we get into the second phase of bans, waiting for mid laners to be selected, as well as potentially jungle for top lane here on Weibo's side specifically. What will Knight play in his return to 2025? Đúng là cái meta mà AD đang được chú trọng rất là nhiều anh em nhé. Đều là ưu tiên chọn AD trước anh em ạ. But not going to get it here, as they're actually banning it away from Xiaohu. Yeah, so I'm trying to keep up here with the new format in terms of the red team getting the first pick. So that should mean that the blue team is going to get the last pick. Yep. And that means you could probably give that to Knight. I mean, you could also give it to Bin. It's going to be really interesting. There is a lot of mid laners who are still in. I mean, Azir is still open. Talia is still open. Syndra is really strong on this patch. I mean, Ahri is known for being probably the best, or sorry, Knight is probably known for being the best Ahri in the world. So that's definitely something to keep your eye on. We see that they're actually banning away Akali as the side of BLG, which could mean that they're looking for one of those more immobile champs like the Syndra, who could be pretty weak. I know that there has been this narrative that Knight is not as good on the Azir as everything else. You know, his champion pool, he's pretty much like top of the league at like every single champ. But it's just that as Azir, he's maybe only like an 8 or 9 out of 10 instead of that 10 out of 10. So we'll see if he wants to go for something like that. It looks like they do ban out his Syndra now that Akali is off the table. So we'll see who they get the last pick to here, if it's going to be Bin or it's going to be Knight. I'd imagine saving it for Bin would make sense here, just because you don't know exactly where that Ambessa is going at the moment, and there's a decent amount of safe blinds that Knight could go for. Gonna lock in the Azir here in this game. We saw that have some pretty good effect with anyone's legend when they picked it alongside Hope's Varus, so a combo that worked well in our second series of the day. Gonna try to make some impact in the third. Trong tay Should be a fun counter to it though here, Foles. The LeBlanc getting locked in by Xiaohu, so not something that we typically see from him, at least at thật sự là với cái màn trình diễn của Weibo Gaming trong ngày hôm qua thì mình nghĩ mình hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Weibo trong trận đấu này. Like you just really dislike playing against LeBlanc. I mean, thậm chí là cái đội hình you do have rất là khỏe để combat, counterplay than most sort of mages do, like for example Orianna. Một cái đội hình mà nó phải nói là khiến có thể hoàn toàn có thể khiến cho Azir và cả vị trí của Varus là không được chơi game. You are kind of able to go backwards and evade some of those ethereal chains, but I mean LeBlanc just does have better trading patterns. So and of course it's Xiaohu, one of the best LeBlancs. I mean, he has played this champion across his career. That should mean that LeBlanc is going to win out in the early stages. And the thing with this matchup, though, is you really do need to build a sizable lead as LeBlanc. Like, you want to have, like, probably at least like a 400 gold lead by, like, the 15-minute mark, where you're kind of forcing this Azir into some bad recalls. And honestly, it all comes down to just hitting those chains. And if Knight is able to sort of stifle that, to sort of shore up that weakness, then his champion in the mid game is pretty much simply just better. So if the Azir can make it to minute 20 without too much of a trouble, then I would say advantage BLG. Whereas if Xiaohu is able to set this Azir behind, that could really put them in the driver's seat to take this game the direction they want it to go. Yeah, I know there's been a lot of questions about how good of a player Xiaohu really has been over these last few months. Certainly not the best mid laner in the world like we saw him in the RNG days, even the Weibo days earlier on when he first joined the team back in 2023, but still definitely a player to be feared, especially on a champion that has a good matchup into Azir like this LeBlanc. If he can get ahead, I actually really like Weibo's team comp. A lot of dive, a lot of burst that can really counter some of these champions that BLG have locked in, like an immobile poke Varus, like a Zehen.
So potentially good looks here for Weibo Gaming. They go up against BLG in BLG's first matchup of the 2026 season. These two teams met in the Demacia Cup. Did not have much success back then. We've seen Weibo bounce back. Now, will BLG be able to do the same? We'll find out as we're on to the rift for game number 1. Yeah, and my eyebrows are just immediately raised as we see that Xiaohu opts for the Flash Ignite here. We did touch on this in the previous series. Wow, cửa đầu đầu tiên của WBG Gaming và BLG Gaming. Vô thôi anh em ơi. Thật sự là bản thân mình đang thích cái đội hình được mang ra của thằng WBG nhiều hơn. Bởi vì nó mang tới nhiều tính đột biến hơn anh em ạ. Với vị trí của Neko, vị trí của Liplang. Đấy, đó là những con tướng mà hoàn toàn có thể tạo nên đột biến, hoàn toàn có thể nắm lấy cái vị trí mà gọi là MVP. Nếu mà hôm qua anh em có xem thì anh em cũng biết là Erhan này nó đã trở thành MVP của cặp đấu với Evitus. MVP thua Evitus trận đầu, xong rồi 2 trận sau là chiến thắng. Và thằng S này là một trong những thằng mà phải nói là hôm qua đã thi đấu rất là bùng nổ đấy. Bây giờ khi mà đối đầu với Viper, but that is one of the best champions. Typically, whenever there's a new champion introduced into the game, it's just pretty much better than everything that came out before it. So we'll see if that's the case for Bin up there today. Even against a newer champion in Mbessa herself, right? She's only in the game for a couple years too, but Bin on Zahen, not see too much success from Zahen. Thật ra là ở vị trí đường trên thì mình cũng đánh giá trường hợp của Zika là khá là cao anh em. We'll say though. Những con tướng mà phải nói là có khả năng. Ok. Nhìn thấy nó quay vòng vòng hết hồn, tưởng đâu là cút tới nơi chứ. Yeah, another similar story where the Varus is just forcing the enemy into an early recall. This one from Elk does seem to be a lot more of a reasonable recall timing than it was for Photic in the last series. Hôm qua thì cũng là con Nico này, cũng là cái skin này đã thực sự là mang tới được một cái trận đấu vô cùng mãn nhãn của WBG. Và hôm nay là thực sự là mình vẫn mong là Erha có thể giữ được cái phong độ ngày hôm qua để có thể giúp cho WBG có được những lợi thế trong combat. But not anymore. It's so inefficient to not run to your primary lane. As top, you want to stay top. As mid, you want to stay mid. And as bot, you want to stay bot because you generate more stacks of the quest. Đây rồi, xích cộng xích chó vô mặt của con gà. Và bây giờ thì Zeze tới nơi. Vất lút tới trời. Thuộc về mạng của Zeze anh em nha. Wow, and Knight's first game. Thật ra là cái mạng first loot này thì phải nói là xử lý được quá là tốt rồi. Xiaohu di chuyển vào vùng khuất tầm nhìn của Nai và ngay lập tức là biến ra và quăng luôn cổng xích chó vô mặt. Đỡ kiểu gì hả anh em? Đã trúng vào cổng xích chó rồi thì lúc này thì nhắm mắt Javan cũng phải nói là cho dù có nhắm mắt đi nữa thì Javan cũng sẽ Hoàng Kỳ giáng long kích trúng được anh em ạ. Chạy đi đâu nữa con sau. Phải là nằm lại mà tôi. Yeah, so JJ does end up picking up the first blood. Keep in mind, in the new season, the first blood is worth a little bit more. You do get that extra 100 gold. So that's where that pretty much that 400 gold lead is coming from for JJ right now. But again, I want to say super well played by Xiaohu. He does sort of an E flash there after the distortion. It's pretty impossible to react to. You see that Knight tried to react to that, but it is very difficult. Xiaohu kind of gave Knight almost no counterplay to that death right there. Còn ở vị trí đường trên thì cho tới lúc này bằng cái chất tướng mà của mình, Zahen vẫn đang sống rất là khỏe ở khu đường trên khi mà đối đầu với một những con tướng Harat khó chịu nhất trong game này, đó là Mesa. Có lẽ là hai người chơi đường top cần phải có một cái gì đó kích thích hơn. Ví dụ như là một đợt găng của rừng thì mới có thể có những tình huống solo kill được. Nếu không để hai này tự sinh tự diệt thì khó mà có thể có mạng được lắm anh em ạ. Nhất là khi mà chúng ta đang xem LPL, một cái giải đấu mà bây giờ thì đã bị nói rất là nhiều về vấn đề tuyển thủ không muốn đánh nhau anh em ạ. Ăn sớm con rồng đến từ
But Weibo. BLG was a team that really needed a jungler all year long. They finally get him back after, losing Wei halfway through the season. Now they get Shun back, who was a big part of their 2024 season as well. Yeah, we see a few interesting things unfolding here. We're gonna get to see this Ôi. again. This is how the nature of Ê, Xiao ổn không vậy? Ổn không vậy? Không ổn, đến từ vị trí của Xiao bị solo kill. Còn ở đây, ngay lập tức là chúng ta đã có thêm một mạng nữa. On đã phải nằm xuống trước những cú đấm của L. Mặc dù là mình chưa thấy rõ là tình huống ở khu vực nửa dưới là nó đã xảy ra chuyện gì. Khi mà trước đó thì mình nhớ là vị trí của L cũng như là Erha đang ra hỗ trợ cho Javan ăn rồng thì ngay lập tức xem quả solo kill của mid xong quay xuống khu vực đường dưới thì lại đấm gần hết máu của vị trí của On. I was just gonna touch on that's typically the nature of the matchup. Whenever you're playing Azir into LeBlanc, you're pretty much forced to use E to go forwards. Every time LeBlanc distortions in, you kind of have to shifting sands in for that shield, for that trade, and we see here he does have the Cataclysm, but he doesn't want to expend it onto the Nautilus there. But that's the main problem with this matchup is đây một lần nữa chúng ta được xem lại tình huống solo kill, một tình huống mà có thể gọi là Xiao đã hơi quá tự tin vào chất tướng của mình, lao vào và ngay lập tức bị trúng một cái phân chia thiên hạ, lao về đẩy về trúng một phát quán của trụ là quá nhiều. And you can immediately punish that when Azir has no flash if the Jarvan or the Nico's there. Hình như là Viper đang hơn một level so với L à. Farm out tận 10 chỉ số lính à, 8 chỉ số lính à. Sun đang tới. Sun rõ ràng là muốn tấn công vị trí của L. L vẫn đang múa, L vẫn đang cố gắng nhưng mà không đủ sát thương. Ôi, vẫn đủ sát thương để dứt điểm lại được vị trí của Viper. Còn bây giờ Sun mới là người đang gặp khó khăn đây. Rồi nằm lại rồi, double kill dành cho vị trí của Xiao. Thế thôi. Double kill cho Xiao. Man, and that is exactly what Xiaohu needed to undo his mistake. He's completely well and away back into this game. And you want to know why that happened, Grapes? I think it's because the tower ranges are just slightly longer now. It's so much harder to drop. Đây, một lần nữa chúng ta được xem lại. Mặc dù là L đã bị dồn rất là nhiều sát thương rồi, nhưng mà L vẫn tập trung. Một mục tiêu duy nhất đó là cố gắng tấn công vào người sẽ bị bắn. Và người đó rất không may mắn lại là Viper. Nếu mà thực sự là bắn vào vị trí của On thì có lẽ là L sẽ ngay lập tức là chĩa súng vào bắn vào vị trí của On luôn. Nhưng mà vì cái trụ quyết định là bắn Viper cho nên thì anh em cũng thấy rồi, Viper làm gì có chống chịu. Trụ bắn cái là 2 cái thôi là gặp ngay lập tức là ngửa ngay. Xiao đi găng phát đi về, cầm 2 mạng về là lại là sống khỏe tiếp với Knight. Mặc dù là đang bị thọt một chút xíu level anh em nhé. Rồi thôi, hành quyết công khai trúng vào thì đỡ kiểu gì. Mặc dù là Sun cũng đã đến được tới đây rồi, nhưng mà có lẽ là cũng không thể làm được gì nhiều. Wow, it looks like BLG is just not quite ready for their first game of the LPL regular season. Cho tới lúc này thì Weibo vẫn đang chơi rất tốt anh em nhé. Even Knight's kill against Xiaohu, I'm not even so sure if that was Knight playing. Chỉ có đâu đó vị trí của Xiaohu thì đang hơi khó thở thôi. Tất nhiên là phải farm với Viper, với On thì sẽ rất là khó cho vị trí của Xiaohu. Không có sự hỗ trợ. Hình như là L di chuyển ra khu vực đường giữa ngay lập tức là bị Nai cấu hết máu thì phải đây mà. Đổi đường lại. Xiaohu tới lúc này vẫn đang thọt level anh em nhé. 1 level so với cái này. Phần cũng vì Xiaohu đã tập trung rất là nhiều cho khả năng đi găng của mình. Liên tục là di chuyển để găng. Trong khi đó Ignite cứ là vô cùng bình tĩnh, đứng yên một chỗ, tập trung hết tất cả khả năng của mình để farm, để chờ lay. Yeah, and you know he's made the most out of what is not the best situation for himself. Blinding the Azir, getting countered, and losing his early, advantage by getting killed by Xiaohu and JJ before 6.
They've been able to get a kill back in response, get a bit of a CS lead, and still put himself in a position to succeed if we do get to some of these later game team fights in a relatively even state. However, it is not even right now in terms of the gold department, as Weibo are now up 2,000 and now have also an opportunity to go towards this second dragon of the game. You see JJ already maneuvering towards it, vision being cleared around it, and also they're going to cancel this back of on, which is going to prevent that tempo from being. Con rồng thứ hai cũng đã xuất hiện rồi. Đó là rồng hashtag và ngay lập tức là ZZ tấn công luôn vào con rồng này rất nhanh. Phải nói là canh rồng như thế này mình làm cho mình cái cảm giác mà giống như là thể là mình đang xem T1 ấy em ạ. Bởi vì nếu mà anh em xem gần đây thì anh em sẽ thấy là thực sự là bên Trung Quốc nó không quá tập trung vào cái việc ăn rồng sớm. Chỉ có xem T1 thì anh em mới thấy là rồng vừa ra, Baron vừa ra, sứ giả vừa ra, ngay lập tức là rừng đứng ở rất gần để chuẩn bị cho pha tấn công rồng. Thì hôm nay chúng ta thấy WBG Gaming nó đang chơi rất là tốt. Nó đang canh rồng liên tục anh em ạ. With this 2k gold lead is going to be able to push their rồi on đi như thế này thì thôi on nằm rồi. Zaman về rồi à? Cứ nghĩ đâu là tình huống đó Zaman vẫn đang đứng ở đó thì rõ ràng mạng tới chơi. Nautilus đi như thế là Nautilus hoàn toàn để lại cái mạng luôn ấy. Yeah, because again, even though there's some good scaling on Weibo's side in the Yunara, in an Mbessa here for Zika. A lot of what BLG are able to do well is play drawn-out team fights. And so what Weibo needs to do is be strong enough where they could just one-shot somebody like Bin before he gets the revive, somebody like Knight before he gets to have that full lethal tempo procced. And they're in a good position to do so right now, but they have to keep building on those leads, keep looking to find plays. Potentially, once again, here in the mid lane, and Erha has made his way over to try and go for a play on to Knight. JJ is in the area as well, but they just forced Knight to use the shifting sands back as he's playing very defensive at this stage in the game. Yeah, so something we're noticing here is the quests coming in. At first it was Zika, and then it came in for Knight, and both of those are mattering quite a bit. Let's see if this is more than just a Nautilus ult. Unfortunately, it's a Nautilus ult down the drain. JJ just buys some space, it doesn't matter. But I really like what Zika did there. As soon as he got that top lane quest complete, he teleported back with the upgraded teleport, which gives him a 30% max HP shield, and he used that shield to all of his advantage. Ôi, đây rồi. Ngay lập tức là có một chiêu cuối khá là đẹp đến từ vị trí của Ân ha. Ân ha vẫn đang cố né nhưng mà Sun vẫn đang dứt điểm được vị trí của Ân ha. JJ đang cố rút đi. Giờ vừa quay sang ngó sang tí kèo. Quay trở lại. Có ngay cái mạng anh em ạ. Tính ra đây cái trận mà nó nổ tài mượt nhất mà tới bây giờ mình có thể thấy được luôn anh em ơi. He completes his own quest. Now he's gonna have that 30-second huge shield as well, which probably won't matter nearly as much, but he was able to get back with the Trinity Force. Alec ulting in. It's answered by the ult from Viper there. That was pretty aggressive. But yeah, all the quests coming in for BLG so far. I really like to see. Let's take a look at these flash ults from these players here. I wonder if Zico or if Ben was able to somehow dodge the public execution with the ultimate of his own. Let's see. Yeah, he buffers it, unstoppable. And that was enough to, I guess, allow him to. Liên tục là những tình huống cố gắng băng trụ đến từ vị trí của Zika. Ben throws out the W, trying to keep Zika under the tower. He was having none of that. Responded with a flash of his own, so that's both of the long cooldowns going to be on CD here for the top laners. And we see that Knight here already opting for those the Merc treads, which again in this season as the mid laners, you want to buy the boots. You pretty much always want to have your boots upgraded by the time you complete your quest because it's just so much free value. Kìa, gì nữa đây? And him having these chain laced crushers every time that Xiaohu is going for a trade on tonight, he's just going to have like a 200 magic damage shield. It's going to make him that much harder to punch through. And, we saw that Xiaohu itemizing and opting for all of this, early game power with the runes. He's got the Hextech Ultimator into the Ludens. He's got the Dark Seal stacks. 20 giây nữa chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Those chain laced crushers in just being one item, Grapes, is going to help thwart all of that power pretty much. He's just going to be so much tankier as Azir here. So it's going to be really hard to take him out. Yeah, you can already see a little bit of the value of that mid lane quest in
Knight's hands, going for the upgraded Merc Treads, as you say, and not going to be able to be taken down as easily. And speaking of taken down, Zika going to be in some trouble here as a Grim Deliverance goes forward for Bin, who's playing very aggressively right now. Lands the Q2, knows he has the revive, and that is why he's going for an aggressive play like this, waiting for Shun to come in and finish the job. Goes in with the Cyclone, Zika doesn't có vẻ như là Sun muốn dứt điểm vào vị trí của Zika, nhưng mà Zika vẫn né được cái em ạ. Yeah, and the Knight TPing in here, this is actually really interesting. In the previous seasons, at this being minute 15, this tower would just immediately die with no plates. But the way it works is there's these Billy đang bắt đầu di chuyển cùng means nhau rồi. Và tất nhiên, khi mà Billy tập trung cho nửa trên, thì nửa dưới của Billy sẽ hở sườn. Ngay lập tức là đang là cuộc đua đẩy trụ à. Cái trụ đầu tiên thuộc về bên phía của Billy. So they finally do punch through it, but that's a pretty big difference on this patch compared to the previous one. It's just how long it took them to take that tower out. So còn sứ giả sẽ thuộc về Sun. From Shun's ulti there and Bin's aggression, but both the towers are traded here in the side lanes. As well as these neutral objectives, most importantly for Weibo, it's going to be Mountain Soul Point secured for themselves. Think about the burst ability that they already have in their kits. It's going to be harder for burst to go the opposite way. Of course, if they're able to pick up some of these extra resistances. So 1,500 gold lead here for Weibo. It's dwindled slightly over the past few minutes, but they are still in a good position in this first game against BLG, given that they have this soul point. Up to the top lane, a little bit of a play on Zika không có đường về để cái phân chia riêng hạ là quá đẹp đến từ vị trí của này. Siêu Hu đang cố gắng đi lên, Siêu Hu đang tấn công vào vị trí của Sun. Đủ sát thương để dứt điểm vị trí của Sun rồi, còn Knai cũng sẽ bị kẹt lại và Zeze tới nơi, Zeze sẽ gõ cái đầu của Knai. Đánh thằng tớp của anh thì trả lại 2 mạng, vậy thôi. Đơn giản nhẹ nhàng. Knowing that Zika didn't have the ulti of his own to help get to the other side of it. That's the thing with Ambessa. You have all the dashes in the world, but you can't dash over walls. Guess what? The Emperor's Divide is a wall, so Knight created that terrain to trap Zika, but unfortunately for BLG, the response out of Xiaohu and Erha was just so beautiful. Look, you see Zika, he just can't get around them. He's just trapped with all these dashes. There's nothing they can do. But this response was so quick, was so clean. I love it. He goes in, he ignites the Wukong, makes sure he dies, and beautiful. He's seeing his ear before that passive Disc of the Sun is going to even matter. That's a 2-for-1 trade, and that's definitely favorable for Weibo Gaming. So Weibo getting back into the driver's seat after that play. Xiaohu now at 3-1-3, picks up the loot and Zeko, working towards that second item as well. Going to be in a really good position for an eventual soul fight if he's able to finish off you know, that second item, have that Dark Steel continue to stack as well. Overall, Weibo Gaming, again, a lot of people expected BLG to come away and be that immediate favorite here in the LPL with the addition of Viper, but as you said, Foles, some of the growing pains that we might have expected from them, not fully online just yet, and again, just a testament to how impressive Weibo have been themselves, at least in the early part of the 2026 season. Yeah, we see that there's technically a 7 gold lead, make it 8 for Knight, but across the board, it's gold leads for Weibo. They're just simply playing better. We have a bit of a fight here. Đây rồi. Kìa, Siêu Hu cứ tưởng đâu sẽ làm ảo thuật nhưng mà vẫn chưa có cái ảo thuật nào. À không, đó là ảo thuật để câu đi được một cái phân chia thiên hạ của Azir. Ui. Tất nhiên thì cái giá trị của chiêu cuối đến từ Azir đã lớn hơn giá trị của Liêm Lăng rất nhiều. Chiêu cuối của Liêm Lăng hồi rất là nhanh anh em. Đây, bây giờ hồi xong rồi đây. Mà dùng chiêu cuối của mình để đổi được chiêu cuối của Azir, phải nói là quá lời chứ còn là gì nữa anh em. Bị dắt cái mũi luôn mà anh em. There's no reason to be ulting a LeBlanc who has a free distortion escape. It doesn't tend to matter all that much here, but I would really say that does kind of speak volumes to his ability on this champion. And, you know, he was the one with the gold lead. He's supposed to be the one shining hope that there is here in this game state right now for BLG. And if that's what you're putting your hope into, you're going to want to have a little more optimism than that. Yeah, I mean, Shun's made some nice plays so far. We're still waiting to see what Bin is going to look like in a full 5v5 team fight on the Sehen, but it's going to take a little bit more time for BLG to scale it into a position where they're feeling really comfortable. And
Bulls, I don't know if they're going to have that time, because you take a look at the top left of your screen. It's a minute and 15 seconds until a potential Mountain Soul for Weibo. So that is going to be a timer that BLG are going to be forced into a fight. We see the Ludens Echo now completed. Lúc này thì con Baron nó sẽ là cái thứ thực sự quyết định trận đấu anh em nha. As well as Elk now at 2 items, a proto belt for Erha. This is exactly where Weibo want to be at this point in the game. Yeah, and last I checked, Graves, it's apparently about a 90% win rate if you secure a Mountain Soul in any given League of Legends game. So if Weibo is going to be able to do that, that should pretty much just be all she wrote. So a whole game hangs in the balance right now for BLG. If they're able to control this terrain, if they're able to secure themselves this Drake, they must, by any means necessary, do so, or they are completely going to be done and dusted. So you see Knight popping the Sun Disc right now, helping BLG generate some mid lane prio. Now we have Xiaohu pushing on the bottom lane, going to have really good positioning for a potential team fight. We also see Erha hovering, waiting as that melee minion, trying to generate as little attention to himself as possible, as Xiaohu does get spotted due to that Rift Scuttler being taken down in the bot side jungle, as Weibo are able to take down the Sun Disc, and the Dragon has spawned. Battle lines soon to be drawn, and Weibo and BLG soon to duke things out. See Erha still hovering around in that minion form, waiting for the perfect time to strike. Yeah, you just have to control this area as much as you possibly can as the side of BLG, but it's so difficult with the champions Weibo has at any given moment. They could find themselves an entry point with the likes of the Nico ult, with the likes of Xiaohu. Going for a huge chunk onto one of the carries. They just have to keep preying on these mid waves and finding a way to start up this Drake for themselves, because if they keep dancing, Weibo's gonna have it. Ooh, Dredgeline connects here onto the Jarvan. JJ đây rồi, ZZ đang bị Sun bắt vào, nhưng mà ở bên phía bên kia thì anh em có thấy gì? Ui, quan trọng là bây giờ cả eo và cả vị trí của Zika đang bị cắt ra khỏi cái combat, đang không có góc để bắn được anh em ạ. Eo bắt buộc là phải lui, góc này phải lui rồi. Đứng ngơ ngơ tí là lại lăn ra ngay. ZD đang quay trở lại. Ở kìa. Gì này? Đây, ZZ đang tới nơi rồi. Liệu có thể tung ra được một cú trừng phạt được hay không đây? Con rồng này chưa thể tuột được về phía của Weibo, chưa có linh hồn đồng đất. Nếu có linh hồn đồng đất thì một chiếc có vẻ như là đã kết thúc sớm hơn rồi. Zika không còn quá nhiều máu nữa. El đang đứng một mình, El không có góc đẹp để bắn, nhưng mà lao vào. Viper là người đã phải ngã xuống, nhưng mà sau khi dứt điểm được vị trí của Viper thì cái này cũng đã dứt điểm được vị trí của El. Còn bây giờ Xiaohu đang cố gắng chạy, vẫn sẽ chạy được đến từ vị trí của Xiaohu. Liên tục là giật qua giật lại anh em à. Khoảng cách bây giờ chỉ còn lại 1k 2 tiền mà thôi. 3 con rồng, 1 con rồng nữa thôi thì sẽ có cho mình linh hồn đồng đất. Nhưng mà vẫn chưa ăn được anh em à. Giành giật rất nhiều. If Weibo is able to secure this soul, this fight transpires. Người đầu tiên bị dứt điểm đó chính là vị trí của Nautilus. El ít nhất cũng đang được bắn. El vẫn đang né rất đẹp nha. Đâu đó thì Sun lao vào và cố gắng dứt điểm vị trí của El, nhưng mà không được. Viper không có tốc độ đánh cho nên là không thể bắn ké được cái nào lên người của El anh em à. Sau cái combat thì gọi là 3-3 thì cũng là khá là ok thôi. And a big step up for Bin in that team fight as well. Finally getting online, finding a perfect knock up here, and just a really good engage overall on that Zehen to take JJ down and start off what ended up being a pretty good fight for BLG overall. It was a 3-for-3, but their solo laners remained alive with only the support for Weibo still left standing alongside Xiaohu. Ok. Nãy tới giờ nha, sao nào nha. Honestly has changed, folks. It's just the dragon and a couple of kills being kind of swapped back and forth. We're still fully waiting for a soul to be secured, and neither side won as definitive of a team fight that was necessary for them to take full control of the game. No, it seemed to me that
that BLG and Weibo here with the goal difference and such, that much has changed. But I would Hôm nay say có that vẻ như là actually đường quite a truyền lot bên has. phía Just given của the nature of these mấy thằng này nó compositions, không được ổn anh the em ạ. block just gets so outscaled. For example, the power of the Nico as well is obviously much more effective in the early game when you're having the flash as well. And, you know, these champions, the later the game goes on, the less useful they become. Whereas that is not the same story. Kìa, cái gì thế này? Rồi, chưa kịp làm gì, Xiaohu lên 7 điểm số. Chưa kịp làm gì, Xiaohu lên 7 điểm số. Cứ như thế này thì khéo mấy thằng Billy nó lật được cái game này anh em ạ. Nhưng mà đối với mình thì mình cũng không quan tâm tới cái việc nó có lật được hay không. Mình chỉ quan tâm là cái kèo 7.5 của mình nó đang rất là ok. And they just call everything onto this Baron. Weibo's not going to be happy about this. JJ looking to try to hunt his way back into the pit. Issues the kìa, xe đang cố làm cái gì thế này? Eo đâu? Eo chưa có góc để bắn. Eo không bắn được. Eo đang cố gắng dứt điểm vị trí của Nai. Eo dứt điểm được vị trí của Nai, sau đó là quay qua bắn vào Sun. Bắn rất đau. Sun không còn nhiều máu nữa. Sun đang cố gắng chạy. Liệu Baron đánh hộ được luôn? Và đây sẽ là cái combat chiến thắng dành cho vị trí của Eo. Cho Weibo. Bây giờ thì ngồi dậy, Bin ngồi dậy, Bin gây được sát thương khá là nhiều này, nhưng mà Eo spacing là tốt, Bin chắc chắn sẽ phải nằm lại, quay ra tiếp tục bắn cho vị trí của Baron hay không? Được, được, Zika sẽ ăn được. Xiaohu hồi sinh ra rồi. Cứ nghĩ đâu là thằng Billy nó có thể bật lại được, nhưng mà không. Eo đứng bắn từ đầu tới cuối anh em ạ. Quá xanh đến từ vị trí của Eo. Đâu đó, cái móc bỏ neo này thật sự là quá hay anh em ạ. Cái móc bỏ neo này là quá đỉnh. Nhồi CC vào một phát, Xiaohu không làm được gì luôn, không bấm được lúc nào luôn anh em ạ. I don't know exactly what happened here, but I do think that it was probably Knight who made the biggest error here. I'm going to have to see this again. Yeah. It's not the best usage of the Emperor's Divide, if I do say so myself. It starts off with JJ going in, and then Knight just completely whiffs, and Elk is able to remain untouched and do a ton of damage in this team fight. Yeah, and that is, you know, the good teams giveth and they taketh, and unfortunately in this situation, they tooketh their own chance of winning away, it seems like. Even Weibo Gaming, number 6, Baron Nashor, able to help finish off the Wukong there. And, you know, low-key, I thought the Zahen at the end here might win this. You know, I've seen some things. Lúc này thì có thể gọi là kèo cộng. They did kite him out really well. Kèo cộng của Weibo gọi là bất tử rồi chứ còn gì nữa anh em. Now we get right back to action here with the dragon spawning in 7 seconds. Bin gets deleted, and Zika goes forward with public execution, burning the spell shield on Viper, but not landing the knockup. It is overall a 1-for-0 in favor of Weibo, but remember that this dragon will be đây linh hồn rồng tới chơi. Bây giờ đẩy đi, mày đẩy thêm được một cái trụ rồi sao nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì ở phía sau? Linh hồn rồng nước tới chơi, xin lỗi em, linh hồn rồng đất tới chơi rồi thì đánh kiểu gì được nữa đây hả? Really intimidating to just try flipping the Baron, but Grapes, it was down to under 3,000 HP. Smite does 1,400 damage this patch. All they had to do was click the Baron for like an additional second and smite it away. It would have been perhaps a 50-50, but I think that look would have been so much more realistic than the fight approach that they did go for. I mean, obviously, Knight did miss-execute the fight, but sometimes you just have to have the courage, the gusto to just flip the whole game. They didn't have that confidence, and now it's going to cost them a mountain of soul, and that means their chances of winning this game are slim to none. An uncharacteristically tough game for Knight. His first game with this new BLG squad. They played in the Demacia Cup with YXL instead. Now with, of course, this superstar player that we've hyped up so much over the years on BLG. They're struggling, at least in their opening game of the 2026 season. Weibo coming off of a big momentum boost with a win over IG last night, looking poised to finish off game number 1 if they're able to put off the finishing touches in this game. They have themselves the Mountain Soul, Baron for another 20 seconds, but aren't going to be able to get too much more after it. They'll likely come down to another big fight around the Purple Worm. Yeah, and I'm not sure how else to explain it other than this is just typical for a new roster that hasn't fully gelled together before. I mean, I just think a lot of the mistakes have just been so
random and so arbitrary. They're just not playing very well. And Viper ui, tí nữa thì làm ảo thuật dứt điểm được vị trí của Viper luôn rồi anh em. You can realize just how difficult it is for him to navigate this situation. Bin bây giờ có làm được gì nữa đâu. It's really tough here because even Knight doesn't have like any damage items. He's got a Rylai's and a Zhonya's, so I mean he can survive and he can be annoying, but phân chia đi ngã không thành công luôn. Phải đó là một tình huống outplay luôn anh em ạ. Bấm cái E outplay luôn cái phân chia đi ngã của này. Yeah, I mean, you want to be missing a Azir ult where you're trading ult for flash, but Grapes, that was the third Azir ult of the game that just did nothing. And here we go, we got another look. Zika doesn't get anything from that blast cone, thankfully for BLG, but yeah, I mean, the Knight Azir is just not it, Grapes. It's just not it. We need to see better performances. Now, phải nói là MVP trận đấu này một lần nữa muốn dành nó cho vị trí của ha. And Weibo were even emoting on them. Mở combat quá là tốt. He's got 4 items and he's about to complete a cover GA quá tốt vị trí của EL. Gold lead. How on earth are phải nói là EL có được một cái chỗ tốt để bắn để gây sát thương liên tục. Nó được hỗ trợ rất là nhiều bởi vị trí của ha. Potential available in the bottom lane. Might not be the strongest earlier on, but once you get to this stage in the game, Fools, especially as a Yunara up against a Lethality Varus, this is where Elk and the AD carry position in general really is able to shine with some of these crit changes, and of course, just the fact that Elk is still one of the best AD carries that we have here in the LPL, certainly showing it here against the man that replaced him in Viper. Yeah, this, as you said, is just the total stage of the game where the AD carries are meant to shine. That extra inventory slot is doing absolutely nothing right now for Viper, whereas it's putting in absolute work for the side of Elk. You know, he gets those really valuable components, mind you, each worth over 1,000 gold. And he's going to have that GA. His whole team, frankly, is just up in items, up in usefulness. They have got a Mountain Soul. I mean, how are you doing this damage to them? Look how big these Mountain Soul shields are, man. I mean, this is just so extremely có lẽ là phải chờ con Baron tiếp theo thôi em ơi. Mountain Soul has a 90% win rate. So, I mean, they're down 6k, they're down to Mountain Soul. At this point, you're preying on some kind of a Baron Smite Steal, an Elder Smite Steal. You need a miracle at this point if you're a Billy. Yeah, I think specifically the Elder would help a lot, just in terms of getting over the hump of the extra damage that Mountain Soul shield currently provides. Who's going to be able to do that damage though? I mean, it's not Viper at this stage in the game. Đây rồi, móc cái mỏ neo trúng này, nhưng mà móc cái mỏ neo vào được vị trí của Zika thì cũng đâu có vấn đề gì quá đâu. Zika vẫn sẽ rút lui về được. Cái lượng sát thương này nó cũng sẽ không thể làm khó được Zika quá lâu. Đi ra một chút xíu là sẽ hồi máu lại được ngay, và thậm chí là Zika sẽ quyết định lui về, dịch chuyển ra, sẽ vừa có linh hồn rồng đá và vừa có cả cái lượng giáp đến từ cái dịch chuyển. Đây rồi, GG đang tới. GG úp cái lồng, Viper bị kẹt lại, Viper ngay lập tức là bóng người. Thôi đánh như thế này thì đỡ kiểu gì nữa. Endgame GG sẹt FF, double kill dành cho vị trí của Siohu. Ngồi dậy thì thằng nào giết rồi, quan trọng là thằng nào rồi, cao không thể cao ớt được với EL. Quá nhiều sát thương. EL có quá nhiều sát thương em ạ. Back of Zhao, who's LeBlanc. Weibo gonna get game 1 of this best of 3 endgame rồi. Oh yeah, there's almost no way. Bây giờ thì một mình Bin làm được cái gì? Thậm chí là có thêm cái vị trí của này đấm luôn. Nhưng mà có vẻ như là họ sẽ quyết định là lui ra Baron để cho nó an toàn hơn. Vẫn tiếp tục sẽ là farm mạng thêm anh em ạ. I mean, I don't even know what kind of Doctor Strange timelines even exist for BLG to beat this. You take the Baron, you're pretty much bound to get the Elder at this point as well. Then you come for the push. That's just insurmountable. I mean, it looked like they possibly could have ended there, but again, I mean, Azir, he does have R, he does have Flash, he does have Zhonya. He could possibly defend them. So why go for a 99% when you go for the 99 to the power of 99? You know what? Fair enough. I thought they were going to end right there. Issued the call a little bit too early, but it's still Weibo in a tremendous amount of control now that they have picked up the Baron buff. We're working towards the Elder as well. If they can get both of these, certainly will be wraps. Mình thấy là con rồng ngàn tuổi này không nên ăn anh em ạ. Tốt nhất là không nên ăn. Đấy. Cứ việc đánh bình thường thôi là cũng sẽ thắng rồi. Đâu cần thiết là con rồng ngàn tuổi để làm gì đâu, đúng không anh em? Double kill cho không, triple kill cho vị trí của Siosu. Liệu có cái Wara không?
waiting for the revive. Liệu có cái Quara nào đây không? They're gonna give the kill Không over có to Quara. Ha là người dứt điểm vị trí của Bin. Elder Còn bây giờ Viper đang chạy. Không thấy con rắn độc nào đây cả, nào đây cả anh em. Chỉ thấy một virus tội nghiệp ở đây thôi anh em ạ. Siohu có vẻ như là muốn dứt điểm luôn vị trí của Viper. Né đẹp đến từ vị trí của Siohu. Đủ sức luôn không? Né đẹp đến từ vị trí của Viper luôn. Rồi, endgame rồi. With the Mountain Soul, with the Baron, with all 5 members in tow, completely đủ 5 người. Có một Baron. Có tất cả mọi thứ. In a handed fashion. And một chiến thắng có thể nói là hoàn hảo của Weibo. Many thought the addition of Viper would turn BLG into an instant title contender, if not a world's contender. And while that is certainly still on the table, there's other teams here in this league that are going to be able to pack a punch as well. And we see this new look Weibo roster, after a disappointing Demacia Cup finish, even with their full starting 5, end up getting a win over IG. And now are up 1-0 over Billy. A very exciting start to this best-of-3 series. And Fulls, there's certainly still opportunities for BLG in this one. Of course, we are in a best-of. But Weibo looked damn good in that game, specifically Elk against his former team. You said he was going to try to come in with a little bit more firepower, and he certainly delivered in this one. Oh, he totally delivered. He over-delivered at that. He overperformed. He did everything that they needed from him and more that game. That was just so well played. And Weibo Gaming stocks are on the rise. First, they take the first series of the LPL regular season. Now they're poised to take Billy, who, as you mentioned, as everyone's been thinking, is probably like the team to beat alongside AL. And Weibo is kind of stomping them, to be honest. I mean, sure, it is Billy's first game together as the full 5 roster, but that game was probably not even close, man. There was like some moments where it was back and forth a little bit, but I'm trying to think back. It was the Baron play. It really was. They could have just gone for the Baron flip. They could have played that so differently, but instead, Knight, he goes in, he presses all of his buttons, does 0 damage, and just dies. And you just can't have that happen. As the golden left-hand, dude, that's the 6th-time LPL champ. That's supposed to be the GOAT. That's our GOAT, Crips. Is that your GOAT? Is that your GOAT? He's definitely still my GOAT. However, not as much, I guess, at least so far, after that first game. I don't know. There's still a lot of League of Legends to play again. If you're making conversations and debates like, oh, BLG are cooked after this first game, I don't want to hear any of it, but we can celebrate what Weibo have been able to accomplish, at least so far in this series. It was a very convincing win. We'll see what BLG can do, maybe in slightly different positions. I will say, thought it was slightly odd to put Viper in his first game back in the LPL on a bit more of a utility-focused champion on this Poke Varus. Normally you think of him as the Aphelios guy, the high DPS guy. Maybe we'll see a little bit more of that later on in this best-of-3. Maybe BLG just limit testing a little bit to start things off. But overall, Weibo really coming to play. And this is going to be a team that will contend in the LPL if they continue to play the way that they played here today. Right, so I wouldn't worry too much, but I would worry a little bit if I was a BLG fan, because of course you can always say this was their first game together, their first official game together as a team, and you can almost always use that as a valid excuse for, you know, we're not quite, you know, gelling or synergizing perfectly just yet. We need a bit more time, a bit more practice. That's pretty standard, and you know, of course, that could be at fault for some of these mistakes here and why this post-game, you know, review is just so one-sided. But yeah, again, this mistake is just so costly right here. We see Viper getting literally killed by 2 tower shots. It's just crazy what's going on here. And, you know, I think they're just a bit underprepared, a bit inexperienced with the new patch. You know, there's a lot to adjust to, and again, a lot to adjust to as a new team here, bringing in Viper. You know, you can only wonder what it might have looked like if Viper was on Weibo and Elk was still on BLG. Perhaps BLG would have won. I don't want to go too far there. Yeah. You know, we'll see how exactly the rest of this plays out. But again, I always love these games where it's a player that feels like they are undeservedly kicked from a team. They come out, try to get their revenge. We've seen it
this story time and time again. You know, double lift back against CLG when he was kicked from them maybe 10 years ago at this point. Now we're getting a similar situation here for a player like Elk, who really made his career with BLG, being a part of all of these exceptional teams that went on these incredible runs internationally. Just kind of pushed to the curb for a player like Elk, obviously, or sorry, for a player like Viper. He certainly found a great home with Weibo, and he wants to prove that maybe BLG made a mistake. Yeah, and I kid thinking that, obviously Elk had a really good performance, but again, it's just one game, guys. It's literally just one game. Some League of Legends games just look super ugly, but that doesn't mean that your team is that bad. It just means sometimes you just weren't ready on the day. You can just have a bad day. It happens. Again, it's the first game together. I would not be surprised if throughout the remainder of this regular season, we get to see the rest of this Ascend group, which is going to be very cinematic, might I add. And they're going to get to play against some of these best teams. They're going to get to practice properly. And I would not be surprised if Viper does eventually get to prove why he did come into this spot. But at least for tonight, it seems that Elk, as of right now, has all the momentum behind him and is really driving that narrative home of why on earth would you replace me? Now, of course, still has to, job's not finished, right? Got to win the Job series. not finished. Got to get 2 of the 3 games, and BLG still have the opportunity to do that. What would you like to see differently from them? Was it a draft situation? Is it just players underperforming? We were mentioning Knight. Is that all that it has to be? Just a little bit of a better performance overall from these players? Yeah, so I think you touched on both of the points that I had, which was, first of all, I do think we want to see Viper on a bit more of one of those DPM champs, one of those champs where it's all about just completely clicking your heart out, whether it's the Aphelios or the Yunara or even the Sivir, a champion who can just have all the power in the world with an Infinity Edge and just take over the fight, and less of a utility champ like the Varus. And then with our GOAT, the 6-time LPL champ in Knight, we would like to see him on one of his more prominent champs, probably just literally any other champ in the game. I don't know what it is with Knight and Azir. I mean, I don't want to speculate. This is pretty random, but maybe it's because he's left-handed or something. I don't know, man. But just for some reason, he can't play the Azir the way everyone else can. I mean, I'm just saying, man. That's all I'm seeing out here. I guarantee you, if you get him on one of his comfort picks, give him the Syndra, give him the Ahri, give him a counter pick such as an Akali, he's going to carry, man. He's Knight, he's him, and that's what we need. We need Viper on a better champ. We need Knight on a better champ. If we have that, then I think that we're going to have ourselves a 3-game series. It's an interesting note you bring up. I mean, I didn't even really notice this, but throughout Knight's career, 66.3% win rate. He's won a lot of games. He's won a lot of splits. He's won a lot of titles. 15-17 on Azir, one of the few champions that has a sub 50% win rate for him. Yep. Gonna have to go back to the drawing board here. If you are BLG, of course, still a lot of time left in this season, a lot of time left even in this series. Will they be able to force that decisive Game 3, or will Weibo end up dominating again en route to a 2-0 start to the 2026 season? We'll find out in just a few short minutes as we head towards this short break. Be right back with Game 2 here on LPL English.
状态也是火热，从昨天的19杀到今天，只能说，对吧？赵大哥状态拉打野位上也有个赵大哥，感觉其实对吧？2个赵大哥其实都挺给劲的，最近。杰杰也面对老队友 Viper 也是手下没留情啊，下手很重。我发现一般选手的心态，不管是面对老队友、老东家，都很来劲。是的，而且主要是熟悉，然后再加上关系好，对吧？二哈延续了昨天相当火热的一个发挥啊，感觉跟 Elk 之间的一个配合现在也是越来越好了。哦，也是有着全队签名的一件队服啊。哦呦，这铁粉，哎。看 BLG 第2把在 BP 上面能不能做一些调整吧？这个看丹尼教练来点变数在 BP 上。采访这手大哥自己也说了，这双边是这个版本 carry 能力提高了，但是上把 BLG 的双边玩的都不舒服。如果想要2条边线舒服的话，还有一个就是直接给兵哥掏个鳄鱼绝活的，都是玩鳄鱼玩特别多的。哎，反正先出不吃亏这英雄，但就怕可能碰到那种像上把那种 Flanger 那样特别熟练的这种挖掘机啊这样的英雄。如果这2个上单的话，他们打鳄鱼可能会出凯南这样的英雄。但就不知道凯南在这个赛季能不能。对吧？上场，因为以前像上路的那个长手3巨头啊，纳尔、凯南加杰斯，对吧？曾经有一段时间那个版本上路就全是这种东西，还有包括什么那会儿男枪，对吧？凯南现在可以出那个科技枪啊，就那个能拉扯鳄鱼，确实那个挺恶心的。来了，第2局，瑞扎卡利这边的话，微博还是办掉杰斯，对，中路投资很多啊，那发条魔灵也被微博办掉。就现在我觉得 BLG 这P 的思路应该是要给勋找一个支点，就你不管是上路抢鳄鱼，还是说下路拿到一个卡玛这样的英雄，就是让石头人也是可以的。这塞拉斯一半想要石头人啊，石头人也是可以的。是一个很好 BU3 其实也看出来，就你石头人哪怕败掉塞拉斯抢的情况下，也是有后手应对的，对吧？蒙多最为常规的一个应对。哎，蒙多还真可以感觉蒙多这英雄打石头人就是好打。那你都铺垫到这儿了，石头人得选了呀。对啊，塞拉斯都办了。那感觉蒙多可以直接出啊，然后再配套出一个，感觉可以。如果下路优先级高的话，再配套再出个下路，还是说直接拿兔子？但拿兔子的话，其实有维克托可以去打还是鳄鱼。这个就是因为紫卡也是鳄鱼王啊。哎，其实兔子如果选出来的话，好像也没什么天敌了，因为现在你看阿卡丽也没了。感觉就难打维克托吧。他这2个中上一选很舒服啊，我觉得。鳄鱼加兔子，这2个都是有限的。兵哥怎么说？纳尔吗？经典纳尔打鳄鱼。这个不好打，只有纳尔，只有约德尔人，就是打鳄鱼，就是要么就3个约德尔人，要么就奥恩。纳尔。Đó mà cầm con rừng gì nó chủ động một tí là lên kèo chấp rồng luôn anh em ạ. 那中路对着出。中路 Night 岩雀。啊，最后还换成辛德拉了，这也是手大哥的招牌。而且自德杯开始，这个英雄其实就一直在赛场上面经常出现了。现在挺强的，对。主要辛德拉现在感觉对线特别猛，而且中后期的那个斩杀能力也是看不懂。是的，而且甚至他能出那个实现器，就 rank 里面也有见过出实现器的辛德拉，那一套打人很痛很痛。Mundo đi rừng à. Vừa mới nói là con nào chủ động một chút xíu, Bích Mundo. 两边的前3手拿都还不错。Mình nghĩ là EO trận này chắc là sẽ Bích vào vị trí của cây xa anh em. 有纳尔，有这个，其实你 BLG 已经亮了3手都有团控，然后配合一个女枪，能打那种很爆炸的 combo。
还有以及包括上个bo3发挥亮眼的厄斐琉斯，看看两边会不会去争抢一下。先掰卢锡安，厄斐琉斯 BLG 这个阵容是能出的，感觉左边不太好出。微博这里如果出的话，面对一个石头人不太好处理，感觉最好是给艾克拿一个那种有位移的，哎，或者就你不行配个锤石，对吧？或者配一个那个轮子妈之类的也可以，稍微有点自保能力的。但轮子妈被办了。因为现在轮子妈好像有个问题是他的盾啊，就你石头人他 R 的空中按惩戒，就他那个盾是有可能会两个都给你抵消掉的。对，就是德北有尝试过 R 惩成功的，也有 R 惩失败的。对，就他那个盾现在对于石头人来说没那么好破，他不像魏，因为石头人他那个位移相较于魏的大招太快了。是的，那所以那个盾有可能会给你全部抵消掉。所以最好还是把轮子妈办了，再选石头人的时候。卡莎也办掉。Cái xa cũng bị ban luôn rồi. 两边狂办 AD 啊。Zihin。但 Viper 这把我觉得是有亚飞的空间的，厄斐琉斯这把对于右边来说是一个不错的选择。Ezreal，他怕 EZ 卡尔玛。主要对于右边这个阵容来说，确实也不是特别好处理，很灵活的 EZ。那左边先选，哎，得选个能跟上中也配合的和这里。飞机 Corki， 数值也够，对线反正数值是够的。对，还是女枪。走。现在这个场面下，感觉。OK， 还得有个有位移的，感觉女枪亚飞2选1，就看如果前期想打架的话就女枪，保一个后期的话就是厄斐琉斯。主要厄斐琉斯可以跟锤石这样两手就一起拿嘛。厄斐琉斯锤石了应该是。没问题。Viper 的厄斐琉斯也是有过经典名场面的哦。对。这英雄 Viper 自己也熟。尽管是在热补削弱之后的一个厄斐琉斯啊，还是强，还是强。对，阿飞数值够高。哦，不来锤石吗？来个老牛，感觉这就是相信 Viper。感觉对线端会有点难受。Với cái đội hình này thì thực sự là quá khó để chúng ta có thể đặt niềm tin vào thằng. Vào thằng Weibo được rồi đây mà. Với cái đội hình kiểu bây giờ nó vừa có bo3 nó vừa có GD, nó lại có cả vị trí của Afe thì bây giờ đầu tư vào thằng Weibo nó kỳ quá đấy mà. Ui, mà lít răng luôn. Lít răng luôn à. 这东西确实抗到锤石，这个是打锤石的，哎，但是那把也有可能勾过来一个大宝贝儿，石头人团战如果勾过来就出事儿了。这要自信之选，这个如果选的话，感觉真的可以，因为主要右边这几兄弟都能吃勾，就主要是下面这3个头，感觉都能吃勾。就你只要不勾那个大宝贝，只要勾石头人，也别勾一个满怒的纳尔，对吧？这还真行，我觉得。哇，二哈自信打出来了，刚刚脸上的表情就明显这说明了这把看我发挥。是。但是小将是这样的，如果有自信的话，什么都敢选，挺好的，没问题。这把微博的阵容，反正前期的打架能力还是要比 BLG 要更强一些。是。上中下，你看他的3C 明显相较于 BLG 这3张脸，就是打架能力要强。对，主要是 BLG 这个阵容就发育线很长。纳尔也得拖一下他单带，然后双 C 都得发育。就纳尔相较于鳄鱼，他至少得2件才能打团。是，他1件套是肯定没有鳄鱼强的。其实 BLG 这2把，我觉得选的阵容来说都有点保守，都有点太发育了，有没有？是，我觉得他们从德杯开始，确实他们整个队伍的这个风格，就相比于以往来说，还是有点变化。对，想走那种后期的玩法啊，但是他们又不是纯摆大巴的那种，就是他们保守，但保守一半。就一边保守一边想找机会，就像上把一样。但有的时候就怕你走一半儿，对，你要么就极致进攻，你要么就极致摆大巴、极致防守。是，就你那个攻守之间，如果找不好那个平衡，那就有问题了。看看这把吧，这把确实阵容选的会让这个会对BLG捏把汗啊，但是还是得看选手们在局内的一个操作。来吧，进入到两边的第2局较量。
啊，也非常感谢我们来到现场为两队加油助威的粉丝朋友们啊！这上来二哈就一勾，直接先把奥的治疗给打了出来。两边在这个线上互望的时候，也是互相亮表情在进行互动啊。2 giây tài thôi， 确实都是非常熟悉的队员了。但二哈这第一勾小试牛刀啊，已经，哦，这个是前面是二哈的治疗，抱歉。那奥这边还捏了个治疗在手上，同样的，各位也是可以上京东搜京东电竞直播，赢1000元耳机和游戏手办，国补叠加以旧换新5折起啊！在下方也有一个京东给的阵容长度对比。Ok, giờ thì vào việc coi anh em ơi. Ở trong game đấu trước thì chúng ta cũng đã thấy là một Yunara đã có thể phải nói là hủy diệt tất cả mọi thứ của Billy. Thì bây giờ chúng ta đang được xem Affair trong tay của Viper. Một những xạ thủ được mệnh danh là xuất sắc nhất của Liên minh huyền thoại. Nhưng mà hôm nay thì chỉ biết đồng hành cùng với thằng On hỗ trợ. Ui, đua kéo không? Mày muốn thi kéo không? Thi kéo không nhóc? Thôi né vô lính này mà, né vô lính, né vô lính, né vô lính. Giỡn vừa thôi, nó kéo thật thì lại vào trụ thì lại 4 lần. Mình cũng không hiểu cái việc mà thằng Erha nó lại mang Blitz răng ra đây. Nó hơi bất ngờ luôn ấy, thật sự nó nằm ngoài dự tính của mình luôn. 要看这波下路河道蟹，杰杰是上去，还是说看看能不能叫下路过来搞一波？蒙多出野机会更快一些，看一下杰杰这边的选位啊，但是直接被一个精灵视野插出来了。CZ đang di chuyển ra, có lẽ là để giảm áp lực thôi chứ cũng không thực hiện tình huống găng gì lắm đâu anh em mà. Ở cái giai đoạn đầu này thực sự với một Dr. Mundo nhé, anh em rất là khó để có thể hỗ trợ được cho đường của mình, ngoại trừ những tình huống mà gọi là băng trụ thôi. Còn ngoài ra mình nghĩ là rất là khó, cả bên phai cũng thế. 但这个位置，其实4级的石头人好像也很难做到什么事情。这两个打野巨像，就前期只有 Q 技能有用，对于gank来说只有丢个 Q。我只能说熏这个皮肤的品味确实是在线的，好吧？这个感觉看着能造成。Đây CZ di chuyển ra và có lẽ như là bo3 đã đi về mất rồi. Liệu CZ có thể ném đặt cái cặp vào mặt được không? Không được đặt được cái cặp vào mặt anh em ơi. Hôm nay cũng hơi buồn một tí khi mà trong trận đấu này cho tới lúc này vẫn chưa có kill nào anh em mà. Trận đấu trước thì lúc này đã là đâu đó khoảng 3-4 kill rồi. Nhưng mà mình nghĩ là ít nhất thì thằng Weibo này nó không có đi theo cái hướng mà gọi là hòa bình để farm. Nó chơi rất là xanh chính. Đó là cái điều mình rất là thích. Ui, Erha bị bắt rồi. Mạng đầu tiên tới nơi rồi anh em ơi. Không quay lại để ném luôn cái tay tên lửa ra anh em nhé. Có vẻ như là có mang tay tên lửa nhưng mà không có đấm móc cho nên là thôi bỏ đi mà. Rồi. Đội lên đến từ vị trí của Weibo. 那看来对于职业选手来说，他们觉得这个分路的任务完成快与慢那么1-2分钟好像无所谓。要看看效果，对吧？要看看这个比赛的结果如何。因为 AL 今天是8分钟换，是这把微博更变态，他是đây rồi 4分钟直接换了。是，而且是 xảy rất đau đến từ vị trí queo. 有一个限制啊，但是这个确实 khi mà Gna đang ở cái trạng thái là Gna tí nỉ thì đây móc hụt quê chưa hả? Một pha lách tốt đến từ vị trí của này. Thật sự thì đối với những người chơi ở top đầu như thế này thì những kỹ năng định hướng nó cũng khá là rõ ràng, như là bàn tay tên lửa, như là những cái gọi là án tử, nó cũng rất là khó để có thể bắt chúng được. Trong trận đấu trước thì anh em cũng thấy là những cái tình huống mà gọi là bắn mũi tên xuyên phá, nếu như không phải là đang bị trúng CC, không phải là đang không còn góc để né thì hầu như là tất cả những mũi tên xuyên phá đều lách dễ anh em ạ. Đó là lý do khiến cho con virus của Viper trong trận đấu trước hầu như là không có quá nhiều tác dụng. 但这一波就是
Bắn trụ đây, Zeze tới chơi. Ha này lập tức là lao vào, đặt 2 cái CC. Bây giờ thì đang cố gắng lết ra ngoài. Lết ra được đến từ vị trí của Ha. Ơ kìa. Ui tí nữa là tại sao lại là eo? Tại sao lại là người eo lại là người phải đứng ăn đạn trong tình huống đó mà không phải là vị trí của Zeze. Tí nữa thì để cái mạng lại, tí nữa thì lại thất bại trong tình huống bắn trụ. Nhưng mà lần này thì lại mất rồng. Đây, lúc nãy thì mình cũng đã nói là mình dự định là mình nếu như ở bên phía Weibo Gaming đã chọn một con tướng nào đó mà nó chủ động hơn trong cái kèo đi rừng thì mình sẽ lên chấp rồng. Thằng Weibo tiếp tục ăn rồng, bởi vì trong trận đấu trước thằng Weibo nó đã ăn tất cả những con rồng ngay khi mà nó vừa mới xuất hiện. Đó là cái dấu hiệu rất là tốt, một cái tín hiệu rất là tốt trong cái chiến thuật. Nhưng mà bây giờ thì lại là Mundo, cho nên là thôi. Mundo ra là có mạng sớm cũng tốt anh em mà. Tạo ra cho những người đồng đội của mình một cái bức tường để có thể tự tin mà bắn. Đấy. Trong khi đó thì chắc là tí nữa mở combat thì phải chờ thằng Ha này có thể tung ra được một cú kéo tốt anh em ạ. Kéo tốt rồi là nhồi luôn, nhồi CC liên tục. Với cá sấu này cũng không có nhiều CC lắm, có mỗi con cá sấu là có CC thôi. Đúng là Gna khổng lồ, trao đổi là cực kỳ thốn.还得说都怪卓哥，你看那卓哥坏的，给设计师增加了多少工作量？这本来都没有这茬的。卓哥说我的，只要这么多年了，对吧？确实没办法。极速横标。Đây rồi, kéo chúng vào vị trí của On. Nhưng mà bây giờ Ha mới là người gặp vấn đề. Nó là lượng sát thương của Viper. Lượng sát thương của Aphelios chứ nói là lượng sát thương của Viper nó cũng hơi sai. Lượng sát thương dồn vào của Aphelios là quá nhiều anh em ạ. Viper 拿到一个人头，而且这边勋也来到了下路。那 L 和这个位置 On vẫn chưa thể kéo trúng được vị trí của L. Xuân tới nơi rồi. Thôi phải lui, bắt buộc phải lui, không lui thì ăn cái không để cắn pháo vào mồm. Ngay lập tức là Zeze sẽ tấn công vào 3 con sâu. Thằng Ha này玩了个视野差，这波感觉2哈有点年轻，主要是 Elk 要回家，感觉这波确实没什么必要去探这个三角草。主要他完全没有想到 BLG 杀了个回马枪，是，刚才 Viper 也没什么蓝量了。Cái gì mà vừa mới chết xong đi ra chết tiếp. Nhìn bực mình đấy nhờ. Rồi, vừa hết cái dạng biến hình rồi thì đánh luôn, từ nhà tới trường. Mundo đang có chiêu cuối, bao quăng trụ. Thoải mái, còn chịu thêm được 2 phát bắn trụ nữa, thoải mái. 代入一下，感觉玩不了了，玩不了了，因为纳尔打鳄鱼，如果被连搞2波是很难受的。而且鳄鱼接下来会极度影响正面战场。主要这2波都是那种脏月，要么就来一个扛塔的蒙多，要么就来3个。这确实操作不了，纳尔刚才又是一个小纳尔，完全没有变大的可能性。我感觉微博太懂打 BLG 了，这小换线，这波小越塔一弄，现在兵哥这纳尔巨兽，只能说到时候 Spotlight 看看，如果是给到微博的 Spotlight 啊，要听一下谁指挥的。谁指挥的啊？确实这个小战术一套一套的，但是打到现在为止 ，BLG 目前也是控下来1条龙。是。Cho tới lúc này thì có thể gọi là Viper đang có một cái lợi thế rất là lớn khi mà đối đầu với Corki của El. 2 mạng có trước cho mình được một cái đại bác hải tặc ở phút thứ 10. Đây là cái lợi thế cực kỳ lớn anh em. Trong khi phía bên kia anh em nhìn Corki hiện tại chưa có gì hết, được một cái dòng mắt và một mảnh của tông hợp kiếm.
như thế này thì nếu mà so ngưỡng sức mạnh thì chắc chắn là thua thiệt hoàn toàn. Trời ơi, GA kìa anh em ơi, đang là MVP của trận trước, trận này bích con BLG làm gì? Đang là MVP. Bây giờ đem con BLG vô rồi xong rồi combo đồ này nọ các kiểu, xong cuối cùng vẫn bị né. Tiếp tục là cam vào vị trí của Bin, nhưng mà Bin chuẩn bị biến hình rồi. Rồi Gna đi. GG vẫn cứ đứng là tăng từ nhà tới trường. Chấp luôn vị trí của Bin, sử dụng Gna. Ở kìa. Còn một lần nữa sau khi mà Mundo tấn công lên khu vực đường trên thì ngay lập tức là ở phía dưới chúng ta thấy Manvai đang tấn công vào vị trí con rồng nữa. Một rồng đất, một rồng nước. 这下真的要倒三角了，这个。然后看一下下路啊，下路鳄鱼开大招，单电波也是要越的，因为歪波现在伤害很高了。其实这样玩，我觉得对于微博来说，不见得是一个健康的玩法，因为毕竟这盘的大哥其實是厄菲琉斯啊。是。厄菲琉斯这个版本三件套那个伤害。 Hàng này đánh nhau, chịu khó đánh nhau, chịu khó thực hiện găng chứ không phải là chơi kiểu tiêu cực như mấy kia đâu. Đây rồi. Thằng On lại bị bắt lẻ rồi anh em ơi. Ui. 好帅呀，欧文玩这么花，闪现哎，奥克你干嘛？这么狠吗？这闪现这小，这但是好像是个小导弹嘛。 Trời ơi, nó vừa làm cái gì anh em? Nó vừa thoát bằng cái án tử anh em à. 这火药味起来了。这对待前任就是痛下杀手啊，两边 phải nói là mặc dù vấn đề là bên Weibo nó không có nhiều CC nha. Đội hình này hơi bị thiếu CC. Nhưng mà hơi bị thiếu CC nha. Nhưng mà phải nói là cái pha xử lý vừa rồi của thằng On là không hề tệ tí nào cả anh em à. 完成任务完成的越早，他后面这个经济累积的越快。只要他下路任务完成了之后，他后面补刀小兵会多给2块钱。现在我觉得 Viper 会是微博很大的一个隐患呀。Ở kìa, chất lượng đường truyền hôm nay nó thực sự có vấn đề, siêu có vấn đề luôn ý chứ không phải là vấn đề bình thường nữa anh em à. Rồi, không thể cản phá. Trận này thằng E2 nó mới thực sự là điểm đen của trận đấu, thật sự luôn ấy. Thằng E2 chứ không phải là ngon anh nhé. Bao nhiêu trận trước thằng ngon nó có thể đần nhưng mà trận này thằng E2 đâu đần hộ rồi. 舞台很大，好吧 ？Viper 这把，只能说4-0的开局，这已经非常梦幻的一个开局了。这把感觉这个要无敌了，这个亚飞。主要这把他舞台是真的很大，左边上野2个比较笨的肉，对吧？然后兔子单点的爆发也很难说直接把亚飞在团战切了。对，除非就是在团战里面着钩，然后同时又点不到灯笼的那种情况，不然的话感觉很难死啊。 哇 ，BLG 这边已经是5条分路的任务都完成了，但是微博这边只亮了1个标，这就是前面né tốt cái án tử này, nhưng mà có vẻ như là cũng không tốt cho lắm bởi vì phía sau vẫn còn đang có một Viper nha. Ai sẽ là người đi ra phía sau để cản Viper được bắn thoải mái đây. Ui, cái chiêu cuối ánh trăng dẫn lối gây quá nhiều sát thương nhưng mà Viper ngược lại trúng một cái CC rồi, chỉ cần trúng một cái đấm móc của Litrang thôi ngay lập tức là phải nằm xuống. 3 mạng dành cho vị trí của Weibo. Con Mundo này mạnh quá em ơi. Mundo trong tay của GG này mạnh quá em mà khéo đánh như thế này thì nó lại 2-0 ấy. 做直看了，喂，đùa LGD nó trâu kìa. 现在这个被动，现在只有一个80层，那这样的话，微博的节奏又续上了呀，拿了一个先锋，续了一命。đây， lách nhẹ cái án tử trước này. Đấy, sau đó là đánh từ nhà tới trường. Mặc cho ở đây có Sun, mặc cho ở đây có Viper nhưng mà không sao cả. Sẽ vẫn đánh từ nhà tới trường anh em ạ.
Đây, ánh trăng dẫn lối là cực kỳ nhiều sát thương anh em nhé. Ánh trăng dẫn lối với súng hỏa ngục luôn anh em nhé. Cực kỳ nhiều sát thương, nhưng chỉ cần eo còn sống ở đó là không có vấn đề gì cả. Ze bật lên cho mình chiêu cuối và ngay lập tức đầy máu trở lại. Đúng là giá trị của một con Mundo đó chính là cái sự càng lướt trong combat chứ không cần nhất thiết phải là đi vào thật là nhanh để mở combat anh em à. Cứ đi bộ vào thôi, cứ thế mà đi bộ vào thôi. Mình không cần mở combat bởi vì bên kia nó làm hộ mình rồi. 现在蒙多也是第3件可以搞那个原生附带，哇！但是吧，他感觉得来个蓝盾，因为厄斐琉斯太肥了。是的，来个蓝盾应该会舒服一点。他确实需要点抗性，他现在确实后面得去扛住 Viper 的一个爆发。在厄斐琉斯大穿之前，我感觉蒙多还是能肉得住的。但厄斐琉斯大穿，再加上如果辛德拉有穿透，他的被动能叠满的话。 vợ ha có vẻ như là đang đứng chờ, đang đứng câu anh em à, đang đứng câu cá anh em à. Không có bất kỳ thằng nào có kỹ năng để tạo ra bất ngờ ở đây cả. Câu cá không thành công. Con rồng, quan trọng là con rồng. Đây có những cú binh hướng về vị trí con rồng rồi. Đặt lại con sứ giả. Và ngay lập tức là di chuyển ra khu vực rồng. Ăn phụ con rồng cho nó nhanh nào. Đây chỉ là map rồng gió thôi anh em ơi. 现在 BLG 有点像一个要看厄斐琉斯的召唤师技能去打团的一个阵容了。毕竟最肥就是厄斐琉斯，是得稍微防守一阵。 Ui. Thôi combo như thế này, combo như thế này thì thôi. Không trách được, không trách eo được. Quả này thì thằng On nó làm phải nói là gần như là chuẩn hết tất cả mọi thứ rồi. Tóc biến lên. Tóc biến lên, e về, ngay lập tức là đóng hộp. Đối phương cố gắng để dùng bất kể cái gì để thoát đi thì ngay lập tức là có không thể cản phá, lao vào cùng với anh Trăng dẫn lối. Quá nhiều sát thương để dứt điểm vị trí của eo. 他现在落后2000多经济，主要对于一个飞机来说，这种经济是很难弥补回来了。对，主要分路任务做太慢了。12 kill. Sau 18 phút đi đấu. Như thế này không tài nữa, khi nào tài đúng không anh em? 那欧文要出击了呀！直接灯笼加闪现刷。đây. 哎呀，这波漂亮，确实。 然后他主要现在10多人都 phải nói là làm gần như là tất cả mọi thứ rồi. Quả này thằng On làm tốt quá rồi, chê vào đâu nữa anh em? Không chê vào đâu nữa. 610 và 016 đến từ Viper và On. Trận trước quá trời chê thằng On đi thì trận này là ngay lập tức là ngon nó lên tiếng. Tao không vui đến thế đâu. Chẳng qua là trôn thôi. Hôm nay là mới đánh thật cho tụi mày xem. 对，但很多上单都能出，也挺恶心的。那这波打完 ，Viper 又6个头了呀。主要现在对于微博的克奇还是怎么处理这个厄斐琉斯，在他没闪现的时候是能杀，但是只要闪现转好，然后锤石在旁边给灯笼，这个厄斐琉斯还是很难搞。所以得靠这2哈这个钩啊，我感觉2哈这个钩能破局不？不破局挺难。 那我觉得 lúc này thằng Weibo ăn kèo là tận 4.3 anh em. 这把厄斐琉斯的这个发育一直是在线的，虽然说前面阵亡一次，但是毕竟有2条龙垫在这儿，这时间慢慢往后拖，右边的3个 C 位就自然而然的会成长起来。Nhưng mà phải nói là để vượt qua được một con Viper như thế này thì không phải dễ. Nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào vị trí của Ha. Khi mà Ha có thể lôi được Viper đây không, nhưng mà tất nhiên là Viper không phải là một người mà non tới mức mà ảo tưởng sức mạnh đi lên để cho đối thủ kéo vào và ngay lập tức là diêm. Con Baron lại thuộc luôn về BL rồi thì còn gì nữa đâu mà chơi. Sun tốc biến để thoát đi. Pika không muốn để cho Sun thoát, cố gắng là lao theo, không còn cái gì để thoát nữa. Sun chắc chắn sẽ phải nằm lại. Còn bây giờ ở bên phía bên trên, Siohu cố gắng nhưng mà không thể gây được thêm sát thương được nữa. Mất con Baron, chặn được đường của On. Ngay lập tức là chặn được đường của On. On đi ngáo ngơ, On nằm lại, chắc chắn là phải nằm lại. Có cú dịch chuyển đến từ vị trí của kênh này.
Bén tan kẻ yếu chưa đủ sát thương để dứt điểm bất kỳ ai cả. Viper bị cấu đi 50% máu. Muốn tấn công vào nhưng mà chưa đủ tầm. Viper 现在这个闪现很宝贵啊，他每个闪现都很珍贵，不能随便交的。但这一波微博返场做的也很快啊，直接是拿下了野辅的人头，同时这一波中二塔还要逼一下，再一勾逼出了奈特的闪。其实奈特的闪也很宝贵，毕竟灯笼只有一个。Bin với cái bùa Baron đang đẩy rất nhanh ở khu vực đường trên, chắc chắn là cái trụ đường trên sẽ phải mất. Và Zika lúc này mình nghĩ là cũng không nên quá ảo tưởng sức mạnh mà lên mà solo với một con Gna như thế này. Ưu tiên dẹp lính trước anh em. Cái gì vậy nhỉ? 这个等级会领先的很快啊，现在已经来到15级了。接下来纳尔的单带会变得非常的有压力，给到微博这边。慢慢玩起来，他还是有用的。是，他只要有2件套，他打团不一定比鳄鱼差。而且主要会边线玩的，左边会很烦。主要现在一直在给兵哥拉扯空间，现在兵哥的发育能吃的线就很多了。Phút thứ 22 và chúng ta đang có 14 kill, đang khá là ổn định. Mình nghĩ mà để cho bọn này nó thực sự nó có thể end game được, chắc chắn nó cũng phải chạy qua 30 kill thôi anh em ạ. Sẽ còn rất nhiều những cái combat nữa. Khi mà gần nhất thì chúng ta có thể gọi đó chính là con rồng chuẩn bị xuất hiện rồi. 不然的话，真的要杀着 Viper 太难了。这个绿子枪直接搞到打到 Elk 身上也得掉个1/3的血。 So về lượng đồ thì lúc này là Viper đang hơn 1,5 món, không, khoảng nửa món so với vị trí của El. Cái ánh trăng dẫn lối là quá nhiều sát thương anh em nhé. El là mặc dù có cho mình hiện tại vẫn đang còn cho mình đó là tốc biến cũng như là thanh tẩy và cả thẩm lửa nữa. Nhưng mà nó chưa bao giờ là đủ an toàn để đối đầu với một Malphite và cả Gna. Con rồng còn đâu đó khoảng 3.000 máu mà thôi. Sẽ tới nơi rồi. Bây giờ sẽ là một cuộc đua trừng phạt. Ở kìa, thằng nào ăn được vậy? Hình như là vị trí của Billy anh em ơi. Nhưng mà ở bên đây quan trọng đó là Zika dứt điểm được vị trí của Viper rồi. El không bắn được cái nào cả, El không đến được với cái combat. Đây, dồn sát thương. Vẫn là né đi hợp lý đến từ vị trí của El. 这波主要是 Viper 的大招空了，这波如果大招不空的话，感觉他能活。17 kill rồi. 就红刀回那一口血。对他应该是个红刀大，我刚看到在团战里面是空掉了，但是 cứ mỗi combat rồi vài kill như thế này thì nó cũng khá là ổn anh em ạ. 主要你看到现在微博的打团确实是太难打了，而且必须得激活厄斐琉斯。右边是简单团战，其实小虎已经找到了一个不错的角度，切进去了，这一波已经是一个千载难逢的机会。啊，刚好被小虎的这个双剑合一碰壁给躲开了这个青叶女。对，这波如果大招中的话，感觉还能再打很多的输出哦，因为他这3件套再给他转一轮红刀，挺夸张的。是，但是 BLG 还是拿到了自己想要的听牌楼。发现微博的进攻压力太大了，你看到 BLG 这样一个3C， 再加上一个石头鬼。这太难了。 1 phút 30 giây nữa sẽ tới Baron. Cái combat Baron này thì mình mong sẽ là một cái gọi là liên hoan xác thịt anh em nhé. Khoảng chính xác là đẹp, đúng không? Tầm này combat Baron chính xác là đẹp anh em ạ. 因为那个阵容确实需要一个机器人能破局。杰杰有蓝盾了。我只能说，现在依然对于这个骑兵来说还有机会，对吧？还有救赎的机会是吧？两边毕竟经济是完全持平的，但是现在 BLG 的实质优势是来自于3条龙的累积嘛，然后再加上阵容，确实也是时间线更靠着右边一些。那 BLG 就等龙魂，然后等 Viper 大穿。现在微博也很难找到资源物去逼 BLG 过来啊。找到得等大龙刷新，还有45秒。现在基本上一条大龙是没有办法结束游戏的，场均都得2条左右。
杰这边快15级了，左边也得去等待一下这个肉天使，到16级能有3级大。但这最后一集确实得等蛮久的一个时间了。对，而有一个可能就是他16级，然后那边亚飞也大穿了，还真是，就是感觉互相抵消掉了。 就有大川的 Con Baron đã xuất hiện rồi. 配合辛德拉无论如何是 Chuẩn bị tập trung lên cho tình huống combat Baron. Bin đang có cho mình cái dịch chuyển và Zika cũng thế. Cái combat này quan trọng là AD bên nào được cover và bên nào được bắn thôi anh em ạ. Đây bật chiêu cuối đến từ vị trí của Siosu. Siosu đang cố gắng làm một cái điều gì đó nhưng mà không thể cản phá này là dùng để chạy. Sun bắt buộc phải dùng không thể cản phá để chạy, dùng chưa? Không thể cản phá là chưa chạy anh em nhé. Không thể cản phá, Sun rút lui khỏi combat. Rõ ràng nếu mà quả đó mà cố gắng cuốn vào thì hoàn toàn là Sun có thể chết. Mà Sun chết thua combat thì sẽ mất luôn con Baron, cho nên là việc rút lui là hợp lý. Nhưng mà khi 1 phút nữa có con rồng ngàn tuổi thì xin lỗi anh em, con rồng gió thì Weibo bắt buộc phải ăn được. Nếu không thì đối thủ lại có con rồng gió thì lại không hay. 可能差一点球。这把应该直接上繁星提醒了，繁星提醒现在也便宜，3000块钱，是打蒙多也好用的。bo3 chuẩn bị hồi về cho mình cái không thể cản phá rồi. Có rồi. Sẵn sàng combat. Ôi, Erha lại một lần nữa bắt chúng vào vị trí của Sun. Viper 这边也是卡了枪的哦，他这个子刀也是卡住，应该是起码是卡个3枪的一个情况，而紫卡怪绕，这个得绕波大的。冰鹰也在去找鳄鱼没找着， kéo trúng thêm lần nữa không? Đây chiều cuối từ vị trí của Siosu, El vẫn đang cố gắng giữ một khoảng cách xa nhất có thể. Ở phía bên kia thì Bin và Zika vẫn đang đấu máu lẫn nhau. Rồi Sun ngay lập tức là dứt điểm được vị trí của hai người luôn à. Viper thả chiêu cuối vào và ngay lập tức là double kill. Ở phía bên kia El đang bị kẹt lại, El không có ai cover nữa. Họ mất 2, họ mất 1 top, mất thêm cả 1 hỗ trợ. Mới 19 kill anh em. 29 phút. Tài tham là về chắc rồi đấy. Chỉ là tài kill là bao nhiêu nữa thôi. Chưa thể dứt điểm được vị trí của Kanai. Thôi lui 5 thằng về tới nơi rồi. Lui nhẹ. Không còn nhiều máu nữa. 那这波踢出来 ，BLG 还想要的更多，因为这波厄菲琉斯是一个红白刀，可以直接 run。那边复活赶过来的紫卡是没有 TP 的，这波 BLG 正面是一个以多打少，而且 L 的状态一般，杰杰的大招也没有转好。这波团战其实微博依然很难接，兵哥变大的一个纳尔顶在最前面。Nào lao vào đi, lao vào đi. Ôi, nói cái gì nữa đi, chê xe nữa đi, làm sao mà đỡ được. Tóc biến vào kia lập tức là cướp luôn con Baron, bước ra nhưng chưa hề có cuộc chia ly, cố gắng để dứt điểm được chỗ của Bin không. Zika lao lên, lúc nãy mày đấm tao. Hồi nãy thằng nào đánh tao, Siohu dứt điểm được vị trí của Bin. Còn bây giờ ai nói cái gì? 22 kill rồi này, 23 kill chuẩn bị đến chơi này. Thôi, lốp. 但这一波已经拿到了大龙，且击杀2人。对，杰杰的抢龙，还真是驯龙高手啊！这闪现过去就给你抢了。Để game được đâu。而且熏回头的大招也被 Elk 给躲了。是，感觉熏也有点急了，这波直接大进去。这波的话，微博依然保留着机会啊。再看这波抢龙，这抢的好变态啊！我感觉，他就闪现过去给你拿了。是的，这波主要2哈给了个视野，兵哥也推空了好像。 然后杰杰就直接闪进来，他估摸了一下，他那个视野给到的血量是4000，他 đánh như thế này thì chê cái gì nữa anh em, đúng không? Nó cứ gọi là quá là hợp lý đi. 还有悬念吗？只能说这把确实焦灼，好吧。 现在 Viper 他是那个巨杀，他巨杀又补了一个减治疗，对，他是这样出的。
对，因为毕竟多米尼克 có 那个 Baron 伤害程序 mà 太 bây 高 giờ 了， cái trụ 伤害上限很 vẫn còn đang phải đánh vào cái trụ đầu ở khu vực đường dưới anh em ạ. 隆多这个 Rất khổ đến từ vị trí của Weibo. 理解还挺有意思的，他直接放弃反应机型，那微博这波可以利用大 Cái khoảng cách về tiền 1k8 từ đầu game tới bây giờ 这下一 vẫn đang nằm ở đó giữa Viper và Viper. Eo. Ôi, thằng On bị kéo vào, thằng On là người đầu tiên phải ngã xuống. Sun cắm đầu chạy, Sun chuẩn bị phải sử dụng không thể cản phá để mà chạy rồi. 那这一波下路要强势推进了，起码得推到一个下一，然后看能不能威胁一下下二。 Chắc là phải viết đơn xin lỗi Ha anh em ạ. 选位很好啊，他这个大招，标记双 C 动弹不得。其实微博现在就勾1打1是最好的，就是他如果能勾到锤石也是不错的选择。 Kìa, nó đang chờ kìa, nó đang canh kìa, nó đang canh me để làm một cái không thể cản phá kìa. Ai nhận ra không? Kìa, bị cái gì đấy này? Hôm nay cái đường truyền của mấy thằng Trung Quốc này nó bị cái gì á anh em à? Nhìn rất là bực mình luôn. Để mình tìm một link khác xem. Em đợi một tí nha. Đây, có rồi. 那个血量都没触发，哇 OK 这 rồi 比 anh em ạ. 赛有悬念了呀，感觉。只能说肉天使 OK 还是 rồi, 肉 OK 了，天使啊，他有 tiếp tục 一个绿甲在手上，你一个小重伤想要抵掉他的一个回复，还是有点困难。然后我觉得现在微博的 Lúc 团 nãy thì 打得 bị 比标记整体 skip mất 很 một 多 đoạn cho nên 啊 cũng không biết là cái chuyện gì đang xảy ra. Để tắt đây luôn đi. 从那波抢大龙开始不对劲了。 OK 但只能说这波抢完大龙，把经济稍微的拉开了一丢丢，但是在这个时间点其实也不是那么的关键。而风龙魂的收益对于标记来说依然还是实打实的，就标记还是要看打团 对需要稳定一下，重新组织。 Sao nó không có nút chỉnh chất lượng nhỉ? 只要熏现在太瘦了，熏这个装备，但对于石头人来说确实够用。但问题另一边17级的这个肉天使啊， Hơi 有 mờ 点 đúng 吓 không anh 人 em?。Qua Linh bên đây hình như nó hơi mờ 现 đúng 在 không? 我觉得需要标记的 cố gắng 上 nhá, 野 mình xem được 兵 là 哥 được rồi. 也得过来 24 kill rồi anh em ơi. 打一波正儿八经的5v5了。因为现在石头人一个人感觉前排是 24 kill 开 rồi. 始很 Bây 脆 giờ 的 chúng ta kiếm thêm 8 kill nữa. 就你别说，等会儿 Trong 真的 cái 可 thế 以 trận 狗 như 血 thế 了 này 因为 nhé, 石头人 trong cái 很 thế trận 脆 như thế 他是 này, 个 thêm một con Baron và 现在 thêm 就 một 是 con 标 rồng 记 ngàn 的 tuổi, 三 rồng 兄 ngàn 弟 tuổi 需要 trước á, 想办法给双 C 拉扯 làm 输出 cái 环境 combat 的。 rồng ngàn tuổi 但现在到 thì 目前为止，他们没 mình 有 nghĩ 出 là 现 8 kill là 过 về 就是 được, 这种好的画面。 vẫn cứ là về 而 được 微 anh em 博 ạ. 这里就打得很好。 Combat này nó đang còn rất là cân bởi vì anh em nhìn xem nó vẫn còn tận 2 lớp trụ như thế này 而与此同时， thì 小虎 chắc 在下 là 面做的一个 nếu mà 分带，兵好像有点想去找 hồi 小 sinh 虎 ra 的 là 意 vẫn 思， kịp 小 anh em nhé, 虎也是 miễn 直 là 接 đừng quét sạch là được. 直接踢走了。 没问题。哎，有 Combat này 2 bên liên quan xác thịt là được anh em ạ. 点到灯笼 Một 了。 lần nữa Sun chưa sử dụng không thể cản phá nha, vẫn còn đang để cái không thể cản phá đang để dành. Eo vẫn đang ui đây rồi, sử dụng không thể cản phá, tấn công vào vị trí của Siosu. Siosu là người đầu tiên phải ngã xuống. Zika đang phải chạy, Bin biến hình, Bin có Gna, Bin vẫn chưa sử dụng, Bin kéo đập vào mồm, vỡ cái mồm của Zika. Ui là kèo rồi, là kèo rồi, là kèo rồi. Bin đang cố gắng lao theo vị trí của đang bị kẹt lại, đang bị làm chậm, vẫn đang cố gắng để thoát ra được, vẫn vượt đủ anh em ạ. 哦，但这样 ngon 这一 ngon 波 rồi, 应该 26 是 kill 目标 rồi. 推完阿塔时候要看这个老龙的。 Bây giờ vừa rồng ngàn tuổi vừa Baron như thế này. BLG 还是能拿，小虎跟紫卡的复活时间都有点久。 主要是波 nó lại quá là tuyệt 都是 vời. 兔子进去分割战场，但这一波标记学聪明了，眼睛里就盯着那个兔子，还有奇迹吗？姐姐来不了了，确实有点难没来。办法来了。这远古龙在 Có con rồng ngàn tuổi này thì combat nó sẽ lại quá dễ với Billy anh em ạ. Game 2 này có vẻ như là sẽ thuộc về Billy rồi, cầm rồng ngàn tuổi không mà. Gọi là combat thua thì mình cũng chả biết là bây giờ mình phải làm cái gì mình mới thắng được. Cho dù là bị out tiền mà cái khoảng cách out tiền ra bao nhiêu 0.5 chả là cái gì cả. Đây, có lẽ nói là cái tình huống mà móc lớp của Siosu bị ăn cái không để cản phá vào mồm
Đi luôn, không kịp làm gì. 这波熏子挺果断的， Mất một người vỡ 直 trận. 接秒了。有的时候石头人如果太纠结自己要撞太多人的话，反倒会适得其反。对，就撞一个，撞到 C 位就行了。哎。而且画面回来，带着远古巨龙 buff 的 BLG 直接顺势把大龙给 rua 掉。3龙会，哇，3龙会，那这一波该游戏结束了，最强一波。主要没有想到，本来应该是一个厄斐琉斯的爽局，但是微博的韧性还是很强。是的，等于拖到36分钟了。 Cái 这个3龙 cái trụ 会 này 该 mình 怎么 nghĩ là 抵 chắc 挡 là 呢？ bỏ rồi anh em ơi. 哇，这个进化增生，让 Đây 防御塔 Zika đang cố gắng đẩy. 还有一个复活甲，现在这个厄斐琉斯 Bin cũng đã dịch chuyển về 真的不好搞 cùng 了。 với cả vị trí của On. Có vẻ như On sẽ quay trở lại chiến trường nhanh thôi. 这一波高地防守对于微博来说很困难，看2哈有没有机会了，一勾勾了个小兵，那这一勾完，对于微博来说就很难去守这个上路高地啊。有斩杀线啊，蒙多也得掂量掂量。中上的兵线都快到了，这波 BLG 应该是要发起总攻了。远古龙 buff 还有一个尾巴在，这一波起码是2路打底啊，对于 BLG 来说。 这波可能要尝试一波，一推到杰杰的被动上，将要开始准备尝试一波。 Sau đây, ở kìa, lao lên đánh đi, xanh chính đi. 对啊，用通臂枪不断 Sắp hết rồng ngàn tuổi rồi, sắp hết rồng ngàn tuổi rồi, câu được không đây? 给拆掉一座了。 Zeze đang bị móc vào, rồng ngàn tuổi vẫn còn tác dụng, bắt buộc là phải đánh rồi. Zeze đang không còn nhiều máu nữa. Ở phía bên kia, Gna là quá đẹp, có solo kill ăn được mạng nào, 1 mạng thôi là được rồi, chỉ cần 1 mạng thôi. Sun không còn nhiều máu nữa. Ở kia 1 mạng thôi. BLG 第2局要宣告把这个 BO3 拖入决胜局了，恭喜 BLG， 目前跟微博是1比1打平。恭喜 BLG。BLG 2把其实都拿到了后期的阵容第一把其实他们没有办法拖到后期，但是第2盘因为微博过多的针对上路，反而让 BLG 的中下得到了一个很舒服的发育空间，然后再加上早早的控到了龙，还是拿小龙拿速龙的得天下。是，而且我觉得设计师又是满意的坐回了自己的椅子上，好吧？他们确实看到了说这一把换线的尝试，但是你确实你也导致到说很早期的时候。 Viper 的厄斐琉斯就已经对位领先1000以上了。是，主要 Viper 他是全场第一个做完 ADC 任务的，然后再加上厄斐琉斯提前发育，这个是很夸张的。就你即便是蒙多，即便是一些前排鳄鱼，都肉不住。再加上左边的阵容，其实很难击杀这个厄斐琉斯，而且本身在先做完任务的情况下，那其实就基本上是你好像玩云顶2-1拿到个利滚利，差不多这种拐着这种感觉啊。那同样的，屏幕前的各位战士们也不妨把你们心目中的这个 MVP 投出在我们的公屏上，1、2、3、4、5代表的上野中下辅。那同样，我们来听一下夏安有什么想评价这一场比赛的吧。 好的，感谢2位解说老师，真的是佼佼又灼灼的这么一场比赛呀。其实从前期开始，双方的目标就非常的明确 ，WBG 是针对对方的上路，而 BLG 是把目光转移到了对面的下路，成功让这个厄斐琉斯起飞啊，在前中期一个6-1非常肥的一个厄斐琉斯，而且他们也对野区资源有着比较好的控制，直接拿到了龙魂，并且在那之前也是成功 rush 到了第1条的大龙，然后就来到了一个比较关键的转折点，也是第2条大龙的击杀。那一波的时候，杰杰是非常完美，直接跃进人群完成了抢龙，并且完成了对于 BLG 的一个追击。当我们觉得WBG 好像有希望的时候，但是 BLG 也告诉我们，他们的整个的阵容确实在团战端更加的容易发挥，容错率更高一些。他们在远古龙刷新前的那一波团战是完成了对于对方兔子进攻的一个防守，并且成功赢下了团战，完成了3龙会，最后也是成功拿下比赛的胜利。这一把看完之后，我们觉得BLG 好像和第一把相比，整个的状态，包括说他们的战术的安排，好像更加的紧凑一些。来，赶紧听一下解说老师，觉得他们这一把可能进步的点会在哪些方面呢？好，感谢夏安啊！我觉得最大的区别还是在于下路，对吧？你相比于上一把 BLG 的下路，这把明显舒服得多。就是一上来，首先 BLG 下路的对线是有优势的。对，那可能微博因为你不管是下路感觉对线难打，还是说上路对线难打，他们过早的选择了一个换线，就这个换线反而让自己崩得更快了。对你，而且你会发现前面基本上快断线的兵哥，你到后面依然玩起来了。就03离的纳尔其实完全没有关系，
我觉得是因为这盘纳尔不是大跌，这把因为厄斐琉斯这个选出来这个英雄他就是一个大哥位，你让对方的大哥变得太肥了。就厄斐琉斯这把一直是一个超前的发育嘛，对，你给自己的压力太大了。然后再加上你小龙也得丢，因为厄斐琉斯肥，那下路小龙肯定是BLG能控的。是的，而且换言之就是还是这个版本的主旋律依然还是得下路，对吧？你还是得小龙，对你下路就是跟小龙息息相关的。而这场 Viper 跟 Knight 分别都轰出了4万以上的输出 ，Viper 也是砍下了全场最高的4万5的一个伤害哦。这一把我的个人 MVP 票会投给 Viper。我也投给 Viper。这班虽然空了几个大招，但是其实 Viper 还是他这场比赛最重要的一个人。不关键，因为一边就是保 Viper， 一边就是要切 Viper。基本上对于这把来说，右边把 Viper 保住，然后正面地推就赢了。而左边这个阵容就是真的打团难度太高了，还是把厄斐琉斯这个英雄的效果发挥出来了，就是会给人一种隐形的压力，就你必须团战想秒他，得秒他。这把我觉得微博这里有2个点，就是一个是可能机器人，包括鳄鱼，就这2个点在团战的，因为前期没打出优势嘛，就团战其实这2个点就没什么发挥了已经。就等于说你团战少2个人，然后再加上对方的大哥是一个厄斐琉斯，包括一个也蛮被动的辛德拉，就你后期是肯定很难打的。只能说机器人是一个勇敢的尝试，对吧？但是没有得到一个理想的效果。但我依然是觉得在合适的情况下，机器人这个英雄还是得干出，对吧？因为很多的时候你可以看隔壁 LCK， 很多的时候打国际赛事，他们经常会在一个系列赛里面突然在某一局拿出机器人。对，是一个好的尝试。这波杰杰的抢龙挺帅的，这波抢龙才让这个游戏有了后面的悬念啊，不然的话感觉这把可能会结束的更早。对，让比赛多玩了几分钟。我发现 BLG 这赛季的打法，他们蛮偏后期的。你从德杯到现在，其实他们的打法，包括教练的 BP 吧，都是蛮后期的。对，我觉得丹尼明显是一个，他的 BP 风格会是不会让这个队伍就是 all in 在前期的一个教练。最后的团战差距只会越来越大，因为英雄属性的原因。他打到后面就你可以看到微博都各种怪绕，对吧？紫卡的绕，然后小虎的绕，但这种绕就是属于是没办法而为之。然后最后这波 Viper 也是来了波大圣花火，直接闪现啊，然后一个蓝刀 Q， 瞬间2人就不见了。感觉厄斐琉斯最爽的就是这个时刻，对吧？就主要厄斐琉斯本身自己的面板属性就够高，然后再加上暴击收益在这个赛季其实又修正成了200%了之后，加上这个英雄他很多技能又能暴击，就很爽。对，感觉即便调了数值，但是在这个版本依然是最强的一个1号位。对 ，ADC 这个位置感觉后期没有人比他更能 C 了。我觉得厄斐琉斯在起码版本没有大改动的情况下，我觉得接下来应该是会成为地位会逐渐上升。然后特效流的 ADC 现在有点太拉了啊，人家就卡莎勉强算一个，但其他根本没人出。是，来吧，这把 MVP 最终也是给到了 Viper 选手10-2-3的厄斐琉斯哦，各项数据方面都是非常出色的一个数据，也是不愧是我们的这个冠军皮肤拥有者哦 ，Viper 选手跟 Elk 2人各 C 一把，好吧？没毛病。而且今天这个听说 Viper 选手的母亲也来到了现场，看儿子打比赛啊，拿到了 MVP， 也是我觉得妈妈看到应该是非常非常的高兴的啊。欢迎欢迎阿姨来到我们的现场啊！是的，体验一下我们联盟竞技场的一个魅力。是的，很温馨的一个画面，而且 Viper 这把确实表现的相当的出色。而决胜局，对吧？我觉得今天这一场焦点之战就应该打满，就要看2边决胜局到底怎么调整了。是的，两边我觉得各打了一局好局吧。然后第3盘我觉得更重要的可能还是 BP 的一个调整。对，而且我觉得你通过2局的一个 BP 下来，你都能发现，就是谁赢下路，谁就好赢这局比赛。对，谁先控到前2条龙对吧？就很好赢，因为两场比赛，我觉得小龙魂的压力给到对手还是太足了。对，所以我觉得在现在的情况下，你就得盘一盘了。就这个系列赛，现在剩下来还有什么下路比较好抢的英雄，对吧？我觉得可能在接下来像一些刚刚一直我们提到的，像巴德。对吧？包括轮子妈，轮子妈、卡尔玛这种强线英雄，还有包括 MF 这类的英雄，可能会成为接下来2队争场的一个焦点。是的，还有就是微博应该不搞换线了，不搞，赶一个4分钟换线，
来把自己上下两路都搞崩了。就那个花线只有一个人难受啊，就BLG只有兵哥难受，对，只有兵哥难受。但其他几个人巨舒服，小龙一控，下塔一推，是，就基本上不会影响到太大的一个大局嘛。而且我觉得还有一个隐藏英雄，就我们前面也提的，就可能像贾克斯，因为其实我觉得这个版本为什么会双边强，是因为你打到大后期，其实你会发现最好去切死对方这种6神装乃至7神装 AD 位置的，就是你只有这个20级的上单，是的，对吧？所以看一下下一把到底谁能够在 BP 的博弈上面更胜一筹。那我们把下时间交给夏安吧。那来到双方决胜局的较量 ，WBG 优先选择 BP 首选，而 BLG 选择地图蓝色方。双方没有人员上的变换，也让我们稍事休息，期待双方决胜局的终极较量。The energy roadmap has been planned, with the current share of clean electricity at 73%.游戏久坐没手感，你需要奥风 G7 电竞椅，全面调节状态好，做奥风 G7，动态追腰上分快，做奥风 G7，团战 carry 不掉链，就做奥风 G7，专业人体工学电竞椅，想赢就做奥风 G7。各位亲爱的召唤师们，欢迎回来！您正在收看的是 WBG 和 BLG 的对决，双方也是各拿一局，双方的 AD 也是各拿一场 MVP。正如解说老师们刚才所说，感觉好像看了前2局的比赛，下路都是非常的关键。同时，对于小龙包括龙魂的一个控制，也是比赛关注的重中之重。那这一场比赛 WBG 的优先选择也是选择了 BP 首选。解说老师们觉得，可能他们会把第一个英雄的选择定在哪一条路？同时，可能在游戏内容上双方有哪些需要注意的点？好，感谢夏安啊。那确实，我们前面也都聊了，说这2个队伍今天明显的主轴还是在下路啊。当然了，我觉得还是要看两边教练在这一场的一个站位上面会怎么博弈，因为你目前为止版本站位率最高的还是打野杰斯。这个英雄在不放出来的情况下，那后面比如说有没有什么发条魔灵之类的这种英雄去交换，那可能就会把下路的优先级放低。对，感觉杰斯、发条包括兰博在这个 BO3还是很难放出来的。我觉得决胜局两边可能有2个比较关键的英雄，一个是这个伦妈，一个是这个上路的贾克斯，可能要出了。对，贾克斯，我觉得其实在这个版本真的是一个很好去切这种大后期 AD 的一些英雄吧。而且还有包括说，其实你像阿卡丽，对吧？因为我觉得阿卡丽其实在某种程度上来说，也是可以让你的这种
什么6神装、7神装的 AD 没有办法发挥的英雄。阿卡丽有点吃到那个装备红利了，就这个科技枪这个装备是好装备啊。对，就太适配阿卡丽了。对。 就要看有没有可能，因为这把如果说是发条魔灵放出来的情况下，很有可能会出现就是发条魔灵打阿卡丽的一个这个对局。然后再有就是你现在下路还有什么很好用的能够去 carry 的后期英雄？可能目前卡莎算一个，对吧？但是卡莎现在感觉数值有点不太够啊，就他相较于可能厄斐琉斯，可能哪怕轮子妈，感觉数值都不太够。但昨天 Elk 的那把19杀那个你也看了，主要我觉得今天的下路的2V 啊有点太看线上了。确实，就你得拿那种线上能打得过的，然后能推线的，可能卡莎有点太被动了。我觉得甚至有一个英雄可能会出，就是如果泽利配一个软辅可能会出，就泽利露露这种。对，就是可能会软辅出现，是因为前2局确实都是下路优的拿到比赛胜利了嘛。是，确实有可能，而且因为现在我印象中牛头也在。 对吧？牛头也在，那牛头在的情况下，那么轮子妈跟牛头的这个博弈，对吧？阿卡丽跟这个发条魔灵的这个博弈，然后以及还有就是我们刚刚提到的这个贾克斯，其实我觉得你无外乎到了第3局的这个系列赛，你其实争抢的点也就在这些英雄上面。对，你发现现在打野就是杰斯稳定办，然后其他都是百花齐放，上路兰博基本稳定办啊，其他也是都可以出的。现在感觉就是下路这个点，可能是很考验选手的一个英雄池，然后。 厚度了，对，而且我觉得辅助位上真的可能需要一些新的英雄出现。你包括说那些可能更加偏门的一些软辅，你包括说我们前面有讨论像什么奇女，甚至还有包括说你像辛巴这样的英雄，因为在此之前，其实你在国际赛场上面偶尔你也会经常看到，比如说像这个就是索拉卡，然后包括说像塔姆这样的英雄，那抢宝牌以及对线打线能力都不错的英雄，搞不好后面都可以上。 是的，反正因为现在大家都还在一个新版本的摸索期嘛，你包括路人比赛，其实我觉得对于这个版本可能这探索度可能还不到30%或者50%啊，对吧？我感觉还有很多英雄可以再开发一下。对，有的时候是民间启发赛场，但是很多的情况下其实是赛场带领民间，很多的这个开发还是得看我们赛场上面有什么样的一个新套路，包括说上一把对吧，勇于去尝试的换线的微博，但是最终也是帮大家试出来了嘛。你会导致到你的分路任务其实会做得太慢，那你 AD 位，尤其是这个 AD 位的这个分路任务一旦慢了，那你可能就是一步慢步步慢。然后我觉得不能是在对方是厄斐琉斯的情况下换线，对吧？那个感觉有点夸张。你要对的是个什么塞纳之类的这种，搞不好还可以。就是那种发育起来你觉得没用的 AD， 是可能搞一下。 或者你是一个厄斐琉斯啊，哎，哥们儿去上路发育去炫塔级，那也可以，但也不能久留，感觉就只能上去弄一波，然后就得下来。喂，来吧，两边的选手已经是准备就绪了哦。起码你从这个 BO3的2局来看，微博的竞技状态是相当的在线的，而对于 BLG 来说的话，也是逐渐的把这个手感给热了起来，尤其是对于 Viper 选手，对吧？上一把，而且还包括中路的 Knight。 上把手大哥拿到这个招牌辛拉的情况下，也打出了相当不俗的一个伤害。而杰杰也确实是无愧于驯龙高手的一个名号啊！上把一度抢下大龙，让比赛产生了相当大的悬念啊！但是确实阵容的坑还是有点大。哦，阵容后期没有 C 位，这3盒都是那种偏中前期的。 而且我会想，就是兔子会不会出的有点早？想拿一个现优吧，可能，觉得中下的对线比较重要，所以先选了兔子、飞机这种。现在 BLG 的打法真的很不一样了，我觉得相较于之前他们的比赛，他们现在打法是非常后期的，对，就放慢了，很明显的一种感觉，就是你看他们的选角也好，他们的打法也好，非常的后期了。 而且你其实可以观察到现在的比赛的这个数据来说，也是普遍会比去年要慢一点，对吧？场均的时长其实也会拉的相对较长，因为毕竟你没有了厄塔韩之后，其实你会发现就是你会中期减少那种可能一波崩盘的这种局面存在。大龙毕竟现在大家也不会说就无脑的去尝试去拍它，还是得等4龙啊，4个小龙去。 结束比赛 ，Viper 跟 Elk 今天2个选手1人1把 MVP 哦。
各自 carry 的队伍，就看这决胜局谁能够笑到最后了。尤其在最后这一把，看看能操刀到什么样的一个英雄。目前确实能留在外面比较好的英雄已经所剩无几了，对于下路来说。 轮子妈可能会成为一个重点，而兵哥的贾克斯现在也依然是可以考虑的一个选择。是的，同样对于紫卡选手来说也是贾克斯好手，两边可能会围绕着贾克斯展开争夺。其实两边的上单英雄池是重叠度很高的，就基本上你会的我都多少会点儿。对，你包括青钢影、贾克斯这两个人，什么格温奎都能玩，反正属于国产的手法上单的代表人物嘛，都是比较偏进攻的。对。 以及看手大哥这把能不能弄点儿不一样的，哎，不一样的东西。其实我个人还是真挺想看一把阿卡丽打发条的那个对局的，主要现在发条太难放出来了。嗯，而第3局我觉得阿卡丽有可能也要被ban。嗯，现在中单我觉得可能放出来的会是像狐狸、岩雀这种，可能没人ban。甚至啊，我觉得那种在发条魔灵如果能开出来的情况下，类似于像 NOC 之类的强配的这种打野位。 都可以出来，就强切 C。来吧，来到第3局的一个终局之战。今天微博是很看重波比这个英雄啊，应该说今天3场 BO3对于波比的重视程度都很高。嗯，卢锡安也办了，卢锡安也是吃到了西兰刀的一个福利的英雄啊。但热补后，西兰刀其实也是得到了一定的削弱。 那看一下，对于发条魔灵这个英雄，两边会怎么处理啊？先选择半兰博。看一下微博这一手啊，这手就看发条要不要出的。如果办阿卡丽的话，是有可能先抢发条的。就办阿卡丽就是邀请你办发条。嗯。Rồi, game cuối cùng của ngày đấu hôm nay. 啊，办阿卡丽了。那这边也得办发条。 那这样微博可以一手抢到他们想抢的英雄，这样的交换对于BLG来说不知道赚不赚。其实这个板子里面还有一个打也很好，就是赵信。对，就所剩下来的确实不错的一个英雄了。因为其他英雄我觉得先选都容易被 counter， 但是赵信是没什么 counter 的。发条魔灵还是办了。位的话就是要把岩雀跟狐狸提上来了。 啊，哇，选的很早啊！嗯，直接位，姐姐的位，那就是明牌要打岩雀或者狐狸了。看下 BLG 的一个 Vì là lựa chọn đầu tiên à。感觉虚的赵信可以出了呀。赵信，如果想要去拆的话，可以赵信加岩雀，就比较传统的我们在前面世界赛经常看到的这种中野搭子。 或者直接贾斯这手，就拿上野，上野这两个一出的话，对方 AD 也是很难受的。如果贾克斯的话，可能紫卡就会拿个魁什么的来扛。对，魁是能打贾斯的。我塞恩嘛，BLG这个上野好肉啊！这么稳吗？嗯。兵哥现在都玩这种的。那紫卡玩啥其实都有角度啊，对吧？他现在其实他选贾克斯，或者说去选挖掘机之类偏团战的英雄也可以。要对出肉了可能，这个不会的。对出肉的话就魁簪提，然后给小虎拿一个。现在我感觉 Knight 是想在，哇，这个没有想到是蛇女配位，先出的蛇女哦。嗯，我觉得蛇女在接下来的对决中没有什么天敌了。 主要如果未锁到扑腹地，确实也蛮强的这个 combo。而且我看紫卡这个动静，不会这蛇女啊没有。Hôm qua thì con Cassiopeia của Xiaohu nó cũng ao trình đến mức nào chắc là anh em cũng rõ rồi. 挖一把。
那像 Knight 其实中路无论出瑞兹还是出岩雀打蛇女都不是特别舒服。哇，这个上野感觉 Knight 得来大河，因为上野现在都是巨肉，中路得来个能打输出的。哇，岩雀的话对线其实是有一定的压力的，想玩个手长点的。 岩雀锁下，两边都剩下路双人组。下路感觉要办 AD 了，主要现在下路的话，牛头跟轮子妈这对 counter 链关系还在，我看哪边意图会更加明显一些。艾尔克这把是能出卡莎的，感觉阵容。嗯，确实右边是能出卡莎，因为卡莎往往跟魏会强绑定一些。感觉 BLG 不太好出卡莎啊，卡莎 Bà Lì da, Red Side. Bây giờ thật sự là mấy vị trí kia mình thấy nó cũng chẳng quan trọng lắm, mà đâu đó chỉ có thằng AD là nó là thật sự là có thể tạo ra được cái sự khác biệt thôi anh em ạ. 也能够拉扯对面的前排。或者就直接轮子妈，那轮子妈也可以选，反正都能弹。如果左边选轮子妈的情况下，还是得把牛头给办掉。很想冲啊，微博这个办法，啥也办了，这把就是一个冲阵，明摆的。嗯。但这把要进去的话，目前只有魏跟挖掘机。 啊，把洛也办了。其实这把对于左边来说，这把能拿到洛也不错。但是的话，洛跟魏的搭档也挺舒服的。轮子妈要不要办啊？办。因为现在 BLG 很缺一个大河啊，还是他现在上中野的输出是不够的。 然后 BLG 先选，老牛还在，现在辅助里面，老牛其实挺好的，对吧？对于左边来说，也需要一个能够给到岩雀一个一手稳定控的英雄，啊，还先保 EZ。哇，这个阵容岩雀加 EZ 的双 C 吗？可能还是想要下路线吗？我感觉 EZ 有点太软了，这个阵容感觉需要一个大河。对，还是牛头。 那艾尔克这个阵容是不缺输出的，艾尔克是可以补一个能够跟着上中野一起玩的英雄。但现在能跟着进的英雄确实有点少。女枪的话，就是远距离给弹幕时间也能补点儿。嗯，感觉女枪是可以的。但这把女枪拿下来，就是你遇到赵信其实挺难受，而且你打到后面会打不动塞恩，这是个老大难的问题。塞恩就交给蛇女去打了。嗯，那索性。 来个伊泽瑞尔 ，EZ 配什么呢？感觉得来个软的。那软的就卡玛。啊，布隆还是布隆。哦，左边是觉得3个大前排，来个 Zihin trong tay của Viper. Ui, mid for. 得来个大河。 Cái gì đây? Smolder nữa này. 哎，这个还可以啊，感觉。 Smolder 这个确实还可以，这个真还行，因为这个阵容太缺输出了，女枪感觉输出完全不够，还有一个布隆能顶个盾。对，就女枪其实看到赵信看到布隆都挺不爽的，但是女枪sẽ là mid for anh em à. 他打线厉害。BL 这个阵容，反正很肉，嗯，有点城墙阵的感觉啊，3个大前排，但是双 C 的输出是有点不足的。 其实这一把两边想要对切到对方的后排都不算那么容易。你这把如果魏真的往里锁，能跟的也就只有一个挖掘机，而现在挖掘机的伤害又不足以真的一套说跟着魏秒掉一个人。感觉这一把两边就是得要么怪绕，要么就是比两边拆前排的速度了。微博的阵容感觉会更灵活一些，而且感觉上限会更高。总感觉现在 BLG 他们今天整个 BO3的一个打法，包括阵容的选择是非常的。 规矩的，就他们拿的阵容就是那种
很扎实，好吧？前排是前排，然后双 C 后期都带点儿。难道说这就是丹尼带来的改变？只能说这个风格变化确实大家也能看在眼里，好吧？很学院派，可能也需要一定的时间去慢慢的融合他们的一些，包括新来源的队员，还有包括说这些打法上的改变吧。但起码我觉得从这一把的这个阵容上面来说，其实两边确实各有能打的点，但整体来讲，我觉得还是 BLG 的阵容会相对更扎实一些。毕竟他这3个前排属实有点肉啊，你打到后面伊泽瑞尔是真的有点拆不动，你就靠蛇女一个人打左边的3个前排有点慢。这阵容有点陈强阵的感觉了，像去年真季那个阵容了，有点那意思。3个大前排。好，也是感谢现场观众朋友们给到两队的加油助威啊！也是今天的最后一场比赛了，看看 BLG 跟微博谁能够把这一场胜利带回家。但你从另外一个方面想，反正现在 ADC 后期是有7个装备的，然後再加上可能微博这个阵容，就他其實沒有什麼特別硬的前排。Rồi bây giờ thì cùng nhau đến với trận cuối thôi anh em ơi. Trận cuối trong ngày hôm nay. Cái đầu giữa mất kèo đó rồi hả? 其实感觉微博这个阵容前面还是得发力。kèo đó rồi hả? 对， mất rồi 前 đợi 期 tí. 应该是要围绕下半区 kèo khác. 下半区1D加布隆应该是有现优。这位置 Q 到，要涂2次毒牙，3次毒牙。哦呦，这个让奈德很难受啊！这个线一卡，奈德在调兵，这没办法，这就蛇女打岩雀就是可以这样压。所以这把小虎先手亮蛇女看得出来足够自信哦。其实感觉今天微博的3手就是3盘小虎亮的英雄，都会让感觉 BLG 有点没想到。选的挺好的，感觉3把。对，小虎很凶，对吧？一把乐福来，一把兔子，感觉确实。主要小虎的英雄池也是够深，什么都能玩。两边的中单感觉都是那种英雄池巨深的选手。是。哎呦，胡文前面感觉就只能挨打呀，这牛头也没办法，选出来前面确实线上得稍微做点牢。哦，吃2个 Q， 很准啊！小虎要奥运到底，直接被奈德抬一下。奈德这边应该是够钱了，要回家。Cái thằng tài kêu là nó cũng chịu bị giảm rồi này anh em. Anh em chú ý nhé. Thằng tài kêu nó giảm phát là mình phải vào luôn anh em nhé. Ngồi suy nghĩ nhiều quá là mất cơ hội vào ấy. 两边上单是很早的回家啊，兵哥是直接推完一波，省个 T， 这波可以走上来。是。然后雷克赛是要交 T 的。这个基础暴击伤害也是恢复到了200%啊，所以我觉得这个也是可能会困扰伊泽瑞尔的一个点，对吧？伊泽瑞尔毕竟不是那种传统的暴击流的 AD， 还要看看这一把 Elk 在伊泽瑞尔的出装上面会不会有些不一样的想法，毕竟最近有一些伊泽瑞尔已经开始选择西兰刀那一套了。Tầm này thì chắc là thuần farm thôi. Đây, vừa mới nói thuần farm thôi thì ngay lập tức là Zika đang rơi vào cái tình trạng mà gọi là cực kỳ nguy hiểm rồi. Bắt buộc phải sử dụng tốc biến để thoát đi. 主要他刚交完7，这波不想掉状态了，再掉状态这个 tình huống găng đầu tiên. Và đây, ngay lập tức là chúng ta sẽ có một tình huống trả lại. Cái tình huống phải đó là sử dụng tốc biến vừa rồi của Zika. Zeze không ra. 1 phút nữa thì con rồng sẽ xuất hiện nha, và mình vẫn tin là bọn này nó sẽ đánh rồng liên tục anh em ơi. 这波2连到了，但是也不敢真的 A 到底。Cho tới lúc này thì Ezreal trong tay của vẫn đang farm rất là tốt anh em ạ. 中路对线打很好，小虎这里是一直保持压制力，这波回推线也是会给到 Elk 蛮大的一个站位的压力。
主要奈特这波回家是没有钱出药的，他刚只补了12刀回家嘛，他只有一个女神之泪的钱。是他等会可能得抽一波控 B 回家，然后用家园卫士再上线。对，对奈特来说，这把对线扛压，等后面打团的联动吧。 Trận này thì không biết là thằng On nó có còn những tình huống mà gọi là lần trước mình nhớ là nó sẽ chơi con bò, là cái trận đấu phải nói là cực kỳ thảm họa luôn. Không biết là trong trận này thì mọi thứ nó có tốt hơn với thằng On hay không. Chứ mình thì mình cũng hơi lo đây mà. Mình lo cho Viper khi mà phải đi cùng với một cái thằng support mà có vẻ như là không hề uy tín một tí nào cả. 但是兵哥出完这个小反眼之后，不太好 A 这个晶体了，因为扛塔。对，就紫卡 A 他确实就会扛到那个防御塔上。对，本来应该是这把能 A 点镀层的，但对线很舒服。像这3N其实上路慢慢玩着，后面他只用扛这个蛇女一个人的压力啊。tiếp tục. Con rồng được ăn vẫn là cực kỳ sớm. Nếu mà so với bên Trung Quốc này, bên cái giải LPL này thì con rồng ở phút thứ 6 là cực kỳ sớm anh em nhé. Chứ thằng nào bên team đỏ thì coi như là thằng đó là farm rất là nhiều rồng ở giai đoạn đầu. 直接被打回家了，而且雷克萨是没有闪现手段的，他只能挖隧道，慢慢挖过来。那挖吧，咋办呢？只能挖了。还好有家园卫士吧。这波挺难受的，而这波3又可以有一个免费回家的机会，断了一波线，可以再次的。vẫn cứ là tài。同样的微博也是趁着刚刚那段时间是把翼龙给控了下来，对吧？毕竟我们前面还是说你上路的一些难受的点都是可以忍受的，而小龙才是现在实打实的去终结比赛的物件。兵哥再摊一波线，刚才没回家，哇，这么能断吗？兵哥，就硬扛，硬扛，然后开大走了，直接大招走了吧？哎呦，紫卡想挖隧道， vẫn không thể chạm vào được, vẫn không thể chạm vào được, không thể ngăn cản được vị trí của Bin. Khá là đáng tiếc khi mà chiêu cuối của Rek'Sai lại xuất hiện ở sau lưng chứ không phải là xuất hiện ở trước mặt anh em ạ. Bây giờ thì Nai tới nơi, đang có tình huống băng trụ, cái bảo đạn thực sự là chưa quá đẹp nhưng mà bất khuất thì lại cực kỳ trâu, vẫn còn đang cố gắng. Ôi, thoải mái rồi. 而且hai mạng đều thuộc về Viper. 扛塔6级之后，这个扛塔太……không xin lỗi anh em, một mạng thuộc về Nai và một mạng thuộc về Viper. 这个越塔是合理且高效的。 越完之后，感觉微博的下路有点难受了。Game này định clear handicap à? 那下路这波被约，这对于伊泽瑞尔来说有点炸，说实话。只要伊泽瑞尔这种英雄啊，本身相对于以往来说，他的优势是在于他中期战力强，但问题就在于这个英雄。 你在现在这个版本下路有了任务给了钱之后，很多的暴击流 AD 其实呈现会比以往快。那对于伊泽瑞尔来说，他的优势其实不会像以往那样那么大了，在中期的时候。你撞上那种2件套发力的，比如说什么云阿娜之类这样的， xuất hiện rồi. 哎， và chưa thấy 打不过，你越往后走越打不过。 Sao mà trận này có vẻ như là Sun đang không quá mặn mà với những mục tiêu nhỉ? Trong khi đó thì Zeze đang di chuyển ra khu vực đường giữa. Nếu mà thực hiện găng được một tình huống ở đây thì sẽ nghe được. Ôi! Combo quá là đẹp từ vị trí của Zeze, làm sao mà còn đường nào để mà chạy nữa? 这没办法。这波节的机会找得很好，也没有省力的闪，上路再搞一层镀层，扛塔就扛塔吧。 Đây là chơi khá là tốt đến từ vị trí của Weibo đây mà。 雷克赛这种发育其实挺难玩的呀，本身其实他身板就没有3印，这玩到后面也容易抿掉这个英雄。对，这个英雄是要打那种装备优势的，而且得拿镀层的英雄。 Zeze sẽ tiếp tục là có được cho mình mục tiêu lớn thứ 2 trong trận đấu này. Xuân tới lúc này mới tới muộn màng rồi, còn lại mỗi con sâu. 杰杰就只能往中路去找机会了，但这把中路其实小虎的优势也蛮明显的，因为这把上下2路 BLG 的对线打都很好，所以导致杰杰这边只能帮助小虎这条路。
小虎这把的对线是打得很好。其实这把微博反倒长得有点像 BLG 第一把的样子，就双边其实都裂，然后中路舒服。Cái kèo chấp này thì thực sự là mình thấy cái trừ 8.5 này là hơi chua đây mà. Mình thấy cộng 8.5 này có vẻ là nó ngon hơn rất là nhiều. 但紫卡这像挨打呀，这 W 再炸一下，哎呀，这太难受了，这换血。这把雷克萨挺难玩的了，得指望小虎了。小虎这把发育的很好。下路这边也是控着线在慢慢回推。哎，现在可能有人要问了，蛇女为什么能出鞋了？哎，我看设计师那个原话说，不出鞋，感觉对蛇女来说可能是一种削弱，所以我们决定让她穿上了鞋子。哎，一定要附加一句，我觉得蛇女穿鞋是很酷。Hôm qua làm đeo phát xong rồi giờ 主要是她现在获得的移速的加成， kiểu như là bị thiếu ngủ nó hơi đau họng anh em ạ. 根据等级是的会有提升。主要去年一整年这个抢占先机，很多都在这个3级鞋上，然后给了那个凯 Chuẩn bị cho tình huống tranh cướp con rồng thứ hai trận đấu này, con rồng hashtag đây. 那这波看一下要动Rồi mất đi cái tối kiên cường, bị dò sát thương như thế này thì E2 chắc chắn là phải nằm rồi. Còn đường đâu nữa mà chạy. Xiaohu cũng đang bị kẹt lại, Xiaohu bị đẩy ngược về, Xiaohu sẽ là người tiếp theo. Ui, cái quả đá không trúng vào vị trí của ai cả. 有想法，有 Nếu 想 đánh 象 như 力 thế。này thì có khi chết tài anh em. 我觉得 Sao tự nhiên đến đoạn này cái lại ngu nhỉ? 是往闪现往塔下那个方向闪，然后再回头耳。是这样子的，我也觉得应该是，就像那个垂直的闪摆一样，有的时候它就是那个闪会放反。主要这波白交了个闪， Tự nhiên đến đoạn này lại ngu nhờ. 兵哥太肉了，兵哥感觉任务应该做完了吧？看看这波，这波是留到了。 Tự nhiên tới đoạn này cái nhìn ngu bực mình nữa nhờ. 只要牛头配岩雀的这个经典搭子，就中期起就太简单了，谁没闪就要死。然后欧文这波又是眼睛就盯着小虎了。 Đây, cái hóa đá hoàn toàn là không trúng vào ai luôn anh em nhé. Cái hóa đá miss hết tất cả mọi thứ luôn. 是绝对杀不掉的，基本满血的。 Sao tự nhiên lại có thể ngu được tới mức này nhỉ? 放反了来形容了。白交了个闪。不过也能理解，这确实这比赛打这么久。 选手的注意力跟这个体能消耗也是实打实的，注意力也是会下降。那这把 BLG 是成功的在前期确立起了优势，啊，和一技能拉开没问题。哎，感受一下，就EZ 打的得有多慢，刮，真的是能刮很久。啊，想吃那个车 ，OK， 炸一下吃到了。那这个分线分过来，让小虎舒服一会儿。现在兵哥毕竟还没有什么魔抗啊。现在其实对于上单来说， Bọn này nó có diễn tới đây nó có diễn không vậy anh em? 那个移除 Nhìn sao tự nhiên thấy nó sai sai thế nhờ. 第二件事可以无脑无中黑。 Hai trận trước thì thằng Weibo này đánh tốt phết, tự nhiên tới trận này cảm giác sao tự nhiên nó ngu hẳn ra vậy anh em? 想疯墙，想疯墙月，小虎没闪呢。 那这个位置很尴尬，但是杰杰在旁边，想先秒 Knight， 有机会秒掉，这波 Knight 一个。 Má vừa chê xong, cứ phải là chê mới được anh em ạ. 是，而且 Knight 刚刚是没注意到杰杰在旁边吗？对，杰杰这两波这个 gank 都是秒水的 Knight 的岩雀蹲到了，说是这波嗅觉很敏锐，咱也是碰巧了。对，主要他蓝 buff 没刷，你知道吧？他本来想来刷个蓝，突然看到有一道 TP 下来了，有巧了吗？这不是？ 但现在反正两边一人一条龙，慢慢打吧。这把感觉是一个比较长的局啊。哎，也是看一下在辅助位置上面的2件新装备啊，歌之拳冠跟曼德尔鹰管啊，一件是被 Làm sao cho nó kéo 32 phút là được nha.
但现在就是 bây giờ mấy thằng Weibo này 看到两边的应付都出到了 bảo là chê nhiều vào. 多的应付会选择第一件 mấy thằng Weibo này cảm giác như trận thứ 3 này đang up bo anh em chứ không phải là vấn đề. 对，而且鸟盾感觉现在给那个盾 sợ là sợ bọn này nó up bo anh em thôi. 现在不断的让蛇女去抓赛恩的对线，这确实是一个好的分路。然后现在微博确实也需要蛇女发育好点。又是一个连 ，Elk 这边交易，那这样中塔要被磨一层吗？哦，但看 MF 这边会不会去 A 了，应该是要过去 A 一层的。奈的是蛮想动的。 每次都想配合中路，可能想找找机会。对，但这样奈的他自己的发育其实还是会受到蛮大的影响的。对，你看他补刀是比较少的，很少，其实。就现在130刀左右，在这个时间点，其实确实是。cũng may là trận này phải nói là anh em không có đi vào 中单任务的 cái thằng tài kiêu chứ trận này mà đánh tài kiêu như thế này thì đúng là cũng hơi chua thật anh em à. 再挠一下。但我不敢看这个大招铺的怎么样？哎，拉走了，还把兹卡卡墙里了。 kìa cái chiêu cuối nhìn khó chịu đấy, kẹp luôn vị trí của Zika, không khác gì một cái không dây cứng anh em à. Zika kẹt lại, Zika sẽ phải nằm xuống. Nằm rồi. Kìa, không nằm và thậm chí là quay ngược trở lại đánh vào vị trí của cái này. Còn thằng Zika làm gì mà bò qua bò lại, không chịu chạy. 查尤恩及时赶到，主要兹卡在旁边游了半天，他没有那个印记，他没有办法放他的大招。我感觉兹卡这波有点尴尬呀，他这挖掘机，确实有点尴尬。他这 đúng là đỡ thế đéo nào được 好想 anh em. 耳进去啊，但是他就是没有办法耳进去，他 E 技能也在 CD， 然后也没 Tết đi dạy xong rồi đừng phải trả mạng. 他这个不论是对线还是这波的一个操作，显得特别的僵。 熟练度不高是吧？燃熟练度真的不太高啊，可感觉也是加练出来的。 主要刚刚你也说了呀，就 BP 的时候，教练选的时候，他一阵苦笑。就我就看他在笑，但是我就是很难想着。ông A đến thế này thôi chứ ông A hơn nữa cũng không được đâu anh em ạ. 你看这波，感觉就是杀不掉。 chả hiểu kiểu gì. 先是挖过来， thật sự nha, không biết là thằng này nó đang tự tin cái gì luôn á, thằng Zika này nó tự tin cái gì mình không hiểu luôn. 进斩杀线一下，对吧？有机会杀，但是结果这一波反倒被卡墙里。 chả biết thằng Zika nó đang tự tin cái gì ở đây luôn. 被 Q 到，被抬到，再被敲到，这样放那个海克斯大乱斗里面连招破坏了。这波太尴尬了，然后你看到这儿开始。 这个闪是什么意思？就是他要给 Knight 挡那个挖掘机的 Q， 他不想让被那个挖掘机 Q 到那个印记。这波也很细啊，来兹卡这边怪挖来挖去，想找一个角度 Q， 然后发现 Q 不到，是，好尴尬这波。看这条龙吧，tới cái đoạn mà gọi là Upbo rồi anh em 都有争夺的一个想法的，但这波其实女枪的装备 Viper 这就会比较领先，而且刚才挖掘机没闪，兵哥这边是可以踢过来，感觉 BLG 可能对这条小楼更有胜算一些。现在女枪的战斗力还是要比E的要更强一些，E的魔器还没有叠好。哎，这样有银血剑，可以先抢中路，还有一个 AQ。 这女枪抢中线太权威了。那抢完直接往小龙靠，看一下这个微博的想法了。thấy tài khê game này 再炸一下，难受。chưa lắm đâu。小虎是有装备领先。 然后这个龙就在你眼皮子底上动，然后中线也被卡死，微博就只能让杰看能不能摸过去啊。主要一堆布龙过不来啊，一堆布龙过不来，这个龙只能让了，是吧？而且在这个位置打起来比较紧接的。Ze đánh quá hay。微博也不敢开。trận này thì hiện tại là đang bị mấy thằng đồng đội kéo về, kéo khá là nhiều. Không biết là trận này thì thằng eo nó có thể nào nó farm tốt hơn để một tí nữa gồng gánh được cái game này hay không, chưa rõ. Chứ lúc này thì Viper đang khỏe quá đấy mà. 20分钟叠了1000层了要。兵哥这把发育有点好的。
他要补刀特别夸张，你看220刀，他是220刀，这个真不知道哪弄来那么多刀。他对线就压了蛮多的。待会这个3会蛮难处理的。但是兵哥这把选择什么魔抗装啊？因为现在感觉对于上单坦克来说，魔抗装蛮难选的。实在不行就搞个拜魔，对吧？感觉就拜魔，那个就不会出错。或者说像打蛇女这种搞个自然之力。Tầm này thì chắc là kiếm đường để đi farm farm thôi là đẹp nhất. Cứ farm là đẹp nhất thôi anh em ạ. 厚一点。反正那个无中恨意被砍，感觉没人选了。这把感觉兵哥这个3，待会魔抗装补出来，微博得打一阵的。对呀，现在其实对于左边来说，确实就慢慢玩，反正手里捏着2条龙也不着急。反倒现在对于右边来说，什么时候能够让伊泽瑞尔去打架呀？这个英雄虽然说他也现在落后发育吧，但是你现在不打架，到后面落後的只會更多。Tầm này đừng có quá cố làm gì, né hết tất cả những tình huống giao tranh, cố gắng farm để cho thằng eo nó farm, để cho Xiaosu nó farm. Một tí nữa khỏe rồi đánh, chứ bây giờ đang thọt so với đối thủ, lao vào kiểu gì cũng lỗ. Lao vào đánh nhau lúc này thì kiểu gì cũng lỗ, cho nên là thôi tốt nhất là không đánh. 都想发育一下，都觉得你后期不是很强。那就只能等龙了，每一条龙来点节奏，这样看一看。想动熏吗？这个位置，但熏也是有警觉的，只要隔墙的野味也看到了微博的野辅。 Cứ đi vòng vòng rồi nhây nhây như thế này thì cũng không phải là tệ anh em ạ. Chủ yếu là giữ đường, không để cho bản thân mình rơi vào cái thế mà gọi là quá thọt là được. 中路哎也搞了一层镀层，想过来抓吗？ Đây rồi, này đang cố gắng bắt vào cái mưa. Bảo đạn không gây được một tí sát thương nào cả, nhưng mà không sao. 那 Elk 没闪这个 timing， 不知道下一波 BLG 会怎么抓。这波小龙肯定是没有闪这个情况下去打的。哇，牛头想来抓挖掘机吗？主要是赵信也在赶过来啊！你别说，如果线够长，还真有可能蹲到。但是紫卡这个位置，哎，紫卡主要是刚把挖用掉了，再挖回去，再顶 ，OK 交闪了。哎，兵哥也是来了个急刹车。哎，那中路又露出破绽。 Cái trụ đầu tiên lấy lấy được cái khiên trụ. Đủ không? Kịp không? 是 on 的踢好像被顶断了。好的，中塔掉了，这一波抓挖掘机不成，反倒自己家。Cái game này thì bây giờ là tài tham là gần như là bao rồi. Tài tham là gần như là bao ăn rồi. 没有输出啊，这个上野辅。是。这波微博，哎，白拿一个中路很舒服，那对于下条小龙来说也是有帮助的。 有点想点子这波，但是挖掘机包括艾或者 EZ 下波的小龙是没有闪，而且把微博推塔推的还蛮多的，上中下3路外塔都推掉了，打到现在 BLG 还没有能够推到对方的一座防御塔。微博的运营跟分线感觉很合理啊，就他们不断的利用小虎这条强势线去抓那个边路的薄弱环节去推塔。 然后挖掘机去扛这种压力线，而且这波也吸引到了人过来，你3个人过来，那我中路直接一推，感觉微博的运营节奏更好一点。是，那看这条龙了，这条龙 BLG 的 team 排龙，微博肯定是要弄一波的。这一波蛇女士2件半带护臂 ，EZ 有魔切，都是理论上右边来说这一波战力巅峰。看一下吧，正面微博先抢中线的这个位置。 Có vẻ như là bên phía của BLG đang muốn lao vào đánh nhau rồi, không muốn nhây nữa. Con rồng cũng đã xuất hiện, đang tạo áp lực, bên nào cũng được. Ở kìa, Xiaohu vẫn là tốc biến khá là đẹp của Xiaohu nha, bật được cái đầu hồ cát lên. Bây giờ thì Xiaohu sẽ là phải nằm xuống rồi, nhưng mà
哥怎么来thế rồi， 这个位置直接被冰逮住了。而且中路这个塔也要爆，艾尔克是没有闪现的。vỡ rồi, vỡ trận rồi。欧文好懂艾尔克。 全是伏笔，上波打出闪现的伏笔，这波直接回手，回头直接看龙吗？難道要？這歐文他那個，他太懂了，他好快的。Zika đang cố gắng để đẩy được bao nhiêu thì đẩy thôi, bởi vì đối phương sẽ còn lâu hơn nữa thì mới có thể về được. Mất con Baron, ăn lại được một cái rồng nước. 主要虎哥这个位置吧，你可以看到他的 W 跟 R， 感觉就属于是情急之中慌乱交出来，但其实没什么用，他没有拦到任何的人。你看这波，啊，闪现2连，哇，这波欧文太果断了，然后他直接往前走，对，直接给你敲晕。就 Elk 没能反应过来这个闪现2连，就他一技能没有放出来的情况下，他这波就已经死了。 Ngay lập tức là mất đi cái trụ đầu ở khu vực đường chơi. Nhưng mà ít nhất thì trong lúc đó tranh thủ cái lúc mà đối phương đang ăn được Baron thì Zika cũng đã lấy được cái trụ 2 ở khu vực đường dưới. Không quá tệ. 那对于右边这个阵容来说，其实清大龙兵线不是那么容易的事儿哦。现在开始左边得拔点塔了，把这防御塔经济给弄点回来。怎么做下路的一个推进？对于BLG来说，微博只能赶紧去置换一下，看上半部把这个兵线弄一弄。下路1塔默认放掉。BLG的这波推进。 感能继续的扩大经济的领先啊，下路也很难守。这个大龙推这种蜕皮塔太快了，这线不好清啊，伊泽瑞尔清起来太费劲了。Elk 就只能在这 Q， 但他现在 Q 人其实也不痛啊。这波大龙直接扩大领先，中路也能推啊，这波只有一个挖掘机，就等 Viper 过来开 A。哎呦，爽推！ 感觉现在防御塔真的都跟纸糊了一样。是。mất 2 cái trụ. 有钱是白给的，有没有？啊，对吧？ Con Baron này mới chỉ lấy 2 cái trụ thôi em mà. 随便 chưa sao cả em ơi. 在20分钟左右，他也直接给你推了。còn rất là bình thường, còn rất là bình thường. 一口气5层镀层给你推掉了。哎，武器推那种。 mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, chưa sao cả, chưa sao cả. Anh em bình tĩnh. 人都不用后期，那塔太推了。兵哥第3件还是搞这个头盔啊。假修也是一个不会错的装备。 再补一个魔抗，哇，这感觉右边的阵容，待会儿打了一个塞恩，有的打了，哎，这个兵哥的等级巨高，18级了已经。待会儿一个20级的大塞恩走在前面，带着那种什么类似2000层被动，这太吓人了，感觉很吓人。抗性又拉满。现在集合推上，大龙 buff 最后30秒的尾巴。 靠蛇女的腹地去看能不能把这波线撑过去。Cùng lắm thì lui luôn cái trụ này là được anh em ạ. Lui luôn cái trụ này là hết Baron rồi. 15 giây nữa là hết Baron rồi. 蛇女处理一个，然后伊泽瑞尔不断的去 Q，OK， 2个都处理掉。 Ở khu vực đường giữa thì hình như là Sion và kìa đặt ra luôn rồi, nhưng mà không đánh được, không cho về thôi chứ cũng không đánh được. Ở kìa thằng G2 làm cái gì đấy? 第一时间没能举出盾，再加上2塔也拆掉。哇，这是大龙 buff 在中期啊，3个2塔很轻松直接推掉了，直接把经济的优势扩大到4000左右。这波确实拉满了。Đánh cái gì mà phản ứng chậm cả mấy giây như thế này? 现在微博有点儿，这个线有点出不去了呀，3个2塔全掉，没节奏了已经。就唯2的2波节奏是杰蹲了2波小虎，是，就是帮助拿2波应该是 Net 的头。 其实主要还是这一把本应成为节奏点的挖掘机，对，没声音了，没打出来。然后再加上下路又被越了一波，就双边劣势了之后，其实右边这个阵容就很难玩，对吧？就你指着一个蛇女去 carry， 其实真的不太现实。主要蛇女的2波阵亡也挺断节奏的。对，打完之后，其实微博就基本没有下文了，只能看着 BLG 的推进。对，两波蛇女的阵亡好像都是只有小虎哥一个这个 R 闪作为结尾啊。每波都亏损最大化，交了闪还死了。
而现在微博好像只能进入到那种就是等 BLG 会不会给点机会的那种环节。艾尔克这个位置真的2枪，好凶啊！艾尔克啊，说实话，勋刚攒了2 Q 的时候，感觉他随时要 E 上去了。Đây rồi. Kìa sao không đánh luôn. Siêu Hu không có góc để đẹp để bắn được ở đây mà đánh ở trong cái chỗ quá hẹp. Đánh ở trong một cái góc quá hẹp, không có chỗ để cho Siêu Hu có thể bắn được. 但这个中线的位置已经被BLG给卡死了，那微博就必须得快速的把这条龙给冻掉。欧文是有踢的，他换了个踢，他可以满血踢出来，然后这边3N 要回家。 Anh em tài là chuẩn bị về rồi. Chỉ cần là đừng có bị quét sạch trong cái tình huống ăn rồng này là được anh em ạ. Không quét sạch trong tình huống ăn rồng này là được. Xuân muốn cướp. Ở kìa thằng Xe Xe đứng cái chỗ kia. Không. Xuân đã cướp được con rồng rồi. Bây giờ đang cố gắng dồn sát thương vào Xuân. Ngon rồi anh em ơi. Ngon game sẽ còn tiếp tục chơi. Thằng Xuân nằm rồi. Rồi, về. 拿到了熏的人头，但是龙是熏的。这波主要 BLG 后面几个人有点过不来，但其实主要是这个大龙怎么办？大龙还有5秒钟的时间，而且这一波是2条命啊，复活甲也掉了。而且微博感觉是肯定要打到底的，这波是千载难逢机会。 确实得动，有个蛇女在 ，run 也够快，但是第一时间小虎没去输出大龙，小虎去埋伏了。Gãy là gãy kiểu gì nữa, làm sao mà gãy được nữa? End game rồi. Như thế nào cũng được, bây giờ chỉ cần là bọn này nó đánh như thế nào cũng được. Ở kìa, cái bảo đạn là quá nhiều sát thương, phải nằm rồi. Ở kìa, chưa nằm luôn. Và bằng một cách thần kỳ nào đó ở phía bên ngoài thì hình như là vị trí của Tika đang dí vào, không cho Viper đã chơi. Còn ở đây, pin nằm, là kèo thật này anh em. 微博找到了翻盘的机会嘛？这波杀了3兄弟，可以打大龙了。这一波各个击破了呀！小虎这一波很聪明的绕后啊，虽然说 Viper 反应过来了，可问题是其他的几个哥们都倒了。这一波有点把 BLG 的阵型给撕扯开了，然后 Night 那个位置也没人能帮了，挖进去，又多收了一个老牛的人头。哎，这波打完感觉微博。 也完全打回来了呀！带翻样，只能说，这波闪现的腹地其实也是成功的腹地到了，起码3人啊，第一时间，而奈的这个位置也是被围殴了。哦，这波微博的拉扯很漂亮，而且艾辉这个闪现交出来，最后没死，打出布隆的被动了，难受啊，兵哥！这波兵哥被拉扯了呀，最后面对这3个人，这就是一坨烂肉了。对。 主要布隆的被动啊，确实有点太烦了。这波团打完，微博实现了经济的反超，拿到了大龙 buff。Giờ này vô cái gì nữa？ 这场比赛还有悬念。现在有一个问题，对于 BLG 来说是，其实微博这几个 C 位的输出能力是要更平均的。 而 BLG 只有双 C 有输出， Má đánh thế mà lập được thiệt anh em. Tới đây mà có thằng nào ngu mà thua nữa thì thôi chịu luôn ấy. 特别是 EZ 现在开始不断的给你压力了。对，其实主要还是这波大龙 buff 的推进啊，看 BLG 能不能守住高地吧。主要本身他们的外塔就很少，现在外塔也是被推干净，两边的6座外塔其实都倒了。 现在 BLG 需要做的是拖掉这个大龙 buff 的时间，然后等待龙魂。但是微博肯定是要利用这个大龙继续做推进的。但其实真的要推上来，也要看看就是 BLG 会不会给机会啊？也没那么好推。对，感觉因为手都比较短。这里可能要小心奈特的封路啊，奈特随时要开。那小虎这边有一个金身，3的一个车，没闪，但是 Bin nó làm cái gì đây? Cái bảo đạn này quá nhiều sát thương ơ kìa, nguyên một cái bảo đạn xả vào thẳng mặt của vị trí CEO Hoover ha. Hai thằng là bốc hơi, trong khi phía bên kia Zika lấy được cho mình cái trụ đường giữa. 但没闪的蛇女真的并比纸薄，好吧？只要蛇女看到，哎，这一波 kìa, cũng đập luôn rồi, cái gì đây? 这比赛什么意思啊？一人一波。2分钟之前，微博拿到了大龙奶，一副要翻的样子，但这波可能要被一波。Má Zika gồng. 但 BLG 这边也是回防了2人。nổ trụ. 但这几个人没有清兵能力啊！
兵跟感觉是可以尝试一波的，还真是可以双 TP 过来。得清兵，等清兵怎么说？看谁能清兵，但有大龙 buff。得等15 Zika vẫn còn cho mình cái bùa ba đòn. CC vẫn còn luôn anh em nhá. Mất một đường. Có lẽ là một đường thôi chứ endgame này hơi khó anh em ạ. 5-3. Cố gắng gồng gánh là vị trí của Zika. Rồi Xiaohu ra rồi, có sát thương rồi. Chơi đi, chiêu cuối đâu. Xiaohu vừa mới ra ngay lập tức là nằm xuống lại ngược lại. Dứt điểm được vị trí của Viper rồi nhưng mà hơi bị thiếu sát thương. Chạy về hồi máu cái đi ra đánh nữa này. Nhanh ra rồi. Có sát thương tiếp rồi. Vẫn tiếp tục là cái thế 3-4, lúc nãy là 3-5, bây giờ là 3-4. Vẫn sẽ đép được rồi. Zika rút ra rồi. Zika tiếp tục là đi thở oxy. Thằng con không còn nhiều máu nữa. Zika chơi rồi. Zika on in. Zika vẫn chưa nằm. Zika vẫn đang hồi máu lại được. Eo đứng bên ngoài bắn không vào máu của thằng Bin. Bin quá trâu. Ok, cái trụ thì không còn ổn nữa đâu. Có lẽ là thôi thua rồi em ơi. Bọn này nó chuyển qua đánh trụ là thua. Thua. LK 好激烈啊 ！LK 最后还是被风台电子给刺死了啊！我只能说，如果是高地水晶在这 ，LK 都 A 放了，但他是兵比水晶还硬。我们恭喜BLG，两边在高地上面鏖战了1分钟之久，最终BLG还是笑到了最后。 这就是坦克的魅力，这就是城墙的魅力。BLG 这个大城墙阵给微博拿下了。英雄联盟还真有城墙，好吧？这一把这个城墙太硬了，太肉了。恭喜BLG，也是拿到了自己2026年 LPL 第1赛段的首秀开门红啊！也是 Viper 的家人在现场也能看到 Viper 拿下第1场胜利哦，应该也是相当的开心的。哇，这个 BO3，这个结局有点让人没想到，因为2分钟之前微博是拿到大龙，看似一副要翻的样子，但是在上路那波必须要说被逮了。 主要是蛇女，你面对塞恩是没有任何的还手的余地的。对，无论是 W 还是 R， 你看到那个泥头车撞过来的时候，你如果没闪，只能眼睛一闭，然后画个10字。兵哥这车开的不赖，找机会好几波还是找到了，没问题，好吧？这把兵哥确实从对线到打团，哎呀，这太有镜头感了。 我感觉 BLG 还是抓了几波机会吧，就是微博必须要说两边在特别是第3局吧，都给了一些机会，然后 BLG 可能抓的机会更大一些。是，而且我也必须得说，就是你会发现打到后面微博的双 C 没闪，他们这个团战好像也打不了，对吧？尤其你回过头去，你想小虎的那个位置，就是他如果没闪，你其实完全应对不了左边这个阵容，哪怕是几坨肉对他的冲击。是的，最后也是抓到了那波上路的机会吧，然后一波结束比赛。是，那各位屏幕前的照看市民不妨发送数字12345来分别投出你们心目中本小局的一个 MVP 人选啊，代表了混战战队的一个上野。